Good morning everyone. Namaste ellarigu. Namaskara. Welcome to Physics Wala. Welcome to the session. Welcome to wonderful learning platform, my dear students. I hope I am audible. Good morning ellarigu. Good morning. Hengidire ellaru? How are you all? Hengidira students? Namaskara ellarigu. Good morning. I hope I am audible, students. Voice is audible ellarigu. Is my voice audible to everyone? Good morning everyone. Good morning. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ಹೆಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಷನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಉಷಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ. ಶ್ರಾವಣಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕೀರ್ತಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಮುಗೀತು. ಇನ್ 20 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ. 20 days, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ 20 days ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ತಗೋತೈತಪ್ಪ ಹುಲಾಸ್. ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಕ್ಲಿಯರ್? KCET ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಡೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ 2023 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2024 2025. ಶುಭೋದಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಶುಭೋದಯ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ನಿನ್ನೆ ಗರುಡ ಬಂದ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ KCET. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ದರ್, ಖಂಡಿತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 30+ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾರೇ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಎಸ್, ಸೆಂಟಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಾಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 80 and 90 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 100 out of 100 ಬಂದಿತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಾಗ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ 500+ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? 500+ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 100 out of 100 ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ 100 out of 100? ಇನ್ನೂ 20 days ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ನನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್, ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆದಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ನಾವ್ ಇಸ್ 2024ದು 2 ಪೇಪರ್, 2025ದು 2 ಪೇಪರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಂಗೆ 3ನೇ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೆನ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ 2025ದು 3rd ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್ 100 out of 100 ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸರ್? ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ? ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? 2024ದು ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2 ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ 3 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Practice this. 2024 paper 1, paper 2 and paper 3 you people practice. After that 2025 clear? 2025 paper 1, paper 2 and paper 3 clear? Practice ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, in today's session students over here, if you see paper 1, paper 2 of 2024 ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. 2025 ಕೂಡ ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2 ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ 2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಂಗೆ ಅನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್. KCET ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. Understood? Yes. Look at this. After that students, idu nimdu exam paper aita. This is a exam paper.
ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20 days. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 to 30 days ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 14th of March, ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಔಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಖಂಡಿತ ಫೈನ್, ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ MCQs ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. 2 marks 3 marks ಅದು ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ನೀವು ಮನಿ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದಾ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದಾ? ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 12th floor 13th floor 15th floor ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿನಿತ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು 1 by 1. ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ದಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು 60 marks 70 marks 70 ಇಂದ 80 marks ತಲುಪಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ, ಪೇಪರ್ ಯಾವಾಗಿನ ತನಕ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ಈಗಿನ ತನಕನು ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ 0 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್, ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2024 2024 ಬೇಡ, 2025 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 1, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2 ಅಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 3. ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ, ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೆಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2026 ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 1, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 3. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೆಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದಿಸ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 3 3 3 3. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 12 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 12 ಪೇಪರ್ಸ್. ಎಸ್ ಆನ್? ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 12 ಪೇಪರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 12 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 65 ಪ್ಲಸ್ ಟು 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ 100% ತೆಗಿಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್, 100%. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಕತೆ ಇದು. ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್, ಐ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಗೇವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪಾಸಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಏನು ಹೊಸ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇವಾಗ ತನಕ ನೀವು ಏನನ್ನ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫೈನ್, ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊಸದನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟುಡೇ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. 12 ಪೇಪರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ 12 ಪೇಪರ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, MCQ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ 12 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 12 into 20, which is nothing but what? 240 MCQs and fill in the blanks. ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 240 MCQs and fill in the blanks. ಕ್ಲಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೃತಿಕಾ ಅವರೇ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಡನ್ ಅದ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅರುಣ್, ಯಾಕಪ್ಪ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. 2026 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್, ಪೇಪರ್ 1 ಪೇಪರ್ 2 ಪೇಪರ್ 1 ಪೇಪರ್ 2. ಕ್ಲಿಯರ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್,
in today's class students we are going to do 2025 clear paper 1 2025 paper 2 clear paper 2 andre this is your exam 1 paper clear exam 1 adu March alli iddiddu clear March 2025 ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ here we have clear exam 2 paper clear exam 2 March ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ KCET ಅದೇ ರೀತಿ we are going to do 2024 paper 1 exam 1 clear exam 1 March 2024 clear and then students 2025 do we are going to do paper 2 2024 do paper 2 that is exam 2 total 4 paper na solve ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಉಳ್ಕಿದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಫೈನ್ ಇವಾಗ 2023 ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಟುಡೇ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಇವಾಗ ಸರ್ PCB ಕೂಡ PYQs ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸುನೀತಾ ಅವರೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ನೋಡಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಭಯಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎಸ್ ಅವನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಭಯಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೈ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ 50 ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ 75+ ಫಾಲೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಅವ್ರನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 65+ to 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 75+ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೇಪರ್ 1 ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 2025 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಸಾಕು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಲೂಸಿಂಗ್ 2 to 3 marks in MCQs yes MCQs ಕೂಡ ಆಶ್ರಾ clear MCQs ಕೂಡ in the coming days we are going to bring the sessions over here so ಆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೇಪರ್ 1 ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ನೋಡಿ a relation R in the set A is called reflexive if clear a relation R in the set A is called reflexive relation condition ಏನದ fine 30 seconds poll answer everyone yes ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ದು MCQ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ yes yes or no reflexive relation condition ಏನದ condition for reflexive relation is R on a set A is said to be clear definition R on a set A is said to be reflexive clear reflexive if for every A belongs to A correct ಪ್ರತಿಯೊಂದು every element ಈಗ for every A belongs to A comma A order pair must belongs to R clear so in that case option A is correct yes or no because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ for every A belongs to A clear ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ at least ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪು so option A is correct yes 92% have done correctly very nice ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡ್ರಿ principal value of sin inverse of 1 by root 2 is simple problem alwa straightforward problem yes or no
the principal value of sine inverse of 1 by root 2 is. Clear? Simple problem, yes or no? ಹೇಳೋ ಮಗ, ಟಫಾ ಮಗ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಟಫಾ? ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮಾಡ್ಬೋದೇನಿಲ್ರಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, y is equals to, we will take it as sine inverse of 1 by root 2. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ sine ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get sine y is equals to 1 by root 2. So from here sine y we can write it down as nothing but what, sine of pi by 4. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, therefore we will have y is equals to what, pi by 4. Clear or no? So ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, and this belongs to what, this belongs to our principal range, also belongs to closed pi by 2 to pi by 2, minus pi by 2 to pi by 2, principal range ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಮಗ ಹೇಳು, yes or no? So minus pi by 2 to pi by 2 ಇದೆ. So in that case the answer will be what, C. Option C is correct. Done? So yes, 94% have done it correctly. Very nice. Moving on next, we have this. Clear? ನೋಡಿ ITF ಇಂದ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Try to do. Domain of sine inverse of x. Clear? Range of tan inverse of x, range of cos inverse of x. Yes, probability you can skip, no problem. Probability skip ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ only you have to focus on MCQs ಅಪ್ಪ. Probability ಅಂದ 3 questions ಬರುತ್ತೆ MCQs ಗೆ, 2 to 3 questions will be there. So you have to focus on probability, fill in the blanks as well as MCQs. 2 marks 3 marks skip ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. Independent event, conditional probability, this all things you people have to study. Yes, D is the answer. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಡೊಮೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರ, ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ A should be matched with 3. Domain of sine inverse of x is -1 to 1. Correct? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have nothing but what, range of tan inverse of x, range ಕೇಳ್ತಿದಾರ. So range will be nothing but what, open minus pi by 2 to pi by 2. So B should be matched with 2. And last thing, clear? Last thing we have nothing but what, your range of cos inverse of x. Cos inverse of x is the range which is closed minus pi by 2 to pi by 2. So C should be matched with 2. Okay, B should be matched with 1. Yes, B should be matched with 1 because B illada, it is going and matching with 1. C should be matched with 2. So A3, B1 and C2 means option D is correct. Option D illi correct agada. Yes or no? Yes. ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡತಾರ, ಯಾರು ಮಾಡತಾರ ಅದನ್ನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಎಸ್ ಆನ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A 2 cross 2 whose elements are given by Aij. ನೋಡಿ 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ, elements are given over here. Then you need to find what students over here, elements are given Aij is equals to 2i minus j. A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಮಗ ಹೇಳಿ? Clear? Do it. B. Clear? Yes. Matrix A ಏನದ, what do we have? Matrix A. Matrix A is equals to, we have A11, A12, A21, A22. This is a general 2 cross 2 matrix. Clear? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, element of the matrix Aij is equals to 2i minus j ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So here if I substitute now, clear? A11, I place L1, j place L1. So 2 minus 1 it will be, which will be equals to what, 1. First element 1 ಬರಬೇಕಾ, first element 1 ಅಂದ್ರ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. Similarly we'll go for A12. A12 will be 2 times of 1 minus 2, which is equals to 0. So if you see here we are getting 1, here we are getting 0. Clear? ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ B is correct.
ಉಳ್ಕಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಡನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, we have let A be a non-singular matrix of order 3 cross 3. A another students illi non-singular matrix ada. Determinant of adjoint of A is madi. Direct formula. Yes or no? Direct formula based. Clear? What do we have formula? Another A is a n cross n matrix. A is n cross n matrix. Clear? Then determinant of adjoint of A is equals to determinant of A to the power of n minus 1. Yes or no, students? Clear ada? A is a n cross n matrix, then determinant of adjoint of A is nothing but what? Determinant of A to the power of n minus 1. N value illenada 3 ada, because A is a 3 cross 3 matrix kottidar nodi. So from here, determinant of adjoint of A will be determinant of A to the power of 3 minus 1, which is determinant of A square. Clear? So option D is correct. Fine, 90% have done it correctly. Very nice. Next nodi. Yes, if f of x is equals to cos of 2x, nodi one composition function mele question anna kelidare. F of x is equals to cos of 2x, then f dash of pi by 4 value ಏನದ? 100% ಈ ರೀತಿನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್, ಡೂ ಇಟ್. ನೋಡೋಣ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes, what is our f of x over here? F of x ಏನದ? We have nothing but what? Cos 2x. Differentiate ಮಾಡಿ f dash of x. When I do differentiation, f dash of x, cos differentiation is nothing but what? Minus sin 2x into we have 2. Yes or no? Because 2x differentiation is 2. F dash of pi by 4 value will be nothing but what? Minus sin 2 into pi by 4 into 2. So 2 ones are 2s are. Sin pi by 2 value 1 bartada. So minus 2 is the answer. Minus 2 andre option B is correct. Yes or no? Option B is correct. Yes, super. Done. Next problem. Yes, do it students. For the given figure, consider the following statement 1 and 2. Clear? Statement 1 and 2 consider ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. So we have to analyze one thing over here. Sharp edge ಇದ್ದಾಗ function differentiable ಇರುತ್ತಾ non differentiable ಇರುತ್ತಾ? Whenever we have sharp edge, the function is differentiable or non differentiable? Yes. First of all, ಈ function ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ, clear? This is by what we have? Y is equals to f of x. Function is nothing but what? Function is we have mod of x minus 1. Clear? Mod of x graph ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. Mod of x graph will be like this. Correct? This will be mod of x graph. ಇಲ್ಲೇನಾಗೈತಿ? Shift ಆಗೈತಿ by 1 unit. So f of x is equals to mod of x minus 1. Now from here, ಇಲ್ಲಿಂದ x minus 1 when x value is greater than or equals to 1 and minus of x minus 1 when x value is less than 1. Function continuous ada. Continuity ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, continuous graph ada. So f dash of x ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ it will be nothing but what students? Over here this is 1 and over here we'll get minus 1. This is when x greater than or equals to 1, x less than 1. Correct? So simply from here left hand derivative at x is equals to 1 is nothing but what? Minus 1, because left hand derivative andre less than idaga. And what is the right hand derivative students? Right hand derivative at x is equals to 1 is nothing but what? 1 over here. So left hand derivative minus 1, right hand derivative 1 ada. So both are unequal. Function non differentiable ada.
at x is equals to 1. So here they are telling that function is differentiable. Tappu. They are telling that left hand derivative is -1. This is correct. Yes or no? So from here, the left hand derivative is -1. This statement is correct. Statement 2 is false. Option A is correct. Yes or no? Clear? Option A is correct. Thala for a reason. Done? Super. Correct. 100% answers. L confusion ada. Just you have to understand the graph. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Moving on next, the absolute maximum value of this function is absolute maximum value. Nodri, model paper 2026 nagu ee problem ada. Yes or no? The same problem, same question is there in model question paper 2026. 2026 exam ಗೆ repeat ಆಗೋ chances ಅದಾವ. Understood? It can be directly repeated in a 2026 exam. Clear? So if we see the graph of f of x is equals to x cube, clear? F of x is equals to x cube graph ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ? x cube graph graphical way ಇಂದ ಹೋಗಿ ಸಾಕು. Clear? This is the graph of x cube function alva. Fine? Yes or no? Now whatever this graph is there, x belongs to -2 to 2. Ill restriction ಆಗೈತಿ. There is a restriction over here. Fine? Suppose let us take this as the restriction over here. Fine? And one more restriction is over here. Correct ada? Yes or no? At both these points there is a restriction. Clear? X is equals to, here we have 2 and this side students we have x is equals to what? Minus of 2. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದ? y is equals to x cube we have, y is equals to x cube. X is equals to -2 ಹಾಕಿದಾಗ y value will be equals to what? -8. Clear? And if I take x is equals to 2, y value will be equals to what? 8. So graphically if you are able to observe, here is our 8 value as 8 and here is our value as what? Sorry, ಇಲ್ಲಿ -8 ada and here we have 8. So obviously this is what? Absolute minima. Clear? And this is nothing but what? Absolute maxima. Clear? Absolute maxima. So they are asking absolute maximum value. So option D is correct. Option D is correct. Fill in the blanks nag bandru kuda you should be able to answer. Artha aitala? If the same question comes for your fill in the blanks, you people should be able to answer. Answer ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಮಗ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people understand? ಮಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಕಣ್ರು. This is important. Clear? Done? ಚಲೋ ಸೂಪರ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. They are telling that integration e power of x sin x minus cos x dx is simple by the rule. Rule ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ರೂಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. Questions will be repeated from this rule over here. Integration e to the power of x f of x plus f dash of x dx is equals to e to the power of x f of x plus c. This is the rule. Clear? This is the rule we have. Fine? Understood? Chalo, ಮಾಡಿ. Fine? So same rule if we see now, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾನು? Integration of, we have e to the power of x sin x minus cos x dx. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೋತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. Integration will be e power of x cos x minus sin x dx. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Because I have taken just this minus sign outside, ಮತ್ತೆ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ same thing will get. Now if you observe students, ಇದೇನದ? This is our f of x. Cos x differentiation ಏನು ಬರ್ತದ? f dash of x. Cos x differentiation ಏನು ಬರ್ತದ? Minus sin x. So from here can I tell the answer is e to the power of x into cos x
plus c, or which is equals to minus e to the power of x cos x plus c. Done. So in that case, the answer will be nothing but what, students? Over here, option A is correct. Minus e to the power of x cos x plus c. Option A is correct. Done. 70% have done it correctly. ಉಳ್ಕಿದವರ mistakes ಎಲ್ಲದ. Yes, the degree of the differential equation is. Degree of the differential equation is. Quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Degree is nothing but what? Power of the highest order derivative. But yes, if it is not a polynomial in y, y dash, y double dash, then what will happen, students? ಏನಾಗ್ತದೆ? Very nice. Clear? So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Because of this term over here, because of this term, e power of dy by dx, ಈ term ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? We can tell that this is not a polynomial. Clear? This is not a polynomial in y, y dash, y double dash, y triple dash, and so on. So since this is not a polynomial in y, y dash, y triple dash, so we can say that degree is, degree ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? Degree is undefined. Fine. So option D is correct. ಹೌದಾ? Option D, yes, very nice. Moving on next. Rakesh Naik, very nice. The direction of the cosine, yes, the direction cosines of this vector is, direction cosines of this vector, direction cosines of the vector. Easy adala. Clear? Vector A is given to you. Vector A anna kottidare illi. Vector A is equals to, we have I cap minus j cap plus 2k cap. Clear? So direction cosines of this vector, mod of this vector in bartada, mod of vector A will be square root of 1 plus 1 plus 4, which is square root of 6. Clear? So direction cosines from here will be 1 by square root of 6 minus 1 by square root of 6 and 2 by square root of 6. Prati one component togoli divided by modulus. Yes or no? So 1 by square root of 6 minus 1 by square root of 6, 2 by 3. Okay? Or students, idun option ag irlilla andre, or minus 1 by square root of 6, clear? 1 by square root of 6 and minus 2 by square root of 6. These are also direction cosines. Idu kuda direction cosines ಆಗ್ತಾವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Clear? Because it direction cosines can be in upward direction also, downward direction also. Option ನ್ಯಾಗ ಇದು ಇದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ. ಈ ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. KCET ನ್ಯಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ. ಡನ್. Moving on next, we have the angle between two vectors with the given information. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ angle between two vectors? Formula is what? Cos theta is equals to vector A dot vector B divided by mod of vector A mod of vector B. Vector A dot vector B is equals to what? Mod of vector A mod of vector B. Already ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತದಾವ. ರಾಕೇಶ್, ರಾಜೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಶ್ರಫ್, ಇನಾಕ್, ಎಕ್ಸ್ ಗೇಮರ್, ಶ್ರವಣಿ, ಅಪರಂಜನಿ. Super. Done. So from here we'll get cos theta. Clear? Cos theta is equals to vector A dot vector B is root 6. Clear? And nimdu this is root 3 into we have 2. So idana students, if you see, I can write down this root 6 as root 3 into root 2 anta bariboda. Multiply madidre root 6 bartada, divided by root 3 into 2 anna root 2 into root 2 baribodu. If I multiply again, I'll get back 2. Ilinda students, root 3 cancel, root 2 cancel. So cos theta value is equals to what we have, 1 by root 2, or this implies your theta value is equals to cos inverse of 1 by root 2. So cos inverse of 1 by root 2 is nothing but what? Pi by 4. Pi by 4. So answer ಯಾವುದು ಆಗ್ತದ? Option C is correct.
100% have done it correctly. Super. Done. Next, the equation of y-axis in space is y-axis in space. Equation of y-axis space ಒಳಗಡೆ 3D question. This is a 3-dimensional question over here. Yes or no? They are asking about this 3D space ಅಲ್ಲಿ. So this is suppose your x-axis, this is your z-axis, and this is your y-axis. Equation of y-axis. E axis ಕೇಳ್ತಿದಾರ. Fine. This axis they are asking. ಏನಾಗ್ತದ ಆನ್ಸರ್? Clear? So on y-axis over here, x is 0 ಇರಬೇಕಾ? Clear? Y as it is, and z value should be equals to 0. This is the equation. So x is 0 and z is 0. Option B is correct. Yes or no? Yes. ಆದ್ರೂ option A ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಾಕಿರಿ. Done? Clear ಅದ? Understood? ಚಲೋ. Very nicely prepared you people are. Yes or no? So ನೋಡಿ, probability of A is 1/2, probability of B by A is 2/3, A intersection B is. Very easy question. Very easy question. Yes or no? Correct ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸರ್ PDF ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ PDF ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಫೈನ್. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PDF ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ KCET ಮ್ಯಾಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 30 ಬರೋದು KCET ನ್ಯಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒನ್ವರ್ಡ್ಸ್ 40 ತನಕ ಬರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? probability of B by A is equals to probability of A intersection B divided by probability of A. ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನ? probability of A intersection B ಅಲ್ವಾ? which will be equals to multiply this by this, so 2/3 into 1/2 cancel ಆಯ್ತಾ? so 1/3 cross multiply ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ just ಈ ಕಡೆ. so option A is correct. Option A is correct. Fine. Done. Next problem ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Yes. Assertion statement problem. ನೋಡಿ, probability ಯಾರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕತಾರ, MCQs ಅಂತೂ ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕ. MCQs at least ಖಂಡಿತ you people should do. Yes. Two events are there, are said to be independent. They are telling that according to the given information, they are independent events. Next, if E and F are two independent events, then probability of F by E is equals to probability of F. Clear? ಮಾಡ್ತೀರಾ? Can you do quickly? Okay. So ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. Clear? So we have given that probability of E over F is equals to probability of E intersection F divided by probability of F. Yes or no? Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ probability of E intersection F will be equals to what? Probability of E over F into probability of F. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? What will happen students? Probability of E over F 1/5 ಅದ, 1/5, and we have into 1/2. So which is nothing but what? 1/10 ಬಂತ? Probability of E intersection F, which is same as probability of E into probability of F. ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 1/5 multiplied by 1/2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1/10. So both the events are nothing but what? Independent. If this condition is satisfied, E condition, probability of E intersection F is equals to probability of E and F. This means that E and F are independent. Clear or no? E and F are independent. E and F ಎರಡು independent events ಆದ್ರ fine. So statement 1 is correct, means assertion is correct. Assertion correct ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Next they are telling that if E and F are two independent events, then probability of F by E. Probability of F by E ಯಾವ ರೀತಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ? We represent it as probability of E intersection F divided by probability of E. Correct? Yes. Now probability of
E intersection F is nothing but what? Probability of E into probability of F divided by probability of E. Clear? So probability of E cancel aita, probability of F is the answer. Yes or no? So in that case, this is also true. Here two statements true, both assertion and reason are true. So option C is correct. Artha aita? Yes, 100%. Tell me students, clear? MCQs facing problem, then practice more MCQs. It will help you for KCET as well. Question bank alliro ella MCQs anna solve madbidi. Daily 150 MCQ 30 MCQs kuda madidre saaku Shreya. Daily if you are doing 30 MCQs, it is enough. Question bank you have, previous year question papers adava, model question papers adava. Practice them and go before finals. Clear? Moving on, next we have fill in the blanks. Clear? Quick agi tuck 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 anta solve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. The answer for the 16th one will be 16th one du answer ಏನು ಬರ್ತದ? Cos of secant inverse of. Clear? 16th one I am solving over here. Cos of, we have secant inverse of 2. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ? When it is pi by 3. Clear? And sin inverse of root 3 by 2, again we get it when it is pi by 3. So which is cos of 0. Cos of 0 value is nothing but what? 1. So the answer for the first one is 1. 1. Clear? Second one. Sorry. Next another. 17th one we have. 17th one, y is equals to, we have nothing but what? Sin inverse of cos x. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ sin inverse of, ಹೇಳ ಮಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ? cos of x ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಮಗ? ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? cos of x ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? cos of x ಅನ್ನ sin pi by 2 minus x ಬರಿಬಹುದಾ ಮಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ? Yes or no? Because sin pi by 2 minus theta is nothing but what? Cos x alva. Yes. So from here y will be equals to what? Pi by 2 minus x. So dy by dx will be equals to what? Or else I'll do it here only. If I do y dash, it will be equals to minus 1. Idne kedida. Correct alva? So answer is what? Minus 1. And idu same question na? Idu same question. It is there in board model question paper 2026. MCQs ne kada? So it can come in the exam. 2026 exam alli kandita bande barutte. Fine. Next one is very easy. 18th one, if you see, 18th one tumbane easy ada. Integral 7 to 13 1 dx we have, which is nothing but what? X between the limits 7 to 13. So 13 minus 7 en barat maga illi 6. So answer is 6 for this. Clear? Visible illa anta tilkotini. Clear? 6 is the answer. Fine. Done. Next, position vector of I plus j along the vector I minus j. Clear? Position vector. Clear? Projection of the vector. Sorry, position vector alla. Projection of the vector I plus j. So vector A we can take it as I plus j, and vector B we can take it as I minus j. Product anna nodi. If we do vector A dot vector B, it is nothing but what? 1 minus 1, which is equals to 0. So e dot product as 0 banta. Projection will be nothing but what? Projection will also be equals to 0. Formula in the correct. So this is 0. Fine. Done. Moving on to the last 20th one. Quick agi ಮಾಡಿ 20th one ನೋಡಿ, observe ಮಾಡಿ. A intersection B 4 by 3. Projection probability of B is 9 by 13. Probability of A dash by B. Another formula, probability of A dash by B. What formula do we have? Probability of A dash by B. Clear? Probability of A dash by B formula another. Probability of A dash by B is equals to 1 minus probability of A by B. Clear? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 1 minus probability of A by B. Yes or no? Clear? So ಇವಾಗ probability of A by B ಅನ್ನ ನಾವು find ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ, probability of A by B is equals to probability of A intersection B divided by probability of B.
A intersection B another probability 4 by 13. Clear? And this how much do we have? 9 by 13. 13 13 cancel, we are getting 4 by 9. E formula substitute madi. So probability of A dash by B is equals to what do we have? 1 minus 4 by 9, so which is 5 by 9. Clear? 5 by 9 is the answer which is there in the options. Clear ada? Tell me first. Illi tanka yargadru enadru doubt? Do you people have any kind of doubt over here? ಹೇಳಿ ಮಗ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಸರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಶರಣ್ ಶಂಕರ ಡನ್. ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೂ ಮಾಡೋಣ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಾವು ಕಲಿಸೋದಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಚಲೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Clear? Part B. Fine. Equation of the line you need to find on the line joining 2 points. Yes or no? So hang start ಮಾಡ್ತೀವಿ. How do we start? We'll start by saying that let x comma y be a point on line joining. Clear? X comma y be a point on the line joining 1 comma 2 and 3 comma 6. Yes or no? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Now what is the area, students, over here? Since the points are collinear, area of triangle is 0. Clear? Area of triangle is equals to 0. Reason ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. This is because points are collinear. Clear? Point are collinear. Clear? So from here, since points are collinear, what will get? Half of mod. Clear? Half of mod of determinant of x1 y1 1, x2 y2 1. Clear? And x3 y3 1 should be equals to 0. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ equate to 0 ಮಾಡಿದ್ರ what will get? Determinant of x1 y1 1 point ಏನದ? 1 2 1. Then we have xy1, and then again last we have 3 6 1. So this determinant should be equals to 0. Yes or no? Clear? Fill in the blanks ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? Yes or no? So from here, students, if I expand this over here, 1 times of it will be y minus 6. Clear? Minus 2 times of we have x minus 3 plus 1 times of again we have plus 1 times of 6x minus 3y is equals to 0. So illinda students, if you solve this over here, nodi observe madi, y, clear, y minus 3y minus 2y barutte, minus 2y. Next minus 6 plus 6 antu cancel aitu. So minus 2x, and this is nothing but what? Minus 4x is equals to 0 or plus 4x. Clear? So Linda, we can write it down as 2y is equals to 4x or y is equals to what? 2x is the answer. Understood or no? Ist madidre 2 marks fix. Ist madidre 2 marks fix. Y is equals to 2x. Very nice. Quick agi prati one problem ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Yes. If root of x plus root of y is equals to root of 10, then you need to show that dy by dx root of y by x is equals to 0. Implicit rule of derivative. Clear? So what we'll do, students, first ಈ equation ಅನ್ನ ಬರೀರಿ and write down that differentiating with respect to x on both the sides. Clear? Let us differentiate with respect to x on both the sides. Root x differentiation 1 by 2 root x. Root y differentiation 1 by 2 root y. And root 10 differentiation 0 banta. Sorry. Illi dy by dx kuda barbeku. Is equals to 0. Rearrange madi. 1 by 2 root y dy by dx is equals to minus 1 by 2 root x. 2 to cancel. So from here dy by dx will be equals to what?
ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ y by x, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ dy by dx. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೋತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y by x is equals to 0. This is the answer. Clear? This is the answer we have. Yes or no? Understood? VTU maths dead difficult. Engineering student ಏನಪ್ಪ? Engineering maths difficult. Done? Let us move on further. Yes. A balloon which always remains spherical has variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with radius. Increasing with respect to radius. This is important. When the radius is 10 centimeter. Clear? Yes or no? Volume of ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? We have to use volume of sphere. Clear? So volume of sphere. Volume of sphere ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಗ? ಹೇಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರು ಹೇಳ್ರಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂಥದ್ದು ಮಗ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್ 4/3 pi r cube. Yes or no? Clear? ಇವತ್ತು ಯಾವ ಡೇ ಐತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ಡೇ ಇಸ್ ಟುಡೇ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾವ ಡೇ ಐತಿ ಇವತ್ತ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತೈತೆ ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ಡೇ ಇಸ್ ದರ್ ಟುಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಂಡೇ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಡೇ ಅದ ಅಲ್ವಾ? ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸಂಡೇ ನಂಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಸಂಡೇ ಇವನ್ ಐ ನೋ, ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನೂ ರೋಸ್ ಡೇ ಇತ್ತ, ಇವತ್ತೇನು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಕಣೋ ಅರುಣ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಂಗಲ್ಸಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಸಿಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಇರೋದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಚಲೋ. ಸರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾಟಿಯಾ? ಯಾಕಮ್ಮ ವರ್ಷಿನಿ? Clear? So we have this. Yes or no? Now we need to differentiate this because increasing with respect to radius. Correct? Here students, they are telling them that it is increasing with respect to radius. So when I do, if I differentiate with respect to, clear, differentiate with respect to r, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ? dv by dr. dv by dr will be 4/3 pi into r cube differentiation will be 3r square. dr by dt ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ because we are differentiating with respect to r over here. Clear? Yes or no? Exam ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಡಿ. Fine. Done? So from here 3 will get cancelled. So we have 4 pi r square. ಇವಾಗ they are asking that the volume when r is equals to 10 centimeters. So dv by dr ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? dv by dr is 4 pi into 10 square. 10 square is 100, which is 400 pi centimeter square per second. ಯೂನಿಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ನಂಬದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ನಾ ಏನು ಕೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಗ? ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯಾಕಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೇನಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗೋದಿದೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೌದು ಸರ್
ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಸ್ಸೋನು ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಡೌಟ್ ಏನಿತ್ತ dr/dt ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಮಗ ಅವನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಿಯರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಅವನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಎಸ್ ಅವನು ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅಲ್ಲ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್. ಆ ಹುಡುಗ ಬೆಂಕಿ ಸರ್, ಹೌದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದು, ಇಲ್ಲಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್? ವೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ನೋಡೋಣ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. whenever they are telling decreasing, it is open interval closed interval. ಎಸ್, ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಪನ್? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. Open interval, yes or no? So here they are telling that for f of x monotonically ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ I would have went by what? F dash of x less than or equals to 0. So for f of x to be decreasing, clear? For f of x to be decreasing, whatever f dash of x value is there, f dash of x value is there should be less than 0. Yes or no? Clear? Close for only absolute maximum or minimum, or else question naga monotonically increasing or monotonically decreasing idru kuda we will try to use what? Less than or equal to or greater than or equals to. Alli tanka keep it as open only. So illinda ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? if I differentiate, it will be 12x square, clear? 12x square minus 12x minus 72 should be less than 0. 12 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ x square minus x minus 6 should be less than 0, or we have x square minus x minus 6 is less than 0. Factorize ಮಾಡಬಹುದಾ? I can factorize it as x minus 3 into x plus 2 should be less than 0. ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇವಾಗ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್? ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ -2 and 3. ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -2, ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3, minus infinity to infinity. ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ. ಫೈನ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ರೆಫರ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ minus plus, so I can tell that f dash of x is less than 0 for all x belongs to open -2 to 3 open, because ಇಲ್ಲಿ open intervals ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಿರಾ ನಂಗೆ. So I am taking open, so therefore I can tell that f of x is decreasing for all, or else exam ನಾಗ ಹಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, decreasing for all x belongs to -2 to 3. This is the interval. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಹಾ, ಕಾಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 0 ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪ್ ಟು ಯು, ನಿಮ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cot x into log of sin x. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು MCQs ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. Fine. So this question is there in your MCQs in board model question paper 2026. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರ? I is equals to we have integration of cot x into log of sin x dx. Correct? Simple ಆಗಿ substitution ಮಾಡ್ಬೋದಾ? We can do substitution students over here. Let log of sin x be equal to t. Differentiate ಮಾಡಿ 1 by we'll get sin x into sin x differentiation is nothing but what? Cos x dx is equals to dt. Clear? So cos x by sin x is nothing but what students over here? Cot x dx is equals to dt. Clear alva? Understood, right? Okay, fine. Increasing or strictly increasing, both are same ಅಮ್ಮ. Monotonically ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ I is equals to, clear, I is equals to integration of log of sin x ಅದ which is t, cot x dx is dt. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿಂದ? we are getting t square by 2 plus c which is 1 by 2. Clear? 1 by 2. We have 1 by 2. T value ಏನದ? We have log of sin x whole square plus c. Yes or no? Clear ಅದ? Fine. Fine. Understood? Lab exam ಇವತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು. ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ 2025 ಪೇಪರ್. Fine. 2025 paper 1. Yes, verify that the function is a solution of the differential equation. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು. Yes or no? This is comparatively differential equations naginda. Clear? This is actually question from differential equation, but 2 marks ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 marks ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it will be from where students? It will be from variable separable method. Sir please ಎಲ್ಲ MCQ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. Yes, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ y is equals to we have a sin x plus b cos x. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ y dash. Sin x differentiation will be a cos x, clear, minus b sin x. Y double dash ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ minus a sin x minus b cos x. Correct or no? Now if you see students over here, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ d square y, clear, d square y by dx square plus y ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? what do we have over here? Double derivative is minus a, clear, minus a sin x minus b cos x plus we have a sin x plus b cos x. Fine. So ilinda students, this and this will get cancelled, this and this will get cancelled. So here we will get equals to 0. Yes or no? We'll get equals to 0, which is nothing but what? d square y by dx square, clear, plus y is equals to 0. Hence y is solution of differential equation because verify ಆಯ್ತಾ. ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ವಶನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಬರೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಬರೋದು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, if vector a and vector b and vector c is given, find the unit vector parallel to 2a minus b plus 3c. Clear? So idu kuda simple question. First of all, can we find and take 2a minus vector b plus 3c? Comment box alli haki nodona. What will get this vector? Can you comment students? ಹೇಳ್ಬೋದಾ?
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಾ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ y is equals to a sin x plus b cos x ಅದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ a as it is sin x differentiation is cos x, b cos x differentiation is minus sin x. ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ a cos x differentiation ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ a sin x ಬರುತ್ತಾ, b sin x differentiation is cos x. yes or no? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. a ವೆಕ್ಟರ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜೊತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ fine. Now after this students, if we see over here d square y by dx square plus y, ಈ equation ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Fine, because ಇಲ್ಲಿ y double dash ಅದ, y double dash is nothing but what, d square y by dx square. Clear? ಈ ಎರಡು ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0. Hence it is a solution. ಈ question first of all try to find vector d and take. Let this be vector d. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ, 2 times of I cap plus j cap plus k cap minus b, vector b ಏನದ, here we have 2i cap minus j cap plus 3k cap plus we have 3 times of I minus 2j plus k cap. Clear? Now after getting this over here, after getting this, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2i minus 2i ಅಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, 3i cap ಉಳಿತಾ plus 2j plus this. Clear? 2j plus j will be 3j, 3j minus 6j will be nothing but what, minus 3j cap, and 2k cap minus 3k cap will be minus k cap. Clear or no? 2k cap minus 3k cap will be minus k cap, minus k cap plus this will be 2k cap. Idu vector d banta. So now next is required unit vector. Clear? Required unit vector. So if you see required unit vector over here, clear? Required unit vector, it will be vector d divided by mod of vector d, because nang d cap beka. Yes or no? So from here this will be 3i minus 3j plus 2k cap divided by mod of this vector, square root of, it will be 9 plus 9, 18 plus 4 is 22. Understood? Yes or no? 1 by root 22. Clear? Sir, 1 month is enough for KCET. Depends nim preparation yav level igada. Okay? Nim preparation yav level igada, that is important. Clear? Next, look at this question, students. Direct condition. They are telling that two lines are perpendicular idra, we need to find the value of k. Correct? So first of all, ನೀವು ಏನ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, what you should pay attention is standard form ನಾಗ ಅದ ಇದ. Is this in standard form? First you need to understand this. Standard form ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ standard form ಗೆ convert ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Standard form ನಾಗ ಅದ, yes, it is there. So directly we can use the condition what? We know that if two lines are perpendicular, your a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 is equals to 0. Yes or no? a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 is equals to 0. Next we have minus 3 into 3k plus next we have 2k into 1 plus we have 2 into minus 5. This is equals to 0. So ilinda nan solve madkondre, here we'll have minus 9k plus 2k minus 10 should be equals to 0. Yes or no? So minus 7k should be equals to 10, or k value is minus 10 by 7. Done? Artha aita? Did you people understood? Super re 2 marks kuda prepare agidira. Fine. Done? Next nodi. A urn contains 10 balls and urn contains 10 balls and 5 white balls. 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. Replacement allowed illa. What is the probability that both the drawn balls are black? Clear? So according to the given question, they are telling that yes, a urn contains 10 black balls. Clear? 10 black balls adava and we have 5 white balls. So total agiroda, total we have nothing but what? 15 balls. Fine.
Now even be the event that first drawn ball is black. First drawn ball is black. Clear? And next E2 be the event that your second drawn ball is also black. Yes or no? E1 and E2 probability ಬರಲ್ಲ, no problem, skip ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 9 ಚಾಯ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ವಾ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೇಮರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿಂದ probability of we have E1 intersection E2 because we need to find that first ball is also black and second ball is also black because already our ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ both the drawn balls whatever are there, both the drawn balls, they should be black over here. So probability of E1 intersection E2, which is nothing but what? Probability of E1 for probability that the first ball is black, probability of E2 by E1, conditional probability. Yes or no? Because the replacement allowed illa. Clear? This is the multiplication theorem kuda antiv now. Probability that first ball black bandre second ball kuda black barbeku. Clear? So in this case what will be probability of E1? Clear? Total 10 black balls adava. Yes or no? So from 10 black balls, so what will be the probability over here? 10 by 15 bartada. 10 black ball in the 15 total balls are there. Atra 10 black balls adava. Fine. Multiplied by 1 black ball already ಹೊರಗಡೆ ಬಂದದ, so decrease ಆತ, and 9 divided by we have nothing but what over here 14, because without replacement ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರ, if you are removing the ball once out you cannot put it back. Clear? So in this case from here this is 2s, this is 3s, 3 1s, 3 3s, 2 1s, 2 7s. So answer is what? 3 by 7. Done. 3 by 7. Clear? Artha aita? Understood or? Done. Munduku hogona. Let us move further. Next we have part C. Clear? Nodi. We have to check whether this relation is reflexive, symmetric and transitive. Yes or no? We can go by the condition of what? Reflexive first. Clear? Easy problem ada idu. Yes or no? Reflexive condition ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? I will take let AB is equals to, clear, let AB is equals to 1 by 2. This belongs to real numbers. Clear? Now 1 by 2 comma 1 by 2, clear, 1 by 2 comma 1 by 2 does not belongs to R, the relation. This is because your 1 by 2 is not less than or equals to 1 by 2 whole cube. That is nothing but what, students, over here 1 by 2 is not less than or equals to 1 by 8. It is actually greater than. Artha aita? It is greater than. Clear? So A comma A does not belongs to R. So R is what over here? Reflexive agalla. R is not reflexive. Clear? We are getting an element where condition is failing over here. Yavdu fraction ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ it will fail. Moving on further, reflexive ಆದ್ಮೇಲೆ symmetric ತಗೊಳ್ಳಿ. Clear? Symmetric. So from here, students, if we take symmetric over here, clear? So what will happen now? Fine. Let your 1 comma 2 belongs to R. This is because why? Your 1 is less than or equals to 2 cube. But 2 comma 1 does not belongs to R. Yes or no? This is because why? This is reason is 2 is not less than or equals to 1 cube. So therefore we can say that R is not symmetric. Yes or no? ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಮಗ ಈ ರೀತಿ? Tell me first. Yes or no? ಹೇಳ್ಬೋದೇನ್ರಿ? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಗೆ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? What order pairs you'll use for transitive? Clear? Transitive ನೋಡಿ. Yes. Transitive ಗೆ ನಾವು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ?
3,1 1,2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? I'll use 3,1 over here. 3,1 belongs to R. This is because ಇಲ್ಲ 1, yes, transitive ಗೆ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? Transitive order pairs ಹೇಳಿ. A, B belongs to R does not imply. Sir, why it is taken 1/2? None mercy, because they are telling that the relation is defined where? Relation is defined where, students? They are telling that it is defined on set of real numbers. For that reason. Clear? Yes or no? 10, 4, 2. Correct? Yes. We can take it as 10, 4 belongs to R. This is because your 10 is less than or equals to 4 cube. This implies that 10 is less than or equals to what, students, over here? 64. Correct? Also we can take that your 4,2 belongs to R. That is nothing but what? This is because your 4 is less than or equals to 2 cube. This implies that 4 is less than or equals to 8. Idu kuda correct ada. But ಇವಾಗ ನೋಡಿ, A, B ಅದ, B, C ಅದ, A, C ಇರಬೇಕ. But 10, 2 does it belongs to R? That is nothing but what? 10 should be less than or equals to 2 cube. That is 10 should be less than or equals to 8. Is 10 less than or equals to 8? Illa. Does not belongs. A, B ada, B, C ada, A, C illa. So therefore R is not transitive. So it is neither reflexive, neither symmetric, neither transitive. Yes or no? Correct ada? It is neither reflexive, neither symmetric, neither transitive. Done. Next problem. Look at this. Prove that tan inverse of 63/16 is equals to sin inverse of 5/13 plus cos inverse of 3/5. Easy problem ada? Yes or no? Easy problem. Rajat already one video ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅದನ್ನ. That problem already I have done in one of the video. Clear? Last minute revision video ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, refer ಮಾಡು. Yes. ಮುಂದೆ question paper ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ again I will solve that, don't worry. In this only question paper, if that problem comes, I will solve. Okay? So illinda ನೋಡಿ students, we will take sin inverse of 5/13, let it be equals to alpha. So sin alpha value is equals to what? 5/13. Clear? Sin alpha value is nothing but what? 5/13. Similarly, we'll take cos inverse of 3/5 is equals to beta. Clear? So cos beta value ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? Cos beta value is equals to what? 3/5. Fine. Now if you use this both over here, equation 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let me take this as equation 1. Correct? Exam ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? Name this as equation 1. So from 1, what do we have, students, over here? Tan inverse of 63/16 is equals to, we have alpha plus beta. Correct? Because this we have taken alpha, this has beta. So in the tan of alpha plus beta ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It will be nothing but what? 63/16. So ಇದನ್ನ equation 2 ಅಂತ consider ಮಾಡಿ. Let us take this as equation 2. Clear? Question number 23 wrong. ಏನಿದೆಪ್ಪ 23? 23 correct ಆಗಿದೆ. Okay, because we have to differentiate with respect to radius. Clear? Yes or no? Fine. So from here we have tan of alpha plus beta is equals to 63/16. Clear? So equation 2 ಅನ್ನ ನಾವು consider ಮಾಡಿದ್ರೆ tan of alpha plus beta, we have nothing but what? Tan alpha plus tan beta divided by, clear? Divided by, we have 1 minus tan alpha into tan beta. ಇವಾಗ ನಂಗೆ tan alpha tan beta ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but still I can find it from here. Right angle triangle ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
If this is alpha, this is 5, this is 13, then this should be nothing but what? 12. So tan alpha value is 5/12. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If this angle is beta, clear, this is 3, this is 5, this is 4. So from here tan beta value is nothing but what? 4/5, sorry 4/3. Yes or no? So ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ tan alpha value 5/12, tan alpha value 5/12 plus here we have 4/3 minus 1 divided by we have 5/12 into 4/3. Correct? Yes or no? Fine. ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೋ? ಯಾರಪ್ಪ? ರಾಜು ಅವರ, ರಾಜು ಎಕ್ಸ್ಪಿಡಿಷನ್. ಫೈನ್, ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೂಪರ್. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಫೈನ್, ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ LCM, ಫೈನ್, tan of alpha plus beta, LCM ಏನು ಬರುತ್ತಾ? Yes, 12 and 3 LCM is nothing but what? 36 we have. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ? Here I have to multiply by 3 and here by 12. So we have 5 3s are 15 plus 48 divided by 12 3s are 36. 36 minus 20 ಅಂದ್ರೆ 16 divided by, we'll get 36 over here. 36 cancel. So it is 63 divided by 16. This is what we had to prove. 63/16. Clear? So hence proved. Clear? Equation 2 ಇಂದ ನೋಡಿ, tan alpha plus beta value 63/16 ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. Yes or no? Clear? Done? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes or no? Okay, repeat ಆಗೈತಿ. ಚಲ್, next we have this. Express this as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Easy problem, most repeated problem. Will you be able to do this? Easy problem, yes or no? ಮಾಡಬೇಕಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ? ಬಿಕಾಸ್ we know that any matrix, clear? So first of all ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let AB is equals to 1 5 minus 1 2. ಚಲೋ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನ. ಫೈನ್. We know that any matrix A can be expressed as sum of symmetric matrix, this is the symmetric part, plus sum of skew symmetric matrix, A minus A transpose divided by 2. Clear? ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? Any matrix can be expressed like this. So what we can do over here, students, let AB is equals to P plus Q. Clear? Where P is equals to what? A plus A transpose divided by 2 is symmetric. Clear? Is symmetric. Fine. And Q is equals to, now tagoboda, A minus A transpose divided by 2 is skew symmetric. Fine. Yes or no? ಸಮ್ ಎರಡೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಮ್ ಎರಡೇ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ಮ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ tan of alpha minus beta is equals to this formula, tan alpha minus tan beta divided by, we have 1 plus tan alpha tan beta. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Clear? Understood? Yes. Sum of symmetric and skew symmetric matrix igna baribeka. So first of all, students, P is equals to, what do we have? We have half of A plus A transpose. So which is equals to half of matrix A. A another. Clear? A, what do we have over here? 1 5 minus 1 2. And A transpose another, it transpose 1 5 minus 1 2. So which is equals to what, students? Over here 1/2 ಬರ್ತದ, 1/2
Clear? 1 by 2, 1 plus 1 is 2. Here we have 4. Here we have 4. Here we have 4. So 1 by 2 ಅನ್ನು multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. So we have P is equals to, if you multiply, we have nothing but what, students, over here? 1, 2, 2, 2. And P transpose kuda ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? Clear? If you do transpose also, we'll get 1, 2, 2, 2. So this implies that your P is equals to P transpose. So therefore, we can tell that P is symmetric. Clear? P is symmetric. ಹೇಳ್ಬೋದಾ P is symmetric ಅಂತ ಹೇಳಿ? Yes, this question is easy. I'll skip. Fine. ಇದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸಮ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಜತ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನಮ್ಮ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕಿದ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ, Q can be written as half of A minus A transpose. So which is equals to half of, yes, A minus A transpose. ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಲಾ? 1 minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 1 minus 1 is 0. 5 plus 1 is 6. This is minus 6, again 0. So from here we will have 0, 3, minus 3, 0, and which is equals to minus of Q transpose. Yes or no? So therefore Q transpose is equals to minus of Q. This implies Q is skew symmetric. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ? Yes or no? You people already know ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? So moving on next, from here I can tell that P is symmetric, Q is skew symmetric. Therefore A can be written as P plus Q, which is equals to, we have 1, 2, 2, 2, plus we have 0, 3, minus 3, 0. So every matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ full marks. If you do this much, you'll get full marks over here. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಸುನೀತಾ ಗಾನ್ಗೇರ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಡನ್. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ dy by dx ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? x is equals to, we have a cos t plus log of tan t by 2, y is equals to a sin t. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್ or no? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ when we do dx by dt, it is equals to a times of cos t differentiation is minus sin t. Log tan t by 2 differentiation will be nothing but what? 1 by tan t by 2. Clear? Tan t by 2 differentiation will be nothing but what? Secant square t by 2. T by 2 differentiation will be nothing but what? 1 by 2. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? Log of x differentiation is 1 by x. Tan differentiation secant square t by 2. ಇವಾಗ t by 2 ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? t by 2 differentiation is 1 by 2. Further, this can be written as a times of minus sin t. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? minus sin t. Secant square t by 2 ಅದ, which can be written as 1 by, clear? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 by tan t by 2 can be written as nothing but what? Cos t by 2 by sin t by 2, reciprocal. Yes or no? Into this can be written as 1 by cos t by 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? Into 1 by 2 ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, cos square ಅದ ಇಲ್ಲಿ. This and this will get cancelled. Fine. Now after this the step is easy. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸಿನಾ? ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ 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 ಕೀರ್ತಿ ಹಿರೇಮಠ್, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರ, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು, ದಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ.
Yes. So ishtu banta. After we get this step over here, it is easy that it is a times of minus sin t plus, ನೋಡಿ students, 2 times of cos t by 2 sin t by 2. Half angle formula alba ಯಾವ್ದರದು sin t over here. Yes or no? So sin t can be written as 2 sin t by 2 cos t by 2. ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. So a times of, here we have, if you remove the LCM, it will be 1 minus sin square t divided by sin t. Clear ada? 1 minus sin square t divided by sin t. 1 minus sin square t ಏನು ಬರ್ತದ? Cos square t. We'll get it as cos square t by sin t. Did you get till here? This is dx by dt. You can name this as equation 1. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಸರ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತನಕ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಯಿತು ಉಂಟಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ಗ್ಲಿಚ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಗ್ಲಿಚ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಸರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತಗೋತೇನೆ. ಫೈನ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಕ್ಷ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? So from here next students, dy by dt. dy by dt ಈಸಿನಾ ಮಗ? ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ a sin t ಅದ, differentiation will be what? a cos t. That's it. So we are getting both the things now. dy by dx ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This is equation 2 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So from 1 and 2, from 1 and 2, dy by dx, clear? dy by dx will be equals to dy by dt divided by dx by dt. Clear? Now dy by dt ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, if you see dy by dt, it is a cos t. Clear? a cos t whole divided by, clear? Whole divided by, we have nothing but what? a cos square t by sin t. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ a cancel ಆಯಿತು, ಒಂದು cos square t ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ sin t by cos t. ಸೊ sin t by cos t ಏನು ಬರ್ತದ? sin t by cos t is nothing but what? tan t. So that's it. This is the final answer. Understood? This is the final answer. Clear? ಇಲ್ಲ ಲೂಫಿ, ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆಫರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ರಿ. ಎಸ್ ಆನ್? No, Garuda class ಅಲ್ಲಮ್ಮ. Garuda is a test series. Clear? Garuda ಇರೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಚ್. ಫೈನ್. ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಗರುಡ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? tan t. ಫೈನ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡು. ಹಿಯರ್ tan t by 2 can be written as cos t by 2 by sin t by 2. Secant square t by 2, 1 by cos square t by 2, 1 by 2. Now cos t by 2 and this will get cancelled. Ilinda, I have taken this formula, 2 sin t by 2 into cos t by 2. 2 sin t by 2 cos t by 2 ಏನು ಬರ್ತದ? It is sin t ಅಲ್ವಾ? Because we have this formula, sin 2t formula ಏನದ? It is 2 times of sin t into cos t. Clear? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸುನೀತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಮ್ಮ? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಡನ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆರ್ PDF ಆರ್ ಬೋತ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಿರಲ್ವಾ ಅಶ್ವಿನಾಶ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ PW ಆ್ಯಪ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ PDF ಆಫ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 days. After the ranks will come out. Rank irtada. All over Karnataka rank. How many students are enrolled in Garuda batch? Our jote nim competition irtada.
Clear? Fine. So clear? I think ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ KCET ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನಮ್ಮ ಏನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅದಲ್ಲ ಇನ್ ಲಕ್ಷ KCET ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ 45+ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. Let us move further. Nodi. Find the two positive numbers x and y such that x plus y is equals to 60 and we have xy cube is maximum. Clear? Fine. So from here what do we have students? So here we are given fine, your x plus y is equals to 60. And ಯಾವುದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿ, sir, where give comment kit test? It is available in website. Fine. Nodi, let me check if it is possible for you people to show. Clear? Let me show. Illellu ada application already start ageti, but there was some link over here. Give me a minute. Illada nodappa. See, mock test you have over here. Fine. Username and password will automatically appear as this. Click on and read the given general equations. Clear? So those who are preparing nodi illi sign in ಮಾಡಬೇಕು. So ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, so this format students, those who are willing to enroll for Garuda test series, clear? Sir, Laksha KCET fast track batch is enough for exam. Yes amma, 100%. ನನ್ಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, you ask the students feedback also. Clear? ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಿಗಿನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು PW ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಇರೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ in the same pattern the Garuda test series will be there in the our PW app. ಇದೇ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೆ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 20 ಇರಬಹುದು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ 20 ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 60 ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಎನ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 10 ರಿಂದ 15 ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಮೆಡ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ವಾ ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಫಲತಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇತ್ತು. ಫೈನ್.
If you people have enrolled for that, you will get the idea. Clear? Okay, idea ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾ? Fine, done. ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ. Fine, yes or no? ಇವಾಗ ಇದನ್ನ how should we do? Clear ನೋಡಿ, range of this function is clear. We need to check x square plus 1 by x square lies between what values? Always it is positive. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear or no, students? Such type of things we have done right in our batch. Nodama Vijayalakshmi. We know that x square plus 1 plus x square should always lie between the values. Clear? Range keltidar avaru. Okay? They are asking the range of sine inverse of x square plus 1 by x square. So you need to select the correct option over here. Understood? Okay. Clear? First of all bariyode kashta ada. Understood? Sine inverse ಬಗ್ಗೆ they are asking. So first see what are the x values over here. Once you get that, you will be able to solve. Correct or no? Fine. How to exit this? Illa. Yes. Did you people understand this? Clear? So let us continue over here. Fine. PUC syllabus. Okay. Yes. Fine. Chalo. Sorry guys. Sorry those who are attending classes for question paper. Fine. ಕೇಳ್ತಿರಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಐ ಆಮ್ ಕವರಿಂಗ್ ನೌ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಗಿವನ್. ಫೈನ್. ಡನ್? ಎಸ್. Clear? Yes. So from here y is equals to, we have 60 minus x. ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? Fine. Can we take this? Thank you. Thank you Shivkumar. Thank you very much. Fine. So ಅದೇ ರೀತಿ those who have not prepared yet, students, ಇವಾಗಿನ ತನಕ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, KCET ಗ್ರೌಂಡ್ 0 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ರಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಂಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಸ್, ನಂಗೆ KCET ಇನ್ನೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಯು ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ಟೇಕ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ultimate KCET crash course. Clear? Fine. Yes. Done? Chal. Sir, if I practice whatever you have done in classroom, is that enough for KCET exam? Yes, Chinmay. Along with that, practice more number of questions. And from where you will practice, I have told you, DPPs is there, test is there, batch alli. Correct or no? Along with that, previous year question papers anna practice ಮಾಡಿ. Strategy video ಬರುತ್ತೆ. I am telling you, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅದನ್ನ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಚಲೋ, ಡನ್? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಲೆಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿ f of x is equals to xy cube. ಕ್ಲಿಯರ್? xy cube. But ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ f of x ಇರೋದ್ರಿಂದ I can use this and take. So f of x we will take it as equals to what? X times of 60 minus x whole cube. Fine. So from here for f of x to be maximum, clear? For f of x to be maximum, your f dash of x value should be equals to 0. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ f of x to be maximum, f dash of x value should be equals to 0. So x times of, here we have, if I differentiate, 3 times of 60 minus x whole square into minus x differentiation ಕೂಡ -1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, plus, clear, plus we have 60 minus x whole cube into differentiation of x is 1 should be equals to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದಾ? Can I take 60 minus x whole square common?
So if I take 60 minus x whole square common, remaining will be nothing but what? 60 minus x minus of 3x should be equals to 0. So from here I have 60 minus x whole square into 60 minus 4x value should be equals to 0. Yes or no? Clear ada? ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ ಬರುತ್ತೇನಪ್ಪ. Is that a even valid question that I can answer? ನೀ ಬ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಬ್ಯಾಚ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕ? ಬ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ 10 days ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಉಳ್ಕಿದ 30 days ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 20 days ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20 days ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೊರಗೆ ತಿರ್ಗಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 30 days ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಉಳ್ಕಿದ 10 days ನಾ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿ? ನೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕೊಟ್ರಪ್ಪ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ 40 days ನಾ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, 24 hours ಅಲ್ಲಿ 18 hours ಓದ್ತೀನಿ, 6 hours ಮಲ್ಕೋತೀನಿ, ನೀ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ? ಫೈನ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 3 times of 60 minus x whole square, minus x differentiation is minus 1, 60 minus x whole cube. Clear? So from here students, what do we have now over here? 60 minus x whole square is equals to 0, or we have nothing but what? 60 minus 4x is equals to 0. So ilinda students, if you see over here, x value is equals to 60, or we have x value is equals to 60 divided by 4 ಅಂದ್ರೆ 15 ಬರ್ತದ? Yes or no? Or else if we solve this, 4x value should be equals to 60, or x value is equals to 15. ಇವಾಗ x value 60 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. x value 60 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ x value is the 15 over here. So therefore x value 15 ಇದ್ರೆ y value will be equals to what? 60 minus x, which is equals to 60 minus 15. So y value is equals to what? 45. Clear? Y value is 45. ಹೌದೇನಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡನ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 15, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 45 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನೋಡಿ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಲ್ಗಮ್ ಸರ್ ನೇಟಿವ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬೆಲ್ಗಮ್ ಹುಲಿನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. Yes or no? So from here students, what do we have over here? 2x divided by, we have x square plus 3x plus 2. Fine. So from here what do we have students over here? 2x divided by, clear, idana factorize ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? x square plus 3x plus 2 can be factorized as x plus 2 into x plus 1 ಅಂತ factorize ಮಾಡಬಹುದಾ? Yes sir, 100%. So by partial fraction method, this can be written as a divided by x plus 2 plus b divided by x plus 1. Yes or no? Okay. So illinda students, next if you see over here, we have 2x is equals to a times of x plus 1 plus b times of x plus 2. Correct ada? A times of x plus 1 plus b times of x plus 2. ಹಾವೇರಿ ಅವರ ಸೂಪರ್. ನೀವು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕನಾ? ಹಾವೇರಿ? ಓ ನಮ್ ಸೈಡ್ ಹುಬ್ಳಿ ಹಾವೇರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬೆಲ್ಗಮ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರ್ ಹಾಸೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕೊಪ್ಪಳ? ಫೈನ್, ಕೊಪ್ಪಳನವರು ಅದಾರ. ಸೂಪರ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ನವರು ಅದಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು. Fine. So from here students, if we take x value as equals to minus 1, x value minus 1 ತಗೊಂಡ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? This is 0. Here we have 1. So b value is equals to what over here? Minus 2. And if I take x value as equals to minus 2, ನಂಗೆ
A value ಏನು ಸಿಗ್ತದ -4 ಸಿಗ್ತದ. Will I get 4 over here? Correct or no? ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಪ್ಪ. Fine, do model question paper as well. Now therefore I can tell that students over here, fine, what I can tell over here, integration of 2x divided by x square plus 3x plus 2 dx is equals to, we have nothing but what, a value 4 other 4 times integration of 1 by x plus 2 dx, clear, and minus 2 times integration of 1 by x plus 1 dx, clear, artha aita? Fine. So from here students, if you see now, this will be 4 times of log, clear, log mod x plus 2 minus 2 times of log mod x plus 1. So which is nothing but what, log of mod x plus 2 to the power of 4 minus log of mod, clear, x plus 1 to the power of 2 plus c, which can be written as log of, correct, mod x plus 2 to the power of 4 by x plus 1 to the power of 2 plus c. Did you people get this? Understood? Clear? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಐದರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟಫ್ ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್, sir can we use integral dx x square plus a square? Beda Ashwinash, no, don't use, they might not give you marks over here. And how are you going to integrate? Possible illala? Yes or no? In numerator if it was 1, then only you could have integrated it. Yes or no? Yes, meet you soon to strong agi do preparation. Clear? In numerator if we had 1, then only I could have went to that rule alva. ಆ ರೂಲ್ ಇವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಎಸ್. Now next they are telling that position vector is given over here. ನೋಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They have given this triangle. Let me take this triangle. ABC is given. Let this be A, let this be B, and this be C. And they have given over here position vectors. Clear? That is, we have I cap minus j cap plus 2k cap. Clear? And then we have B as nothing but what, 2j cap plus k cap. And here we have again j cap plus 3k cap. So first of all students, ನೀವು adjacent sides of the triangle ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. You need to find this two sides of the triangle, then only area is possible. Yes or no? Then only area is possible. First PUC ಬಗ್ಗೆ preparation ಮುಗಿತಾ sir? Yes, ಮುಗಿತಪ್ಪ. Fine. Done. Done. Chalo. So from here students, if you see over here, your AB vector will be nothing but what students? E vector minus this vector over here, illantu 0 illa, so this will be minus I cap, 0 I cap minus I cap. Clear? Then 2j cap minus of minus plus bartada plus 3j cap, and k cap minus 2k cap will be minus of k cap. Correct ada? Moving on further, we have nothing but what, AB vector aita, AC vector will be nothing but what, clear, this minus this, again here it will be minus I cap, j minus of minus plus j plus 2j cap, and then 3 minus 2 will be nothing but what, plus k cap. Clear? So therefore required area, clear, required area of triangle will be nothing but what, half of mod of vector AB cross vector BC, sorry AC, AB vector cross AC vector. Understood?
Fine, clear, yes or no? So from here we have nothing but what? Another, we have AB vector cross AC vector, which is equals to determinant of I cap, J cap, K cap. What do we have, students, over here? -1, 3, -1. Fine. And then here we have -1, 2, 1. Fine. So from here, students, if we see over here, we have 3 ones are 3 plus 2 is 5. 5 I cap. -1 minus of minus plus 1 ಆಗ್ತದ, again minus outside, minus of minus plus ಆಗ್ತದ, but minus 2 J cap. Yes, answers ಹೇಳಿ chat box ಅಲ್ಲಿ. -2 plus 3 will be nothing but what? Okay, -2 ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು minus ಅದಲ್ಲ, so plus 2 J cap, and then this will be -2 plus 3 will be plus K cap. Answer ಹೇಳಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ? Mod of vector AB cross vector AC will be equals to square root of 5 square is 25 plus 4 plus 1, so which is square root of 30. Ide bandide na answer. Have you got this answer, students? Clear? So here we are getting it as root of 30 divided by 2, root of 30 divided by 2 square units. I am from Belgavi, Kundanagari, Belgavi. Okay, fine, done. So root 30 by 2 square units is the answer. In this way you have to do 1 marks, 1 marks, 1 marks. Aa riti. Fine. Next antu derivation ada. I think ee derivation anna easily ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. Derive the equation of the line in the space through a given point and parallel to the given vector B in vector form. Yes or no? In vector form you have to derive this. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Will I give you 2 minutes time? Clear? Derivation of equation of the line in the space. Clear? ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We'll take a point over here. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. Fine. We can take this point as A of, clear? We can take it as nothing but what? X1, Y1, Z1 other. Clear? Now if I join this both, over here, this is possible to join. Yes or no? One position vector sigutta, because from the origin I am taking, then I'll get a position vector A. Now let there be a line passing through this point. Let there be a line passing through this point over here. E line irli. Yes or no? Now on this line, let me take some arbitrary point P over here. P of X comma Y comma Z. So if I join this, idu eradu join madidra. Yes or no? If I join this both, students, over here, ನಂಗೆ position vector ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Position vector R. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? This all the things you people have to write. Oh, ಹತ್ನಿ ಅವರ. Fine. Yes or no? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? Clear? So now, students, what you have to write? First you have to write, let A of X1, Y1, Z1 be a point in the space. Let there be a line L passing through that point, and let P of X comma Y comma Z be any point on the line having position vector R, and this let it be position vector A. Now to this line, E line ige one vector anna tagolona which is parallel to this. Let us take a vector which is parallel to this line and name is as vector B. Yes or no? Illi tanka aita? Baritira? Will you be able to write down? Tell me fast in chat box. Clear? Equation of a line passing through space. Yes or no? Clear are the students? Hedi, clear? Ist baritira? Will you be able to write? You are going to take A be the any point in the space having coordinate x1, y1, z1,
and P be any point on the line which is joining these two vectors. Now, can I tell over here that these two lines are parallel? ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್? ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಪಕ್ಕಾ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ therefore since vector AP is parallel, clear, since vector AP is parallel to vector B, clear, vector AP is parallel to vector B, I can tell that vector AP is some lambda times of vector B, lambda times of vector B anta helboda according to that figure. Fine. So AP vector ಏನದ but what is AP vector over here? AP vector will be vector OP minus vector OA is equals to lambda times of vector B. ಇವಾಗ vector OP ಏನದ? Already we have taken this as vector R minus vector A is equals to lambda times of vector B. So vector R is equals to vector A plus lambda times of vector B. Understood this? Clear ada? So this is the required equation of line. Clear? Required equation of line in space. Fine. In vector form. In vector form. Fine. ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. Okay. Clear? Yes, I'll skip this. So ಒಂದ ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, that's it. This all things you have to do what? Right. Clear? Yes. Next we have in two identical boxes, box 1 contains 2 gold coins while box 2 contains 1 gold and 1 silver coin. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the coin is in the box is also gold? That the other coin in the box is also gold. Okay, fine. So here if you see students, they are telling that two identical boxes are there. ಎಷ್ಟು boxes ಅದಾವ total? Fine, we have box 1 and we have box 2 over here. Clear? So in box 1 they are telling that box 1 contains 2 gold coins. Box 1 ಅಲ್ಲಿ we have 2 gold coins. ಇದೆಲ್ಲ given ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. Yes or no? And box 2 is there which is having nothing but what over here students? 1 gold coin. Clear? 1 gold. Okay. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, give me a minute.
ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಹೆಲೋ ಫೈನ್, ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಸಿ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ, in the box 1 there are 2 gold coins, and in the box 2 there is 1 gold coin, fine, and 1 silver coin. Yes or no? 1 silver coin. Class duration ಒಂದು 7 hours ಅಂತೂ ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿನಿಶ್ 3 papers ಅಷ್ಟರೇ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Now next they are telling that if the coin is of gold, A is nothing but what, students? Event A, job to be done, is nothing but what? We need to get the gold coin. Clear? We need to get the gold coin. Probability that the other coin in also the box is of what? Gold coin. Yes or no? Clear? Fine. Other coin is also gold coin. So even be the event that, here events ana consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, even be the event that choosing the coin from bag 1, ನಿಮ್ probability ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ skip ಮಾಡಿ, only focus on MCQs. And E2 be the event that, because ಇದು base theorem ಆಗದ, you can skip this as well, base theorem. Correct? Choosing the coin from bag 2. We need to find that what is the probability that it is a gold coin, given that the other coin is also gold. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು coins ಆ bag ನಾಗ. Yes. Clear? So do you serve as an external faculty at any college? No, Ayush, no. Clear? Yes. Understood? So here students, they are telling that probability first coin gold coin ಇರಬೇಕಾ, second coin gold coin ಇರಬೇಕಾ. ಸೊ ಯಾವ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕಾ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೂಸ್? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದೇ ಬರೋದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದೇನ, probability that it is even by A. Fine. So by base theorem we can find this out. We have to find this question mark. Yes or no? So therefore probability of E1 by A is equals to probability of E1 into probability of A by E1, fine, divided by we have probability of E2 or probability of E1 into probability of A by E1, total probability, plus probability of E2 into probability of A by E2. Yes or no? Now from here students, what do you have over here? Probability of E1, ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಅದಾವ, ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ probability of E1 ನ ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಅದಾವ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ probability of E1 ಏನ್ ಬರ್ತದ? 1/2. What will be probability of A by E1 students? ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಇಂದ? ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಅಲ್ಲಿ we have gold coin, first coin is also gold, second coin is also gold. Bag 2 ಅಲ್ಲಿ we have one gold coin, one silver coin. What is the probability of choosing gold coin from bag 1? probability, ನೀವು ಕೈ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಗ್ 1 ನಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ಅದಾವ, ಎರಡನ್ಯಾಗ ಎರಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ is the probability? 100% probability is there, you will get a gold coin. Clear? So probability of A by E1 will be nothing but what? 1 whole divided by, again same, 1/2 into 1 plus again 1/2 into, here it will be nothing but what now? One gold coin ada, one silver coin ada. So probability of getting a gold coin will be 1/2. Yes, understood? 1/2. So complete agi 1/2 anna ನೀವು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದಾ? 1/2 if we take common, so remaining is nothing but what? 1 plus 1/2. So this will get cancelled. So we have 1/3/2, or reciprocal is what? 2/3. So 2/3 is the answer. ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು 5 marks ಓವರ್ ಹಿಯರ್.
Clear? 5 marks. Let us move on to 5 marks. Yes. So here in this question we need to justify that the function is 1 1 1 1 nodi. Condition for 1 1 ಏನದ? Fine, quick ಆಗಿ solve ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. So let us take two elements. Let your x1 comma x2 belongs to your set A be any two elements such that f of x1 is equals to f of x2. Clear? So ilinda students ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? We are getting nothing but what? x1 minus 2 divided by x1 minus 3 should be equals to x2 minus 2 divided by x2 minus 3. So here from here if you cross multiply we have x1 minus 2 into x2 minus 3 is equals to x1 minus 3 into x2 minus 2. Clear? So from here students we'll get nothing but what? If I multiply we'll get x1 into x2 minus 3x1, clear, minus 2x2 plus 6. Here also we'll get x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ cancel ಆಯಿತು. Here also it got cancelled. So from here now if you rearrange ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ x1 is equals to x2 ಬರುತ್ತೆ. So this condition is nothing but what? You started with this condition, we are getting this. So function is what? Sir, ಧಾರವಾಡ ಬರ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ. ಬಂದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಧಾರವಾಡ. Many times I have come to ಧಾರವಾಡ. Correct? Yes or no? ಧಾರವಾಡ ಪೇಡೆ ನಿಮ್ famous. Clear? So therefore from here I can say that your f of x is 1 1. Clear? f of x ಅನ್ನ 1 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? I can tell or no? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Sir, for class 12th for paid batch ಇರುತ್ತಾ? ಯಶಸ್ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫೈನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಆನ್ ಟು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಆನ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್. ಆನ್ ಟು ನಾವೇನು ಅಂತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ every y belongs to B there must exist x belongs to A such that your y should be equals to f of x. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? y should be equals to x minus 2 divided by x minus 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಸೊ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ. So from here we have y times of x minus 3 should be equals to x minus 2. If you multiply xy minus 3y is equals to x minus 2. Rearrange ಮಾಡಿ. xy minus x should be equals to 3y minus 2. Yes or no? So x common ತಗೊಂಡ್ರೆ we'll get y minus 1 is equals to 3y minus 2. So x is equals to, we have 3y minus 2 divided by y minus 1. Yes or no? 3y minus 2 divided by, we have y minus 1. Correct ada? Now what we can tell students over here? F is 1 1 on to justify your answer ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. Clear? So from here if we see that the range of this function, or if I tell yes, range ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? Clear? Range ಏನಾಗ್ತದ? y is equals to 1 ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ over here? Fine. So I can tell that range is nothing but what? Y should not be equals to 1. That is, it should be r minus 1. Understood or no? R minus 1. So codomain kuda ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? What is codomain given over here? Codomain set B ನೋಡಿ. Function is from A to B. B ಏನದ? R minus 1. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತ? What are we getting over here? We are getting range is equals to codomain. So range equals to codomain ಅಂದಮೇಲೆ when they are telling range is equals to codomain, our problem is solved. Yes or no? So therefore function is also onto. F of x is onto and justify kuda ಮಾಡಿದೇವಿ. Understood? Clear? Function is onto, we have justified it as well. Next problem ನೋಡಿ. Yes, if A and B are two matrices over here,
we need to verify this. Clear? So first of all, students, we can take the LHS over here. That is, we have to find AB whole dash. Clear? AB whole dash. So AB whole dash in bartada, we have AB over here. Matrix A another, we have 1, -4, 3. Multiplied by the matrix B, we have -1, 2, 1. If you properly multiply over here, element by element, this into this, -1, clear, 2, 1, 4, -8, -4, -3, 6, 3. Clear? So AB dash whole transpose, AB whole dash is equals to what we have. Clear? Notice students, transpose andre just writing down the elements. Row iddidana column 4, -8, 4, -4 and -3, 6, 3. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಗ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೇಳಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Done? Yes. Now after this, the second step, taking the RHS. Clear? LHS ಆದ್ಮೇಲೆ RHS ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. RHS is, we have B dash A dash. Clear? So B dash A dash ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What do we have B dash over here? We have -1, 2, 1. A dash we have nothing but what? 1, -4, 3. So which is equals to what? Element by element ಮತ್ತೆ multiply ಮಾಡಿ. -1, 4, -3, 2, -8, 3 2s are 6, and we have 1, -4, and then we have 3. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎರಡು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ AB dash ಅದ, ಇಲ್ಲಿ BA dash ಅದ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದ ಎರಡು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ I can say that therefore your AB whole dash is equals to B dash A dash. Clear? Therefore LHS is equals to RHS, hence proved. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್, ಈ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ನಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನಿ ಇದನ್ನು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲಿ 1x1 ಬರ್ದಿದ್ನಿ, ಬರೀ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಿ, this multiplied by this plus this ಮಾಡಿ 1x1 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ನಿ. ಫೈನ್, ಬರೀ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಡನ್? ಚಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ವಾಟ್? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಈ ಗಿವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, this given system of linear equation can be expressed. Clear? The given system of linear equation can be expressed in matrix form. Clear? Matrix form ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಯಾವ ರೀತಿ? ಹೌ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, we can express in the form of AX is equals to P, where, clear? Or else illೇ ಬರಿತೀನಿ, in the form of AX is equals to B. Clear? Where matrix A ಏನದ? Where matrix A is equals to, we have coefficient matrix 4, 3, 2, and then again we have 2, 4, 6, 6, 2, 3. Clear? First paper ಇರಂತಲೇ, since it is a first paper over here. ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರಿಸಲ್ಟಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು 94 ಏನು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ. 94%, 93% ಇತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಸ್ 90+ ಇತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಎಸ್ ಆನ್ PCMದು. ಫೈನ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ PCM ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? KCET rank also, I think KCET rank ನಂದು ಎಷ್ಟು 5.3 ಏನು ಬಂದಿತ್ತು. 5.3, 532 ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್.
So when we talk about the matrix B over here, it is matrix of constants. Constant in other 60, 90, and then we have 70. And then we have at last matrix X. Matrix X will be nothing but what? X, Y, and Z. Okay, done alva. Now after this, if we see determinant of A over here, determinant of A, we have 4 times of 4 3s are 12 minus 12, 0 banta bit bidi. Okay, 4 times of we have 0 minus 3 times of 3 2s are 6, 6 minus 36 is minus 30 plus 2 times of we have 2 2s are 4, 4 minus 20 minus 20 bartadi. So which is nothing but what? We have 90 minus 40. So which is equals to what? We have 50. Determinant of A is not equals to 0. So therefore A inverse exists. Correct? A inverse exists. A inverse exists anmele. What will happen, students, now? A inverse exists ಆಗ್ತದ anmele your this system Ax is equals to B can be written as X is equals to A inverse into B. Clear? So ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ consider ಮಾಡಿ. A inverse is equals to ಏನದ? Adjoint of A divided by determinant of A. Adjoint of A ನಿಮ್ಗೆ find ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತದ ಅಲ್ವಾ? You people already know how to find adjoint of A. Quick ಆಗಿ find ಮಾಡಿ and tell me the answer in chat box. Find adjoint of A and tell me the answer in chat box. Sir, which college did you study? If I'll tell, then you'll become shocked. Correct? Hela. Fine. I cracked JE also actually. Fine. I did my masters from NIT, National Institute of Technology, Silchar. Okay. Fine. Yes. KCET alla ill. JE is here. Fine. So if you want to crack JE students. Aste. Fine. Make proofs already ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲಪ್ಪ. Yes or no? Fine. There is no proofs and derivation. Clear? Done? Chalo. So write adjoint of A here, students. Tell me first adjoint of A. Adjoint of A ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Adjoint of A matrix calculator. I did my masters from NIT Silchar. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ NIT Silchar ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೀ 246623. Clear? Adjoint of A ಇದನ್ ಬರುತ್ತಾ? Will we get adjoint of A as 0, minus 5, 10? Clear? 0, minus 5, 10. 30, 0, minus 20. 30, 0, minus 20. Fine. And then students will have minus 20, 10, 10. Minus 20, 10, 10. Done? Yes, 0, minus 5, 10, 30, 0, minus 20. Yes, clear? Yes or no? JE mains crack ಮಾಡಿದೀನಿ, advance ಆಗಿಲ್ಲ. Advance score ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Fine, it went off track. Clear? So from here, if you see students over here, okay, so from here, if we see your A inverse will be equals to adjoint of A divided by determinant of A. Okay, so from here we have nothing but what? Determinant of A is 1 by 50 we have. Clear? 1 by 50. And then we have adjoint of A, which is nothing but what? 0, minus 5, 10, 30, 0, minus 20, minus 20,
minus 20 10 10 ಅಲ್ವಾ? Yes. Integration is difficult. Skip ಮಾಡಿಬಿಡು integration. You can score from other topics. Yes or no? So from here x is equals to what, students? We have A inverse into B. Clear? So which is nothing but what? Because this is from equation 1. So from equation 1 I can tell that x is equals to 1 by 50 times of 0 minus 5 10 30 0 minus 20 minus 20 10 10 multiplied by, we have nothing but what, students, over here? Multiplied by, we have 60 90 and 70. So yes, if we solve this over here, 1 by 50, let it be as it is. Idanna now solve madkondra clear. So what we'll get? Yes, minus 450 plus 700. 700 minus 450. 700 minus 450 andre 50. 250 bartada. 250. Clear. Again then 6 3 is 1800 minus 1400. 400 barata. We'll get 400. And then again minus 1200 plus 700. Clear? Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ 900 plus 700. 900 plus 700 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 1600. 1600 minus 1200 is again 400. Tell me, students, is this answer clear, correct? So 588. Is 588 the answer? 588. Yes, definitely ನಂಗೂ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. Yes, clear. JEE advanced is tough, mains is easy. Correct? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? What will happen from here, students? What will happen? We have nothing but what? X is equals to 5, Y is equals to 8, and Z is equals to, we have 8. Yes or no? Clear? JEE mains easier. Advanced is still very tough. Clear? Fine. Done other? Yes, correct. Chalo. Moving on next, we have this. Idanantu tumbane easy. We have to show y is equals to tan inverse of x is given. We need to show this. Correct or no? We need to show this. Okay. So another, students, we have y is equals to, this is given. Correct? Given is y is equals to, we have tan inverse of x whole square. Okay, so in that dy by dx, if we find dy by dx over here, dy by dx, clear? Understood? So 2 times of, we have tan inverse of x into tan inverse of x differentiation is nothing but what? 1 plus, we have x square. Yes or no? Idana cross multiply madidra, this can be written as 1 plus x square. Clear? Here I have differentiated with respect to x. Clear? Fine. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದಾಗಿ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, because we have to write this. ಇಲ್ಲಾರೆ marks cut ಮಾಡ್ತಾರ. You need to write down that differentiate with respect to x on both the sides. Clear? Yes or no? ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಓದ್ತಿದ್ನಿ ನಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. MCQs ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಬೈ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಪೇಪರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 plus x square y1 is equals to, we have 2 times of tan inverse of x. Next, students, we have to differentiate again. Here we have to differentiate with respect to x on both the side again. Clear? So ಇಲ್ಲಿ differentiation ಮಾಡುವಾಗ, when we have to differentiate over here, we have to use product rule. So 1 plus x square, let it be as it is. Differentiation of y1 is y2 plus y1 as it is. Differentiation of 1 plus x square is 2x is equals to 2 by 1 plus x square again. Tan inverse x differentiation. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ the last step is nothing but what? Cross multiply. Yes or no? The last step is nothing but what? If you cross multiply, we have 1 plus x square whole square into y2 is equals to 2x. Clear? Mistake ಮಾಡಿದೆನಾ? ಇಲ್ಲ.
2x, sorry, here we have plus 2x into 1 plus x square into y1 is equals to 2. So this is what we had to prove, hence proved. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರು? Did you people get this? Fine. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 marks. ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್? ಇಷ್ಟು ಓದು. ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲ MCQs ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2025 2026 ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು. ಫೈನ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ 2024ದು P1 P2 ಆ್ಯಂಡ್ P3 ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. 2025ದು ಕೂಡ ಪೇಪರ್ 1 ಪೇಪರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ 3 ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ದು ಕೂಡ M1 M2 M3 2025ದು 2026ದು ಟೋಟಲ್ 12 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 65 ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಇದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ಅವರ್ ಪೇಪರ್ 1. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಪೇಪರ್ 1? ಪೇಪರ್ 1 ಎಲ್ಲೋಯ್ತಪ್ಪ? ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? Yes, understood. Fine. So this is what we have. Moving on to the next problem. Here they are telling that first we need to find the integral. So let I be is equals to integral square root of 1 by we have x square plus a square dx. Integration ತುಂಬಾನೇ easy ಅದ because substitution ಅನ್ನ ತಗೋತೀರಾ. Integration is dead easy. X is equals to take a tan theta. Clear? So dx is equals to, it will be nothing but what? A secant square theta d theta. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ I ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇವಾಗ I will be equals to integration dx is a secant square theta d theta divided by x square is nothing but what? We have a square tan square theta plus we have nothing but what? We have a square. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ integration of we have a secant square theta divided by ಇಲ್ಲೇನಿದೆ a square, if I take common we have 1 plus tan square theta d theta. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? So we have 1 by a over here, 1 by a integration of secant square theta divided by we have 1 plus tan square theta is also nothing but what? Secant square theta. Yes or no? Cancel aita. So we are remaining with 1 by a integration of d theta. So which is 1 by a theta plus c. Clear? So you have theta value another. What is theta over here? So from here we have tan theta is equals to x by a. Correct or no? Tan theta is equals to x by a ada alva. Sir notes elli sigutte? Yes or no? Fine. Notes ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? Notes after the class you people will get it in the PW app. Correct? PW app ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿಂದ students next what do we have over here? Here we have theta is equals to tan inverse of we have x by a. Clear? Tan inverse of we have x by a. Moving on further we have nothing but what? We have I is equals to 1 by a times of tan inverse of x by a plus c. Clear? Tan inverse of x by a plus c. Understood or not? Ist clear agidena? Is this clear? Fine. So this is the first part of the question. Idu first part of the question aitu. Bekidre ille continue ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. Fine. So here we have nothing but what?
your final answer is 1 by a tan inverse of x by a plus c. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಚಂದಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? ನೀವು ಚಂದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಂದಂಗೆ ಬರೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಫೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? What do we have, students? We have I is equals to integral 1 by x square minus 6x plus 13 dx. Clear? So idana students, can we write it down as integral 1 by x square minus 2 into x into 3 plus, clear, because 6x anna 2 into x into 3 bardidani, 3 2s are 6x. 3 square ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? 3 square we have, that is 9. 13 ಅನ್ನ I am splitting 13 and writing it as 13 ಅನ್ನ we can split it and write it down as 9 plus 4 plus 9 plus 4 dx we have. Clear? ಇವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? What will be denominator over here? Integration of 1 by denominator is we have x minus 3 whole square plus 4, or which can be written as integral 1 by x minus 3 whole square plus 2 square dx. Clear? Yes or no? So from here ultimately, yes, ultimately ಏನು ಬರ್ತದ? Yes or no? So what do we have, students, over here? 1 by a. Compare ಮಾಡಿ. This is of the form x square plus a square. So 1 by a is 1 by 2. Tan inverse of x by a. So we have x minus 3 divided by 2 plus c. This is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಸ್, ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅದ ಹೇಳಿ. ಡೌಟಾ? ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟಾ? ಫೈನ್. ಪಕ್ಕಾ ಸಿಂಗಲ್ ಅಪ್ಪ ಅರುಣ್ ನೀನು. ಎಸ್ ಆರ್? ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ವಾ ಡೌಟ್ ಇರೋದು? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 13. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನೋಡು, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡು. 6x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 6x ಅನ್ನ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Because 6x anna 3 2s are we have 6x. Clear? Fine. Artha aita? Plus next students 13 anna maga ಏನು ಮಾಡು? 13 can you write it down as 9 plus 4? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? Yes or no? So now students, can I write this down as x square minus 2 into x into 3 plus 9 ಅನ್ನ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಪ್ಲಸ್ 4 ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇವಾಗ ಇದೇನಿದೆ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಎಸ್. Clear? Repeated question 1 PDF. Okay sir, PDF of PYQs for chapter who sir? It will be ಮಾಡಿದೇವಲ್ವಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. It is already there. Yes or no? It is already there. 65 plus fixed questions. Clear? ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. Sorry. Derivation ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್, ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by x square plus a square dx. ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಇದನ್ನ ನೀನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಗ ನೀನು? ಈ ಸ್ಟೆಪ್. x is equals to tan a tan theta. ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? x is equals to a tan theta. When I do differentiation, dx ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ a is as it is, tan theta differentiation is secant square theta d theta. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ನೋಡು, tan theta ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x by a. theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ tan ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x by a.
ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಎ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಡಿ ಟೀಟಾ, ಅಗೇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, 1 ಬೈ ಎ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಬೈ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಡಿ ಟೀಟಾ ಉಳಿತು, integration of d theta is theta and plus integrating constant theta value another again. From here we are going to use this. Yes or no? Ivag difficult? Is it difficult now? Clear? Yes. Next doubt ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? What you people are asking? AK sir did, please do like this sir, please PYQs in a PDF. Sir repeated questions ಒಂದು PDF ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಶೋರ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು. ಫೈನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಗುರು ಸರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 50+ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೂನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, we have to find the area over here, area of the circle by method of integration. Method of integration ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈ ರೀತಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, 100% ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಫೈನ್. Next students, if you observe this over here, after this we have nothing but what over here, we have this as the origin, this is 0. Clear? Ill one point A anta tagolona and this point B over here. So nodi, ee complete area of the circle now find ಮಾಡಬೇಕು. Yes or no? Yes or no? Fine. So here students, I'll skip fast ಆಗಿ explain ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. If you want to find this complete area, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್, ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್, ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಏರಿಯಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಮತ್ತು 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಪಾರ್ಟಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಸೊ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಒ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Now once we have done this over here, fine, 4 times of it will be integral 0 to a, correct, y dx, sorry 0 to a, because this point over here will be nothing but what, a comma 0 and e pointer 0 comma a ಆಗಿರುತ್ತೆ. So 0 to a, integral 0 to a y dx. Clear? Name this as equation 1. Fine. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಗಿವನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಗಿವನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ x square plus y square is equals to a square. So y square will be equals to what? A square minus x square. So y will be equals to what? Square root of a square minus x square. Yes or no? So ಇದನ್ನ equation 1 ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, from equation 1 we have area is equals to 4 times integral 0 to a, y value ಏನದ? Square root of a square minus x square dx. ಇವಾಗ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.
ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. So from here we have 4 times of square root of a square minus x square integration will be nothing but what over here, students? X by 2 under the square root a square minus x square between the limits 0 to a plus a square by 2 sine inverse of we have x by a between the limits what? 0 to a. Yes or no? Correct agada? Fine. Is this clear? So from here we have 4 times of, if I substitute the limits over here, upper limit substitute madidre a square minus a square 0 aitu and lower limit is also 0 minus 0, plus we have a square by 2 sine inverse of we have nothing but what, students, over here a by a minus we have again 0. Clear? So here if we solve now, it is 4 times of, yes, clear? Ill solve ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Finally last step. Yes, finally last step I'll solve over here, students. We have a is equals to 4 times of a square by 2 into sine inverse of nodi a cancel aita, sine inverse of one value is pi by 2. So 2 with 4 cancel, so a is equals to pi a square units. Ide alva? This is only the area of the circle. Yes or no? This is the required area. Did you people understand? Clear ada? Fine. Yes or no? Done? Moving on further. Next we have this. Solve this differential equation. Solve the differential equation over here. ಈ differential equation ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. y ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ y ಅಂಡ್ ಟೇಕ್. y ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. Next, students, from here first of all we can express in standard form by dividing throughout. Clear? We can divide throughout by cos square x. Clear? So if I divide throughout by cos square x over here, my dy by dx bartada, plus we have y by cos square x is equals to, il kuda en bartada students, tan x by cos square x. Yes or no? We have, or dy by dx is equals to we have y into secant square x is equals to tan x into secant square x. Correct or no? This is what do we have. Now from here general form of differential equation ಗೆ ನೀವು compare ಮಾಡಿದ್ರೆ p value is secant square x and q value is tan x into secant square x. Clear? So therefore students you have now integrating factor. Correct? Integrating factor ಏನು ಬರ್ತದ? e power integration of p dx. Yes or no? So e power integration of secant square x dx. Integration of secant square x ಏನು ಬರ್ತದ? e to the power of tan x. Correct? e power tan x. 5 marks differential equation solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. Correct ಅದ? Understood over here? Integration of secant square x dx is tan x over here. Once adi nam tan x bandra, we can go to find what? General solution. General solution. General solution will be nothing but what, students, now? Y times of, clear? So it will be y times of e to the power of tan x will be equals to integration of, clear? E power of tan x integrating factor multiplied by we have nothing but what? Tan x into secant square x dx plus c. Clear? ಈ ರೀತಿ.
Now from here, in this integral, I will do what, students? Substitution. Tan x is equals to t anta tagolona. So secant square x dx will be equals to what? dt alva. Correct? So ಏನಾಗುತ್ತೆ students ಇಲ್ಲಿಂದ y times e to the power of tan x will be equals to integration e to the power of t into tan x is t secant square x dx ಏನದ dt plus c. Did you people understand this? Clear ಅದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? Now this is direct integral. Fine. Y e to the power of tan x. Ill by parts ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾ? You can do by parts over here. So if you solve by parts, it will be e to the power of t minus t plus c. Yes or no? So y e to the power of tan x. Then we have over here, sorry, e to the power of t into, nodi, t as it is, integration of e power of t is e power of t minus differentiation of t is 1, integration will be again e power of t plus c. Clear? Direct agi ಮಾಡಬಹುದಾ? So e power of t you take common, so it will be e power of tan x into tan x minus 1 plus c. So if you cross multiply, last step illi cross multiply madbidi, so y will be equals to tan x minus 1 plus c times e to the power of minus tan x. Clear? This is the final answer. Idu bandbittu final answer over here. Understood or not? Clear? Fine. This is the final answer over here. Artha aita? Done? Question paper alli ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Clear? Where you have to solve, where we are solving 5 marks, 3 marks, separately 2 marks, ಆ ರೀತಿ. Understood? Next is we have part E. Clear? Part E we have. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಸ್ಟ್ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. This integral we need to prove over here, first part. Correct? That is nothing but what? What do we have, students, over here? So let us take over here integral 0 to a, or I'll take the RHS. Correct? RHS ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? Integral 0 to a f of a minus x dx we have. Clear? ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದಾ? Can we take this? f of a minus x dx ತಗೋಬಹುದಾ? Fine. Bharat, mostly it will be coming by ನಿಮ್ಗೆ I think ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು 8th ಅಲ್ವಾ? Before 20th ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ. Fine. Before 20th you will get all the important 5 marks one video ಅಲ್ಲಿ with solution, important 3 marks with video with this solution, important 2 marks questions with solution. ಆ ರೀತಿ you people will get up till 20th of February. Okay? Yes. E problem nodi. So from here you are going to take, let a minus x be equals to t. So if we differentiate, minus dx will be equals to dt. So dx value ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? minus of dt. Limits of integration ಕೂಡ change ಮಾಡಬೇಕಾ? x value is 0 ಇದ್ರೆ t value will be equals to a. Correct? Just you have to use over here. And x value ಏನಾದರೂ a ಇದ್ರೆ t value will be equals to what? 0. Yes or no? So if you see the RHS over here now, RHS transform ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to a ಅದ ಅಲ್ವಾ? So it will be nothing but what? a to 0 f of t and minus dt we will have. So ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ, if I take this minus outside, integral we have a to 0 f of t dt. Sorry, a to 0 ಅಲ್ಲ, 0 to a. Still limits I have not changed. a to 0 f of t dt. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1 ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, by property 1 you have to mention this. ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರ, if I have to remove this minus sign, I'll reverse the order. So integral a to 0 ಆಯ್ತಾ, f of t dt, and by property p0, dummy variable concept ಇಂದ, by dummy variable concept I can tell that integral this is 0 to a f of x dx, both are same.
f of t dt or f of x dx. Yes or no? So this is nothing but what? My LHS. So first part is done, hence proved. Clear? Hence proved. Did you people get this? Clear? When did results came for JEE mains? Sir, I qualified for JEE advance. Super. Very nice. Correct prepare agi. Time. Fine. Time is very important. Because if you check the difficulty now, everything is dependent on time. How many problems can you solve in given time rather than concept? Yes or no? Artha aita? Did you people get this? Fine. Next we'll solve this problem now. Same property anna use ಮಾಡಿ we have to solve. So I is equals to, let me take integral 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx. Clear? ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ? So ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. x ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ integral 0 to pi by 4 log of 1 plus tan pi by 4 minus x dx. Yes or no? So ilinda students will get integral 0 to pi by 4 log of, clear, 1 plus, ivaga tan pi by 4 minus x is nothing but what? 1 minus tan x divided by 1 plus tan x formula. Yes or no? Tan pi by 4 minus x formula na use madideni, 1 minus tan x by 1 plus tan x. Now if you solve this over here, integral 0 to pi by 4, ನೀವೇ observe ಮಾಡಿ, log of, if I solve this, 1 plus tan x, 1 minus tan x, cancel agi, I'll get 2 by 1 plus tan x dx. Property of logarithm use ಮಾಡಬಹುದಾ? So property of logarithm use ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 to pi by 4, you will have log 2 dx minus log of 1 plus tan x dx. Correct? Use ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? Can we use this like this? Is it possible to use like this? Oh, super. Then only it is possible to crack. Clear? Illa adre possible illa, same. Even I studied for long hours. Okay, 16 hours, 15 hours, innu nenapada. Fine. So what do we have students now? We can split this and write down as log 2 ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, integral 0 to pi by 4 dx minus integral 0 to pi by 4, ಎರಡು separate integrals. Correct? Log of 1 plus tan x dx. Yes or no? So I is equals to, if I integrate over here, this will be x between the limit 0 to pi by 4 log 2 as it is, minus this is nothing but what? I. Yes or no? This is I. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2i ಬರುತ್ತೆ. Integration if you do, we'll get pi by 4 log 2. So finally the answer will be I is equals to pi by 8 log 2. Understood? Did you people get this over here? I is equals to pi by 8 log 2. Clear? Congratulations. Or question ಮಾಡಿ sir. Okay. Question ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Fine. Did you people understand? Nothing ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 1 plus tan pi by 4 minus x, formula is 1 minus tan x by 1 plus tan x. 1 plus tan x plus 1 minus tan x. Tan x cancel ಆತ, 2 ಉಳಿತ. Just this cross multiply over here and then solve. Log a by b is log a minus log b. ಇಲ್ಲಿ dx ಬರಲ್ಲ. Okay, we have a minus sign over here. Yes, log 2 minus log of 1 plus tan x. So now separating the integral, log 2 constant ada, so ulitena 0 to pi by 4 dx minus integral 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx. This is I, 2i, pi by 4 log 2, pi by 8 log 2. Done? Yes. Moving further, we have LPP. Nodi, new 6 marks, fine. Clear? Yes or no? Fine. So whenever 6 marks is there students over here, 6 marks you people can either attempt your integration, clear, or you people can do LPP, but most of you try to do LPP only.
integration skip ಮಾಡಬೇಡಿ. Try to do LPP only. Fine. You also try to get with him. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Your friend got means you also try to get with him. Better no? Clear? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇಬ್ರಿಗೂ fine. So if you see over here, students, correct? So if you ask unnecessary questions, I'll give unnecessary answers. So ಇಲ್ಲಿಂದ students ಈ constraint ಅನ್ನ clear, from this constraint over here we can take what? X is greater than or equals to 2y ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. But yes, two constraint boxes ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ first of all. So yes, two constraint boxes you have to put it and take over here. Correct? For two constraints we have. Clear? Okay. Yes. So here we have x, here we have y. Clear? So this is for x plus 2y is equals to 120. And similarly students, ಇನ್ನೊಂದು ಏನದ x plus y is equals to we have 60. X value ನಾನು 0 ಹಾಕಿದ್ರ y value will be 60. Y value 0 ಹಾಕಿದ್ರ x value will be 120. Yes or no? Clear ಅದ? Fine. Is easy because graph wrong ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಹಳ ಬರಿ. Yes, now understand and take over here. Fine. ಈಗ ಹೆಂಗ್ graph decide ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. Clear? Then it will be not be an issue. So x and y again, x value 0, y value will be 60, y value 0, x value will be 60. Now once these constraints are done, let us directly go to do the graph. Clear? Graph ಅನ್ನ ನೋಡಿ, rough ಆಗಿ draw ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Clear? So students, here if you observe, rough ಆಗಿ draw ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, exact graph draw ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Fine. Graph sheet ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. Fine. So from here we have, can take the multiples of 10, scale ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾ? 10, 20, 30, 40, 50, 60, clear? 70, 80, 90. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತನಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, max value is 60. Here it is 0, clear? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Okay, fine. Yes or no? Clear? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ. These two constants are easy. Yes or no? 0 to 60 we have, 0 to 60 we have over here, 0 to 60, one line is 0 to 60, another line is 20 comma 0. Clear or no? Yes or no? So from here students we have this. Clear? We have this line. So this line ada. Yes or no? Fine. So this is 120 comma 0 and this point we have, clear? This point we have 0 comma 60. In on line another 0 comma 60 and this line we have. Correct? So join these 2 points. Okay, this lines we have. Correct or no? E point another 60 comma 0 other. And next students we have x is equals to 2y line. Yes or no? When we are talking about x is equals to 2y line, it is a straight line passing through origin. Correct? Straight line passing through origin. All the constraint lines we have drawn over here. I hope it is visible. Yes or no? All the constraint lines we have drawn over here. Correct or no? Yella constraints line illik barbittidena. Fine. Now we need to decide. Nodi idana. E line less than or equals to we have. Yes or no? Here students, what do we have? Here we have less than or equals to. Less than or equals to means it is moving towards the origin. This line is moving, whenever we have less than or equals to, it means that it is moving towards the origin.
whenever we have greater than or equals to, correct, whenever we have greater than or equals to, it means that it is moving away from the origin. E line ಏನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, okay, this blue line is moving away from the origin over here. Understood? Now main confusion is there of what, this line which is passing through origin. Clear? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, we have y should be greater than or equals to 2x. Yes or no? If I choose this point over here, if I choose the point 10, 0, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ, sorry, it is x greater than or equals to 2y. Fine, that line. If I take 10, 0, 10 is greater than or equals to 0, means for this point it is getting verified. But if I take this point, then illa sir ee point check ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Fine. So if I take 0, 10 point, it is nothing but what, we have 0 should be greater than or equals to 20. Is it true? Is 0 greater than or equals to 20? Is 0 greater than or equals to 20? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Is 0 greater than or equals to 20? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. This is false. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, it is trying to come towards the x-axis. Okay, it is coming over here. So common region ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? Which is our common region? This alva. This is our common region. Yes or no? Fine. This is our common region. Common region ಬಂದ್ಮೇಲೆ it is easy to find what? The points over here. So ಇದು point ಗೊತ್ತಿದೆ. This point we know. This point we need to find. 30, 30 ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. Because according to the, I have not drawn it. So ನೋಡಿ, ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ intersect ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? One line is, yes, two lines are getting intersected over there. That is x plus y is equals to 60 and x is equals to 2y. So now ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 2y plus y is equals to 60, 3y is equals to 60 andre y value is 20. Y value is 20, then x value will be 40. So this point is nothing but what? 40, 20. Fine. And similarly this point over here. Again two lines are getting intersected. That is x plus 2y is equals to 120 and x is equals to 2y. So if I substitute over here 2y, 2y, 4y is equals to 120. So y value is 30. Y value 30 bandre x value will be 60. So this point is 60, 30. Understood? Clear ada? Yella points banta. Now after getting all the points, just you have to put this box over here. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಇದನ್ನ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಬರೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ and here we will take z is equals to 5x plus 10y. Maximize, minimize both antidar avra. Yes or no? So if we see, we can take 40, 20, 60, 30, correct? 60, 0 and 120, 0. Quick ಆಗಿ substitute ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 4 5s are 200, 200 plus 200 ಅಂದ್ರೆ 400 ಬರ್ತದ. 300 plus 300 will be, yes, 6 5s are 30, 300 plus 300, 600. Here we'll get 6 5s are 30, so that is 300. 120 ಮಾಡಿದ್ರ 12 5s will get 60, that is 600. So it is clear that this and this are the maximum values. Clear? Maximum value, and this is nothing but what? Minimum value. Clear? So we can tell that the max value of z. Fine. Therefore max value of z is 600. ಮತ್ತೆ minimum value of z ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? That is 300. Same answer you people got? Same answer you people got? Because you have not registered alva. That is the reason. Clear? Once you have registered for ComEdK exam, and that is just mock test appa.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಗೇನ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಫೈನ್. ಸೊ a is equals to 3 1 minus 1 2 and we need to show this. Clear? We need to show this. A square minus 5i plus 7i is equals to 0. Clear? First of all, idun torsbeka. So a square will be equals to what, students? We have 3 1 minus 1 2 multiplied by 3 1 minus 1 2. I hope ಇವಾಗ LPP ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್, and x is equals to 2y. we will decide by substituting just the first point. ಇಲ್ಲಿ 1,0 0,1 ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಡಿ. only you have to put the first 2 points, you'll get the answer. ಬಂತು? ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಾಡಬೇಕಾ? once you are getting corner points, see maximum minimum. Yes, now a square over here will be nothing but what? 3 3s are 9, 9 minus 1 is 8, 3 1s are 3, 3 plus 2 is 5, minus 3 minus 2 is minus 5, and minus 1 and 4 will be 3. Clear? Yes or no? This is a square. Next we have 5 times of a, 5 times of a, which is 5 times of, we have 3 1 minus 1 2. So if you multiply 5 3s are, we have 15, we have 5, we have minus 5, we have 10. Okay, done. Now after getting this over here, next step is nothing but what? We have to substitute in this equation. 7 times of identity matrix kuda find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So we have nothing but what? 7 multiplied by 1001. So which is nothing but what? 7007. Yes or no? Clear? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? hello Ganesh, hello. So ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ we'll find what? a square minus 5i plus 7i, which is equals to a square ಏನದ? ಹೇಳ ಮಗ, a square ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? we have 8 5 minus 5 3 minus 5 times of a. what do we have? 5 times of a 15 5 minus 5 and then 10 plus 7 times of identity matrix over here, that is 7007. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು ಇವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್. 8 minus 5 is minus 7, minus 7 plus 7 is 0, 5 minus 5 is 0, minus 5 plus 5 is 0, 3 minus 10 is minus 7 plus 7 is 0. So ಏನು ಇಂಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ? we are getting a square minus 5a plus 7i is equals to 0. First part of the question ಆಯ್ತಾ? we have proved this, hence proved. Yes or no? First part of the question we have proved, hence proved over here. Correct? Second part of the question alli, in the second part of the question we have to find a inverse. A inverse will be nothing but what, students? over here we'll take this given, we'll start with this, that is a square minus 5a plus 7i is equals to, we have 0. Identity matrix ana ee side idi, 7i is equals to, take this side, so we have 5a minus a square. After this, next step, multiply both the sides by a inverse. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅನ್ನ a inverse ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So 7 times of I into a inverse is equals to 5 times of a into a inverse minus a square into a inverse. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? what will we get over here? we'll get 7 times of a inverse minus 5 times of identity matrix minus a. So a inverse ಬೇಕಲ್ವಾ? a inverse is 1 by 7 times of 5 times of identity matrix minus a. Understood? Clear? Clear? Yes or no? How to do a into a? Element by element matrix multiplication.
So A inverse will be 1 by 7, 5 times of identity matrix. Clear? Andre ಏನು ಬರುತ್ತೆ 5 0 0 5 minus your matrix A over here, that is nothing but what 3 1 minus 1 2. So if you solve this over here, we have 1 by 7 times of 5 minus 3 is 2 minus 1 0 minus of minus plus 1, and this we have 5 minus 2 is 3. Okay, so which is nothing but what 2 by 7 minus 1 by 7. Clear? Again we have 1 by 7 and 3 by 7. This is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನವೀನ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸರ್? ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಫೈನ್. ಬ್ರೇಕಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಮ್ಮ, ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೇಪರ್ 2. ಬೇಕಿದ್ರೆ 2 ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ x is equals to pi by 2. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ at x is equals to pi by 2. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to pi by 2 minus of f of x should be equals to limit as x tends to pi by 2 plus of f of x should be equals to f of pi by 2, should be equals to f of pi by 2. Yes or no? Clear ada? So illinda students ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? We have limit as x tends to pi by 2 minus function ಏನಿದೆ? What is the function we have? K cos x divided by pi minus 2x is equals to limit as x tends to pi by 2 plus we have again k cos x divided by pi minus 2x, and f of pi by 2 value we have nothing but what 3. Yes or no? Sir ನಾನು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್. ಫೈನ್. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್? Okay, done. So from here if you see now, clear, definition ಅನ್ನು apply ಮಾಡಿದಾಗ it will be k times of pi by 2 minus h divided by pi minus 2 times of pi by 2 minus h over here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? just I have applied the definition of what? Left hand limit. Okay, so limit as h tends to 0. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we have this definition. Clear? Limit as x tends to a minus of f of x is equals to limit h tends to 0 f of a minus h. Clear? We have this. Clear? Limit as x tends to a minus of f of x is limit as h tends to 0 f of a minus h, and limit as x tends to a plus of f of x is equals to limit as h tends to 0 f of a plus h. Clear? This is the definition. If you don't know, you people can note it down. Fine. So same definition ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. We have limit as h tends to 0 k times of cos pi by 2 plus h divided by pi minus 2 times of pi by 2 plus h is equals to 3. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಚ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಚ್ divided by pi minus pi will be 0, remaining will be what? 2h is equals to limit as h tends to 0. We have k times of minus sin h, because cos pi by 2 minus ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದ? cos pi by 2 plus theta second quadrant, so minus sin h divided by minus 2h.
should be equals to 3. So get cancelled. Fine. So in the finally n bantu, what did we get over here? Limit as h tends to 0. K by 2 is constant. So we'll k by 2 with the into 1 is equals to again k by 2 sin h by h is 1 by sandwich theorem equals to 3. So therefore I can tell k by 2 is equals to 3. So this implies k value is equals to 6. ಎಲ್ಲಾದರೂ doubt ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. If you have doubt, do ask me. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, no doubts, right? Yes or no? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಚ್, ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ theta is minus of sin h. And if you solve the denominator, minus 2h. Minus minus will get cancelled. Clear? Done? Yes. Next we have is paper 2. Paper 2 exam 2 2025. ಈಗ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದದ ಪೇಪರ್ 1 ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Which all repeated questions are there, not necessary to solve from paper 1. Non-repeated questions will solve. Clear? Okay. So we'll take a break over here. One 20 minutes break ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Clear? We can take one 20 minutes break or 15 minutes break over here, and after that we can continue. Fine? Clear? We can take break. Namuru Belgavi. Fine? We can take a break of 20 minutes and then we can continue. Sorry, 15 minutes break anna tagolona and then we can continue. Okay? Chal. Fresh aag banni, have some food and come back.
Yes. Okay. Continue ಮಾಡೋಣ. Fine. Hello everyone. Welcome back. Rest ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ? Yes. Hello everyone. Welcome back. I hope proper ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. So before going to paper 2 of 2025, clear? ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. Can we first solve 2024 and come? ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2024 ಪೇಪರಿಗೆ ಹೊರಟೋಗೋಣ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೇರ್ ಇಸ್ 2024? ಎಸ್, ನೋಡೋಣ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? 2025 exam 2 paper we can see later, but first we will finish this paper 4, and this is of exam 2. Clear? This is of exam 2. Fine. 2024 exam 2 2024. Okay, fine. Nodi exam 2 idu, not even exam 1. We are going to do first exam 2 2024. Clear? Let us start. First ಗೆ as usual we'll start with MCQs. MCQs ಅನ್ನ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ we'll come back to again our this. Fine. First PUC or second PUC? Okay, chalo. Do this question students over here. First PUC or second PUC? Sir, for all subjects this was done. No, this is the first for maths. In the coming days it will be done for other subjects as well. Okay, upcoming days alli second PUC ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? 65+ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಏನದ? a comma b such that a is equals to b minus 2, and here observe the condition that b value greater than 6 ಇರಬೇಕಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? b value greater than 6 ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತೂ 100% ಬರಲ್ಲ. Yes or no? Because here b value is 4 over here. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ a should be equals to, the condition is a should be equals to b minus 2. Clear? Yes or no? Or also you can write this down and take as the difference between b minus a should be equals to 2. Fine. So here difference nodi. Here difference 8 minus 6 is equals to 2. Okay, problem illa. And also b is greater than 6. Okay, agboda. Here the difference if you see, ill difference nodi. 8 minus 3 is equals to 5. So illa. And here also we have 7 minus 8 which is equals to minus 1. This is also not possible. So only possible option is option C. Option C is correct. Option B anta hakidira wrong. Did you people get this? Artha aita? C is correct. Yes. Moving on further. Let f be a function from R to R defined as f of x is equals to x square. Choose the correct answer over here. Yes or no? Madi. F be a function from R to R, f of x is equals to x square. f of x is equals to x square. Fine. ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೋಲ್ ಇದೆ. Clear? Now the given function is, we have f of x is equals to, we have x square, and f is a function from set of real numbers to set of real numbers. Correct? f of 1 value in bartada? f of 1 value is 1, and f of minus 1 value is also equals to what? Minus 1 whole square, which is equals to 1. Yes or no? So from here students, it implies that 1 is not equals to minus 1, but their images are equal. F of 1 is equals to f of minus 1. So function is what? F of x is not 1 1.
Function ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, this is not 1 1. If it is not 1 1, then this implies that f of x is many 1. F of x is what over here? Many 1 function. 1 1 illa andre it is many 1 over here. Sir, Guru sir do 2 and 3 marks all in one shot and 75 plus marks fixed. Both the videos are there. Which we refer, sir? 75 plus marks fixed video. Adan refer ಮಾಡಿ. 75 fixed marks. What you can do is just comment box ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. Okay, you can try for next question, you will get. Also students, if you see the range over here, range of f of x is equals to x square. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತದ? we know that whatever x square is there, it is greater than or equals to 0 for all x belongs to R. Square of the number ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. Either it can be 0 or greater than or equals to 0. Yes or no? So from here I can tell that whatever the range is there, it is starting from 0 going up till infinity, which is not equals to codomain. Because codomain ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Codomain is set of real numbers again. Real numbers are the codomain. Yes or no? Look at this. We have real numbers, complete real numbers. For that reason, what will happen now over here, students, is range not equals to codomain. So therefore, I can tell that f of x is not onto. Clear? So you'll notice f is neither 1 1 nor onto. So your option D is correct. Yes, chanagi banditi option D. How many of you have got D? Yes, 40% have done it correctly. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಪರ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್. ಇದಂತೂ ಈಸಿ ಅದ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಒತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಮ್ಮ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು 2025 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ 2024. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2024 ಪೇಪರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟು ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಫೈನ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಡೊಮೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ -1 to 1. ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 20% ಅಷ್ಟೇ. ಡೊಮೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Range of cos inverse of x. Clear? Next, the number of all possible matrices of order 3 cross 3. Number of all possible matrices of order 3 cross 3 which each entry 0 and 1 is. ಮಾಡಿ. Same question nimdu. The same question is there in 2026 board model question paper. ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ 2026 ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಡೂ ಇಟ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಶರಣ್ ಶಂಕರ್, ಅರುಣ್, ಶ್ರವಣಿ, ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ. ಲಮಾನಿ ಅವರ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಡನ್. So from here, once at the starting of video node papa. Rohit, just go to the starting of the video and see and come. So nodi, A is a 3 cross 3 matrix they are telling over here. A is a 3 cross 3 matrix andre how many entries are there? Total 9 entries irbeka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now students, they are telling that entry should only be 0 or 1. That is, this can be 0 or it can be 1, 0 or 1, 0 or 1. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ 0 or 1, 0 or 1, 0 or 1. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ? We have like this 1 0 0
0 0 0 0 0 0. Clear? Or it can be like this, student, 0 1 0 0 0 0 0 0 0. Clear? It can be like this also, 0 0 1 0 0 0 0 0 0. ಈ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂಡ್ರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, for this position we have how many choices? This position has 2 choices. Yes or no? Either it can be 0 or 1. Same, this also has 2 choices. 2 choices. This also has 2 choices. 2 choices. 2 choices. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗ 2 choice ಅದ. Clear? Yes or no? So from here total ಏನಾಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ? If every element has 2 choices over here, total will be nothing but what? 2 into 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 2. 2 ಎಷ್ಟತಿ ಆಗಿತ್ತು multiplier? Every element has 2 choices. Yes or no? So from here I can tell that it will have 2 to the power of 9, which is nothing but what? 512 choices. So option D is correct. ಓಕೆ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಂತೂ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. Do it fast over here. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you multiply over here, 3 minus x square we have, 3 minus x square should be equals to 3 minus 8. ಎರಡು ಸೈಡ್ 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? So x square is equals to 8 ಬಂತಾ? So x value will be equals to what? Plus or minus square root of 8, which is nothing but what? X is equals to plus or minus 2 root 4 into 2. So 2 root 2. Yes or no? So option ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? Option A is correct. Simple problem. ಎರಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. 100%. Yes. Very nice. Done. Next. The function f of x is equals to greatest integer x, where x denotes the greatest integer function is continuous at. ನೋಡಿ, ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ MCQs ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಪೇಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನದ, ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದ, ಮಾಡರೇಟ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So we have nothing but what? F of x is equals to greatest integer of x, which denotes this continuous function. Now when we talk about greatest integer function, idu result. F of x is equals to greatest integer of x is continuous for every, clear, for every non-integral, clear, it is continuous for every non-integral value of x and is discontinuous, clear, and is discontinuous for every integer value of x, clear, integer value of x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ನಾನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅದ ನೋಡಿ? 4 ಇಂಟಿಜರ್ ಅದ, ಆಗಲ್ಲ. -2 ಇಂಟಿಜರ್ ಅದ, ಆಗಲ್ಲ. 1 ಇಂಟಿಜರ್ ಅದ, ಆಗಲ್ಲ. 1.5 is not integer because this is a fraction. 3/2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? Yes, 100%. Very nice. Next problem. If y is equals to sine of ax plus b dy by dx is. Do it. Do it, students.
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ ಮಾಡಿ. A correct. So ನೋಡಿ, what do we have? We have y is equals to, we have sine of ax plus b. Differentiate ಮಾಡೋಣ, dy by dx. Clear? Outer function ಏನದ? Sine ಅದ. Sine differentiation will be cos of ax plus b. Into ax plus b differentiation will be nothing but what? A. Yes or no? So it should be a cos ax plus b. So option A is correct. Clear? Fine. 66% have done it correctly. Fine. Done other. Next problem we have. The rate of change of area of the circle with respect to its radius. With respect to its radius ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. When r value is 6 centimeter. Yeah, do it. Time ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? Before the time ends, you people should need to put the answer. Okay. So look at this. What will get students over here? R is equals to 6 centimeter of the area of circle. Area of circle. We have nothing but what? A is equals to pi r square. They are asking dA by dr with respect to radius of find ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. dA by dr will be nothing but what? 2 pi r. Now when r value is 6 centimeter, r value is 6 centimeter ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ dA by dr value will be, dA by dr value will be, yes, 6 2s are 12, 12 pi is the answer. Option B is correct. Fine. 87.5% have done it correctly. Very nice. Next, the value of integration of cosecant x into cosecant x plus cot x is direct integration. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರ? Direct integration, direct integration. Okay, leader board ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Okay, yes. So what do we have students over here? Integration of, we have cosecant x into cosecant x plus cot x dx. Yes or no? ಇಲ್ಲಿ multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ, if I multiply, it will be integration of cosecant square x plus cosecant x into, we have cot x dx. Fine. Now integration of cosecant square x is nothing but what? Minus cot x, and integration of cosecant x into cot x is nothing but what? Minus of cosecant x plus c. So I think your option C is correct. 75% done. Integration ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾ? Next, 10th one. ಇದಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಅದ. Direct straightforward question. Straightforward question. Yes or no? Straightforward question. Integral 0 to 1, 1 by 1 plus x square dx is. Straightforward question. ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, straightforward question. ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by 1 plus x square is nothing but what? Tan inverse of x ಅಲ್ವಾ? Tan inverse of x between the limits 0 to 1. So which is tan inverse of 1 minus tan inverse of 0. So tan inverse of 1 value is nothing but what? Pi by 4. So pi by 4 is the answer because tan inverse 0 is 0. D is correct. 30 seconds ಸಾಕಲ್ವಾ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಎಸ್, ಶ್ರಾವಣಿ, ಅಪರಂಜನಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ 20, 19 ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಕೇಶ್ 15 out of 15. ಸಂಜು 15 out of 15. ಮಂಜುನಾಥ್, ಆಶ್ರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಗೇಮರ್, ಓಕೆ, ಕೀರ್ತಿ,
Enoch, Arun, Tanishka, Sharan Shankar. Very nice. Clear? List ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದದ. Fine. Done. Next ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Yes. The unit vector in the direction of that vector is ತುಂಬಾನೇ easy. ತುಂಬಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ easy. Unit vector ಕೇಳಿದಾರ. Vector A is given to you as I plus j plus 2k cap. Then unit vector A cap will be nothing but what? Vector A divided by mod of vector A. Numerator ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದ. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಾಗ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Just we need to find mod of vector A. Mod of vector A is nothing but what? Square root of 1 plus 1 plus 4, which is root 6. So denominator nag root 6 barbeka, which is there in only one option. Option A is correct. Yes or no? Option A is correct. Fine. 70% have done it correctly. Chalo. Next, the angle between two vectors whose magnitude and dot product is given. Angle between two vectors magnitude ಮತ್ತು dot product ಎರಡೂದ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Can you do it correctly? How do we give? Cos theta is equals to vector A dot vector B one other, so we'll get 1 by 2 over here. So cos theta is equals to 1 by 2. So theta ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? Pi by 3. Yes or no? Sir, option B is correct. Fine. A na pi by 2 ಹೆಂಗೆ? 1 by 2, 1 by 2 they have given and 1 they have given. Poll ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು? In the chat box you need to just drop your answers. Automatically ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ poll. Fine. Understood? Clear ada? Chalo. Next problem. The direction cosines of y-axis is simple nodri, straightforward question. Direction cosines of y-axis ಏನದ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Yes, straightforward question alwa. Fine. So here students, the direction cosines of your y-axis is 0, 1 and 0. Because angle made with y-axis will be 0 and others will be perpendicular. Cos 90 0, amel cos 0 1. ಆ ರೀತಿ. Understood? So C is correct. Yes. Next. The maximum value of z is equals to 3x plus 2y at the corner point 5, 0, 0, 5, 4, 3 and 0, 0 of the constraints x plus 2y less than or equals to 10, 3x plus y less than or equals to 15, x comma y greater than or equals to 0. Note, in 2024 one question has been given from LPP. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 2024 ಅಲ್ಲಿ one question LPP ಇಂದ ಬಂದದ. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Sorry. Excuse me. Fine. Corner points already they have given. Corner points ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. Yes or no? Corner points they have given and also they have given what students over here? Maximum value. Yes. We have to find what? Z is equals to 3x plus 2y. Maximum value. Corner points ನೋಡಿ 5, 0 ಇದೆ. 5, 0, 0, 5 and next we have ಮತ್ತೆ don't go to do the graph and 0, 0 we have max ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ವಾ. So I think 5, 0 if I substitute I'll get 15 over here. 0, 5 ಅನ್ನ substitute ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಬರ್ತದ. 4 3s are 12, 12 plus 6 is 18 and again 0. So this is the max value. ಇದೆ max value. Yes or no? In that case option D is correct. Fine.
100%. Super, everyone. Nice. Next problem, we have this probability. Probability of A is 7 by 13, probability of B is 9 by 13, and probability of A intersection B is 4 by 13. We need to find probability of A over B. Clear? Can you do? Probability of A over B anna find ಮಾಡಬೇಕಾ? Yes. So probability of A over B is nothing but what? Probability of A over B is probability of A intersection B divided by probability of B. Correct? So probability of A intersection B is 4 by 13. Probability of B is 9 by 13. So 13 cancel, 4 by 9 is the answer. Fine, option C is correct. Simple questions, yes or no? Fine, so ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು MCQs ಮುಗೀತು. Clear? MCQs ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ poll, if you see the results over here, yes, Shravani ಅವರ very nice leading, Rakesh, Sanju, yes, chalo. Next. ಮಾಡಿ. Fill in the blanks with appropriate choices given. ಮಾಡ್ತೀರಾ? One by one you people can do. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ನಿ, ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಲ್ವಾ, ಎಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 16th one ಮಾಡೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. 16th one, if you see, they are telling that we need to find what the value of sine of, clear, sine of pi by 3 minus sine inverse of minus 1 by 2, clear, which is nothing but what? Minus of sine inverse of minus 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ pi by 3 na ಬರೋದು. Did you people understand? Sine inverse of minus 1 by 2, I think pi by 6, sorry. Clear? Minus pi by 6. Because sine minus pi by 6 is nothing but what? Minus 1 by 2. That is the reason. Answer is 1. Very nice. So here we have sine of pi by 3 plus pi by 6. So pi by 3 plus pi by 6 ಏನು ಬರ್ತದೆ? Pi by 2. So sin pi by 2 value ಏನು ಬರ್ತದೆ? 1. Clear? So the answer for the first one is 1. Clear? Next, if A is 1, 2, 4, 2, determinant of 2 times of A is 17th one, property of determinants ಅನ್ನ use ಮಾಡಿ. Determinant of 2 times of A will be 2 to the power of, order ಏನದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ, so 2 square times of determinant of A. So 4 times of determinant of A. So which is equals to 4 times determinant of A ಏನದ 2 minus 4 2s are 8. So 4 minus we have 6, which is minus 24. Option is minus 24. Yes, it is there. Yes, drop your answers in chat box fast. ಇದಕ್ಕೆ poll attend ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. Okay, integer type poll ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ for the 18th one. For the 18th one. Clear? Attempt the poll for the 18th one. Fine. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? Okay, here students, determinant of k times of A will be equals to k to the power of n times determinant of A. N ಏನದ? N is order of the matrix. Clear? Order of matrix. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಈಗ? 2 cross 2 matrix ada, if it has to come outside 2 square ಬರಬೇಕು. Yes, what is the order of this differential equation? Highest order derivative is this. Yes or no? So its order is 2. Yes, 4 students have answered correctly. Next, 19th one ಮಾಡಿ. Try to do the 19th one. 19th one ನೋಡಿ, direct answer ಅಲ್ವಾ? Standard form ನಾಗ ಅದ. Lines are perpendicular, then if I take the product, that is minus 3 into minus 3p by 7, clear, plus 2p by 7 into 1, plus we have 2 into minus 5.
should be equals to 0. So if I do the product over here, this will be 9p by 7 plus 2p by 7 is equals to 10 bartada. Yes or no? So this is 11p by 49. Oh, sorry, 11p by 7 is equals to 10. So p value is nothing but what? 70 by 11. Yes, banta answer 70 by 11. How many of you have got 70 by 11? Yes, only one student. Clear? So answer over here is nothing but what? 70 by 11. Yes, if A and B are independent events, then A intersection B kelikatidara, just you need to multiply this both. Yes or no? They are independent events. So probability of A intersection B will be 0.3 into 0.4, which will be 0.12. Clear? 0.12. Yes, that is also there in the option. Clear? 0.12. Artha aayta ellarigu? Done? So this is your fill in the blanks and 20 marks mugitili. Next. Yes. Paper 1 ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅದಾವ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಫೈನ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ ತೋರಿಸಿ ಬೇಡ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದ ತೋರಿಸಿ ಬೇಡ. ಅಂತದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಡ. Clear? This is a different kind of problem. So we can start by taking what over here? LHS. Important problem kuda idu students. Okay. And this same question is there in your board model question paper 2026. Same question. Okay. So if you see over here LHS, if we take sine inverse of 2x square root of 1 minus x square, we have x is equals to sine theta tagoboda. Can we take x is equals to sine theta? Yes, very nice. Clear? So if I take x is equals to sine theta, it will be sine inverse of 2 sine theta square root over 1 minus sine square theta. Clear? Now here we have sine inverse of 2 sine theta into square root of 1 minus sine square theta is cos theta. So we have sine inverse of sine 2 theta, which is equals to what? 2 theta. Theta is nothing but what? Illinda theta bekandra it is sine inverse of x. Clear? So which is nothing but what? 2 times of sine inverse of x. Understood? Fine? Yes. How many papers will you solve? Minimum 3 antu ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 antu 100% I'll do. Fine? If further time is there, then I'll solve one more extra paper. Okay? But 3 antu kandita maade ಮಾಡ್ತೀನಿ. Or else I will take another session to solve another 2 papers. ಆ ರೀತಿ. Clear alva? Fine? Understood? So 2 sine inverse of x is the answer. This is what we had to show. Next one, find the value of k if the area of triangle is 35 square units. Area of triangle kottidara 35 square units. Vertices are given over here. Clear? Vertices are given over here. Easy alva? Using determinants we need to find. So what do we have students over here? Area A is equals to half of mod of determinant of x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1. Easy alva? Isn't it easy? Sir, love you na. Hey Arun. Fine. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಏನಾರೇ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಳ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಲವ್ ಯು ಗಿವ್ ಯು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ a value is 35 over here. 35 is equals to 1 by 2. Clear? Clear? Mod of determinant of x1 y1 1. We have 2 minus 6 1. x2 y2 1. 5 4 1. Clear? 5 4 1. x3 y3. So this is k 4 and 1. So 2 anna cross multiply madidre we'll get 70 over here
mod ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ plus or minus and then expand the determinant. 2 times of we have 4 minus 4 0 minus of minus plus 6 5 minus k plus 1 times of 20 minus 4k. Understood? Yes or no? Clear? Love you too. Love you too. Okay. Fine. Just kidding. Yes or no? I love all my students. Correct? ಹೌದನಿಲ್ಲ? Fine. Just kidding. Serious ಆಗಿ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. Fine. So plus or minus 17. ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ. It should be chill. You people should learn also. We should have fun in between also. ಹೌದನಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲರೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಫೈನ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೀಕ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅದ್ರಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರ್ ಬಂದ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಕೊರಿಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಇವಂಗೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಿರ್ಬೋದಾ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳತ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಚಲ್. So from here if we see 6 5s we have 30 minus we have 6k plus 20 minus 4k. Fine. So from here students we have plus or minus 70 is equals to 50 minus 10k. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 70 ಅದ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 70 is equals to 50 minus 10k or minus 70 is equals to 50 minus 10k. Clear? So ilinda students if you see over here, ilinda nodi 70 minus 50 is 20 is equals to minus 10k. So k value in banta minus of 2. Clear? Over here this will come this side, so minus 120 is equals to minus 10k. So k is equals to what do we have? We have 12. Yes or no? Done. K value is to k value is minus 2 and 50 na wrong madidena? Have I done the mistake? K value 2 ada, k value 12 ada. Okay, k value is minus 2. K value is minus 2 and k value is 12. 15 ಅಲ್ಲ 12 ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಡನ್. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈಂಡ್ dy by dx if ax plus by square is equals to cos y. Implicit rule of derivative. Implicit rule of derivative. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. If I do differentiation, here I'll get ax differentiation is 1, correct? So this is given. Just I am differentiating both sides with respect to x. So we have nothing but what? A plus 2by is equals to cos y differentiation is 2by dy by dx. Here 2by dy by dx is equals to minus sin y dy by dx. Clear? ಇಲ್ಲಿಂದ rearrange ಮಾಡಬೇಡಿ. Just simply you have to rearrange over here. So 2by dy by dx plus sin y dy by dx should be equals to what? We have ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಮೈನಸ್ ಏನಾ? dy by dx ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋಣ. dy by dx. So remaining is we have 2by plus sin y is equals to minus of a. So dy by dx value is equals to what? We have minus a by 2by plus sin y. Okay, done. Understood ada? ಸರ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಏನಪ್ಪ ಲಾಲಿ ಹಾಡಿ ನಿಂಗೆ ಮಲಗಿಸ್ಲಾ? ಮಲ್ಕೋಳು ಕಂದ ಮಲ್ಕೋಳು. ಚಂದಮಾಮ ಬಂದ ಮಲ್ಕೋಳು. ಯಾಕಪ್ಪ? ಫೈನ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಹೆವಿ ಫುಡ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ?
ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಇದೇವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಕುಂತೀವ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗೆ ಲವ್ ಯು ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ ನಿಂದು. ಫೈನ್, ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಡನ್ ಡನ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. Moving on further, yes, the total revenue is given by this revenue function. Just they are asking the marginal revenue, students. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So whenever they ask you marginal revenue function of x, it is nothing but what? D by dx of revenue function of x. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? D by dx of revenue function of x. Fine. So from here, students, if we see d by dx of, we have 3x square plus 36x plus 5. So if I do the differentiation over here, it will be 6x plus 36. Clear? This will be the marginal revenue function of x. Now if I use when x is equals to 5 over here, when x is equals to 5, ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ marginal revenue of 5 units will be 6 times of 5 plus 36, so which will be 30 plus 36 andre 66. I hope I am correct. Yes, 3 to the 6 marginal revenue, so 66. Clear? We can tell rupees 66 also. Revenue alva, so we can tell that it is rupees 66. Understood? Clear? Fine. Yes, done. Super. Chalo, fast ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. Find the local maximum value of this function. Local maximum value ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು. Can anyone quickly tell me critical points in chat box? ನಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಗಿವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ g of x is equals to x cube minus 36, so sorry 3x, correct? So from here, for critical points, clear, for critical points your g dash of x value should be equals to 0. Clear? Yes or no? So from here we have 3x square minus 3 should be equals to 0. So ilinda students 3x square will be equals to 3, or x square will be equals to 1, or x value is equals to what? Plus or minus 1. ಈ ಪೇಪರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ ಅದ. ಫೈನ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಟು ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು g double dash of x, g double dash of x, g dash of x illada, so it will be equals to what? 6x. They are asking what? Local maximum value. Clear? Local maximum value. So maximum value ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ? When I take g double dash of minus 1 over here, it is equals to minus 6 less than 0. 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ greater than 0 ಬರ್ತದ, which is point of minima. But ನಂಗೇನ್ ಬೇಕಾ? Less than 0 ಬೇಕಿತ್ತಾ? I got. So therefore x is equals to minus 1 is point of local minima, sorry local maxima. Once the local maxima bantandra, it is very easy to find what? Maximum value. So therefore max value. Clear? That is g of minus 1. g of minus 1 means where we have to substitute over here, minus 1 whole cube minus 3 times of minus 1. So minus 1 plus 3, which is 3 minus 1 is 2. Done? Yes, very nice. Vanishri, Rajeshwari Patil, Patilra, Supara, Enoch, very nice. Clear? Yes. So this is the maximum value of the function. Done? Next. Yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
Here actually 3 marks problem 2 marks ಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 3 marks problem they have given for 2 marks over here. Partial fraction method, x divided by, we have x divided by x minus 1 into x minus 2 is equals to a by x minus 1 plus b by x minus 2. So from here if you solve, x will be equals to a times of x minus 2 plus b times of x minus 1. So 1 by 1 value ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, you'll get the answer. x value ಏನಾದರೂ 2 ತಗೋತೀರಾ ಅಂದರೆ, x value if you have taken 2 students over here, b value will be equals to 2. x value ಏನಾದರೂ 1 ತಗೋತೀರಾ ಅಂದರೆ, clear, a value will be equals to what? Minus of 1. Understood? Yes or no? ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಯಾಕಪ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ನಾನು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? So from here students, if we see integration of x divided by x minus 1 into x minus 2 dx will be equals to, yes, a value minus 1 other, so minus of integration of 1 by x minus 1 dx will get over here, plus b is nothing but what? 2 over here, 2 times integral 1 by x minus 2 dx. Yes or no? Correct? Yes. Is it clear? So Ilinda students, it is obvious that from here if I solve this, this will be minus log of mod x minus 1 plus 2 times of log mod x minus 2 plus c. Clear? 2 marks igada ishtiga bidbidri saku. Clear? Yes or no? Question bank MCQ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to pi by 2 cos square x dx. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to pi by 2 cos square x dx. ಈಸಿ. ಎಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? cos 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿನು, cos 2x is equals to 2 cos square x minus 1. So ಇಲ್ಲಿಂದ cos square x will be nothing but what? cos 2x plus 1 divided by 2. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, because direct integration ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Yes or no? So what do we have over here is, fine, integral 0 to pi by 2, correct, cos 2x plus 1 divided by 2. So 1 by 2 ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೋದಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ cos 2x integration is sin 2x divided by 2. Clear? Cos 2x integration is what? Sin 2x divided by 2 between the limit 0 to pi by 2, plus again it is nothing but what? X between the limit 0 to pi by 2. ಈಗ ನೀವು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, sin 2 into pi by 2 sin pi, sin pi value is 0, sin 0 value is 0, so this is 0. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದ? 1 by 2 pi by 2 ಬರ್ತದ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? pi by 4. How many of you got answer as pi by 4? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂತ pi by 4 ಆನ್ಸರ್? ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೇಸ್ಟ್ ಫೆಲೋಸ್, ಒಬ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎ ಆನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ your vector A on vector B is given by vector A dot vector B divided by mod of vector A. Correct or no? Now vector A dot vector B, if I do the dot product over, sorry, divided by mod of vector B, projection formula. Clear? Yes or no?
Yes, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if you see mod of vector b over here, we have square root of 1 plus 2 square is 4 plus 1. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? we get it as root of 6 ಮಗ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಒಂದ್ಸತಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 1 is 2 plus 3 2s are 6 plus 2. So we have 6 plus 4, which is nothing but what? 10 alva. Correct? We get it as 10 over here. Now once we are getting this, answer is easy. So projection of, clear? Projection of vector A on vector B, or else shortcut agi ee riti kuda bariತೀವಿ. Fine. So it is, answer is 10 divided by root of 6. Yes or no? Yes or no? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 5/3 root 6. ಓಕೆ, ಹಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ 2 marks problem, no need to simplify. Yes, find the angle between the two pair of lines. Angle between two pair of lines in vector form. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಕ್ಟರ್ r1 is there, which is equals to vector a1 plus lambda times of vector b1, and vector r2 is there, which is vector a2 plus mu times of vector b2. Now if at all you want to find the angle between two lines, cos theta will be equals to mod of vector b1 dot vector b2 divided by mod of vector b1 into mod of vector b2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 10/√6. ಸೂಪರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಐ ಥಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವರು? ಶಾಕ್ನಾಗ ಹೋದ್ನಿ ನಾನು. ಡೂ ಇಟ್. Vector b1 3i cap plus 2j cap plus 6k cap. Vector b2 I cap plus 2j cap plus 2k cap. Correct? b1 dot b2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ? Vector b1 dot b2 3 plus 4 plus 12. So 12 plus 4 16, 16 plus 3 is 19. Modulus of vector b1, mod of vector b1 will be square root of 9 plus 36 plus 4 under root of 49, which is equals to 7. And here we have mod of vector b2 is root of 4 plus 4 plus 1 under 9, which is 3. Fine. So from here cos theta is equals to, we have mod of b1 dot b2, which is 19, divided by mod of vector b1, that is 7 into 3. So in the theta in bartada, cos inverse of 19/21 is the answer. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. ಇನ್ 2024 ಫೈನ್, all different types of questions are there. Sir, question bank MCQ ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾಡಿಸಿದೇವಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ MCQ. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದೇವಿ, ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಡಮ್, ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes, a fair dice is rolled. Consider the event E is equals to 1 3 5 and F is equals to 2 3. You need to find probability of F by E. Clear? Fine. Probability of F by E anna find ಮಾಡಬೇಕಾ? So probability of F by E is nothing but what? Probability of
E intersection F divided by probability of F, sorry, probability of E. ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಡೈ ಇಸ್ ರೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಡೈ ಇಸ್ ರೋಲ್ಡ್. ಇವಾಗ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ only one element, that is 3. Yes or no? Only will get 3 over here. Okay, so from here students, if we see over here, what will be probability of E intersection F? So it will be 1 by 6, and probability of F will be nothing but what? Sorry, probability of E will be nothing but what? E nag ಎಷ್ಟು elements adava? 3, so 3 by 6. 6 will get cancelled, so answer is 1 by 3. Clear? Done? Yes, I think that's the end of. Okay, ಇನ್ನೊಂದು question ಇದೆ ನಾ. One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. One card ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. If E is the event that the card drawn is spade and F is the event that the card drawn is an ace, then you need to find whether E and F are independent. Clear? 1 by 3, 0.3. Yes, correct. ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Independent events are, see they are telling that E be the event that the card drawn is of spade. Yes or no? E event ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Card drawn is of spade. So probability of event E ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? ಹಾ ಹೇಳಿ, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಡೇ ಆಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಡ್. ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ದವ್ರಂತೂ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ತಾರಪ್ಪ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸ್ಪೇಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 52 cards ಅಲ್ಲಿ how many spade cards do we have? In 52 playing cards, how many spade cards do we have? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. In 52 playing cards, what is the number of spade cards? 13 ಅಲ್ವಾ? So 13 spade cards. So probability of E will be 13 by 52. And F be the event that they are telling that it is a yes, F be the event that they are telling that it is a ace card. So probability of F will be nothing but what students over here? Ace cards ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? 4 ಇರುತ್ತಾ? So 4 by 52. Clear? Yes. So this is 1s are 4s are, so 1 by 4, and this is 4 1s are 4 13s are, so 1 by 13. So next ಇವಾಗ E intersection F ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. E intersection F ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? E intersection F means it must be a spade card and it must be a ace card. ಸ್ಪೇಡ್ ಕಾರ್ಡು ಇರಬೇಕಾ, ಏಸ್ ಕಾರ್ಡು ಇರಬೇಕಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಪೇಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸ್ಪೇಡ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಕ ಇರ್ತಾವ? ಹೌ ಮೆನಿ ಎಕ್ಕ ಇನ್ ಸ್ಪೇಡ್ ಕಾರ್ಡ್? 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ E intersection F is equals to 1. So probability of E intersection F is equals to 1 by 52. Yes or no? So ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ if we see over here, probability of E intersection F should be equals to probability of E into probability of F, and both are equal. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ? 13 4s are 52, so we'll get 1 by 52. So therefore we can tell E and F are independent. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಿ ರೀ. ಈಸಿ ಐತಿ ಪಾ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಂಗಂತೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾವ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ L be the set of all lines in the plane and R be the relation in L.
defined as R is equals to L1 comma L2 such that L1 is perpendicular to L2, we need to show that this relation R is symmetric but neither reflexive nor transitive. Yes or no? Easy ada? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಅದ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಸಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. Clear? So when we talk about reflexive over here, students, we'll take line for all L belongs to the set of lines, or for all L1 belongs to L, L1 comma L1 does not belongs to the relation R. This is because L1 is not perpendicular to itself. ಯಾವುದು ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Yes or no? If I am taking this line over here, this is not perpendicular to itself. Correct ada? Yes or no? So L1 is not perpendicular to itself. So this implies that, fine, this implies that your R is not reflexive. Clear? Understood, students? Clear or no? Next. Reflexive ಆದ್ಮೇಲೆ we'll go to the condition for what? Symmetric over here. Symmetric condition ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದ. So if you see for the condition of symmetric over here, let L1 comma L2 be any two line belonging to L. L1 comma L2 belongs to R implies that your L1 is perpendicular to L2. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Fine, students. So this meaning is not what now? If I am taking this line as L1 and I am taking this line as L2, correct? ಈ line ಅನ್ನ L2 ತಗೋತೀನಿ. So L1 is perpendicular to L2, then L2 is also what? Perpendicular to L1. Yes or no? This implies that your L2 is also perpendicular to L1. Fine. So from here what we can confirm now? We can confirm that therefore L2 comma L1 belongs to R. So therefore R is symmetric. Clear? R ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ? R is symmetric over here. So ಒಂದ್ಸತಿ R symmetric ಬಂದ್ಮೇಲೆ next is nothing but what? We'll go for the case of what? Reflexive symmetric, last is transitive. Clear? We can go last case is what? Transitive over here. So transitive ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? We'll take three lines. Yes or no? Let L1, L2 and L3 belongs to R be any three lines. L1 comma L2 belongs to what? R implies L1 is perpendicular to L2. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ we can take L2 comma L3 belongs to R. This implies L2 is perpendicular to L3. Yes or no? L1 L2 perpendicular ada, L2 L3 perpendicular ada. Yes or no? Hello ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾ? Yes or no? ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮುಗಿಸಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. Fine. So what they are telling students over here, ನೋಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಲೈನ್ L1, ಇದು L2 ಅದ. Yes or no? So this is my L2 line, this is L2, this is L1. L1 is perpendicular to L2. ಈಗ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ L3 ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ L2 is perpendicular to L3. But what is the relationship between these two lines over here? What I can tell? L1 is parallel to L3. ಹೌದನಿಲ್ಲ? L1 L3 ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ? Parallel ಆಗ್ತದ. Fine. Yes or no? Clear? So from here L1 is parallel to L3. So this implies that your L1 comma L3 does not belongs to R, because R naga bare perpendicular lines barbeka. Fine. Clear? Hello. ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ? ಬರೇ ತಿನ್ನೋದೆಯ.
ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಂದರೆ ಬರೇ ಕುಂತು ತಿನ್ನೋದ, ಹೌದನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್. So L1 is parallel to L3. This implies L1 comma L3 does not belongs to R. So R is nothing but what? R is not transitive. Clear? Yes or no? Done? Yes. Next question ನೋಡಿ students. We have what? Simplest form ಅಲ್ಲಿ express ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನತ್ತಾರ. Easy ಅದ. Okay, expressing this. Just start with taking tan inverse of, what do we have over here? We have cos x by 1 minus sin x. Clear? So ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇವಾಗ? How can we do this? Clear? No sir, we are working. Okay, ಮಾಡಿ problems ಮಾಡಿ fast. What is the simplest form of this? Can anyone tell me what is simplest form? Clear? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, can we write it down as tan inverse of cos x ಅನ್ನ half angle formula ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ cos square x by 2 minus sin square x by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? Yes or no? And this whole divided by, we have 1 anna, can I write it down as cos square x by 2 plus sin square x by 2 ಬರಿಬಹುದಾ ಈ ರೀತಿ? Because cos square theta plus sin square theta is always 1. Yes or no? Minus denominator alli kuda, fine. In denominator also I can write it down as nothing but what over here, 2 times of cos x by 2 into sin x by 2. Clear? Understood? Did you people get this? Fine. So illinda students, next step over here, if you see tan inverse of numerator alli a square minus b square ada, so I can write it down as cos x by 2 plus sin x by 2. Fine. Cos x by 2 minus sin x by 2 multiplied by cos x by 2 plus sin x by 2, sorry, minus sin x by 2. Fine. And this whole divided by, clear? This whole divided by, we have nothing but what? Cos square x by 2 plus sin square x by 2 minus this will be nothing but what? Cos x by 2 minus sin x by 2 whole square, because a square plus b square, a square plus b square minus 2ab ada. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? Yes or no ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೇಳು ಮಕ್ಕಳ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? Understood or not? When this PDF will be provided after this session in app only, right? Yes. Pinned comments alli kuda sigutte appa. In WhatsApp also you will get. Okay. So ilinda students, what will get over here? Tan inverse of, fine, cos x by 2 plus sin x by 2, fine, divided by, we have cos x by 2 minus sin x by 2. ಇವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನ cos x by 2 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ, or else we can take cos x by 2 common over here. Fine. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? We can take cos x by 2 common ಅಲ್ಲ ಮಗ? So cos x by 2 if I take common, it will be 1 plus tan x by 2 ಬರ್ತದ, because it will be like this, sin x by 2 by cos x by 2. Fine. Clear? Yes or no? Same in the denominator over here, cos x by 2 common tagondra, will get nothing but what? 1 minus sin x by 2 by cos x by 2. Okay, done. Ilinda cos x by 2 cancel. Fine. So ilinda students will get nothing but what? Tan inverse of 1 plus tan x by 2 divided by 1 minus tan x by 2. Now this is a shortcut formula, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Because from here this is nothing but tan inverse of, clear, tan inverse of tan pi by 4 plus x by 2. Clear? So what is the simplified form of this? Pi by 4 plus x by 2.
Clear? Pi by 4 plus x by 2. Understood? This is the simplified form. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3 marks ಈಗ. ಎಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್. ಇದಂತೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ಟೋ 1 5 minus 1 2. Same problem, so I am giving it to you as a practice problem because same to same repeated problem ada. Fine. Next we have dy by dx. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದೇನಲ್ವಾ, ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದೇನಿಲ್ಲ. x is equals to a, y is equals to this. dy by dx ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ? What we had got the answer dy by dx. Clear? dy by dx answer in bandittu, we had got it as tan t. Clear? ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. Fine. Next problem ಏನದ? Yes, differentiate log x to the power of cos x with respect to x. ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Which rule will you apply, students, to solve over here? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. If we let y is equals to log x to the power of cos x. Clear? If we let y is equals to log x to the power of cos x, what will we get? Tell me first. ಯಾವ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Because it is variable to the power of variable. Whenever we have variable to the power of variable, which rule will we use? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅವಾಗಿನ ತನಕ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ರಿಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೇಳಿ. Correct. So what we'll do? Apply log on both the sides. So log y is equals to log of log x to the power of cos x. Correct? So what will happen, students, now here? Log y is equals to cos x into log of log x. Yes or no? So what will we do? We will differentiate both the side with respect to x. Correct? Differentiate both the side with respect to x. Yes, then product rule. Product rule alla, il product rule alla. Here we will apply product rule because this will be 1 by y dy by dx is equals to cos x as it is. Differentiation of log x will be 1 by log x into differentiation of log x is 1 by x. Composite rule. Horgin function ಏನದ? log ಅದ. So differentiation of log will be 1 by log x. Log x differentiation is 1 by x plus log of log x as it is. Differentiation of cos x is minus sin x. Now just y ಅನ್ನ cross multiply ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ just cross multiply y from here. Fine. And then resubstitute its value. ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes or no? So dy by dx will be equals to, ನೋಡಿ y ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಆ y ಅನ್ನ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y ಏನದ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಲಕ್ಷ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ KCET ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ KCET ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, x log x. Okay, so it is cos x by x log x minus sin x by log of log x. Clear? Artha aita? Understood this? Fine. Clear or not? Clear or no? Clear? Chalo, moving on next. This problem is good. We need to find the interval in which the function given by this is strictly increasing or strictly decreasing. Fine. We need to find the interval in which, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ question next strictly increasing decreasing mention ಮಾಡಿದಾರೆ. Okay.
ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ದ ಪೇಪರ್ 1. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. So in this question, students, in paper 1 they are asking over here that just it is decreasing. Decreasing andre enu? F dash of x value should be less than or equals to 0. Clear? Less than or equal to, less than or equals to, yalla kade. Correct? So this time the critical endpoints will also be included. Fine. Aparanjani, Shravana avra, is it okay now? ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಎಸ್ ಅದು ಜೈನಾಗ ಬರೀ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೋತೇವೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್. ಫೈನ್. ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ -2 to 3. ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಲಿ ಜೈನಾಗ ಇಫ್ ದೇ ಟೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಫೈನ್. and if they tell in JE it is not here decreasing andre less than or equals to 0, strictly andre we use the condition. 23 is also wrong. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಅದು ಹೇಳು, ಎಲ್ಲದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? ವೇರ್ ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ 23 ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರೋದು? ನೀ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ? See, here they are telling with respect to radius. With respect to time ಹೇಳಿಲ್ಲ, they are telling with respect to radius. So ನಾ differentiation with respect to radius ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಾಂಗ್ ಇದೆನಾ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಯೂನಿಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫೈನ್, ಸೂಪರ್, ಗುಡ್ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀನು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಮಗ? ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡು, ನಾನೇನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. Yes. So here strictly increasing condition is f dash of x should be strictly be greater than 0. Fine. So when I do that, it will be 2x minus 4. 2x minus 4 should be greater than 0, or 2x should be greater than 4, or x value should be greater than 2. So therefore f dash of x is greater than 0 for all x belongs to open 2 to infinity. So I can tell that f of x is increasing for all x belongs to open 2 to infinity. Yes or no? Fine? Yes. Chal. Moving on further, we have strictly decreasing condition in the f dash of x should be less than 0. Clear? So if we do the differentiation again, 2x minus 4 should be less than 0. So 2x should be less than 4, or x should be less than 2. So therefore I can tell that f dash of x is less than 0 for all x belongs to 2 to infinity. So therefore f of x we can tell that is decreasing for all x belongs to 2 to infinity. Sorry. Yes, here it should be minus infinity to 2, and here also minus infinity to 2. Understood alva? Fine, clear? Chal, next. E problem ada. Yes or no? We need to find integral x sine inverse of x square root of 1 minus x square. Clear? Fine. This is there. The same question is there in board model question paper 2026, and 100% students this will be there in the board exam.
ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡಿಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಾಬಾ ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2026, ಐದರ್ ಇನ್ exam 1, exam 2 or exam 3. Fine. Sir, what about in KCET exam, sir? They will give, they will mention, and most of the times options ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾಗ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ increasing or strictly decreasing or decreasing. Open interval, closed interval, from there we will get the idea. Or else most of the times they will tell strictly increasing, like that. Okay, fine students, clear? Madi, try to do this problem over here. Clear? Madona, let us take this integral as I. Correct? I is equals to integral x sine inverse of x divided by square root of 1 minus x square dx. Fine? Yes. Now from here we can let sine inverse of x, ನೋಡಿ substitution ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Let sine inverse of x be equals to t. So differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗ? Fine. So it will be 1 by square root of, clear, 1 by square root of 1 minus x square dx will be equals to dt. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ t ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? Clear? Or else we can tell that the value of t is nothing but what? Sin x. So now the given integral I will be equals to integral x value is nothing but what? Okay, x value is sin t. Sorry. X value is equals to sin t. Clear? So x value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು sin t ಬರ್ತದ, and sin inverse of x ಅನ್ನ t ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, and then we have dt over here. Did you get this? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine. Now after this we have to do integration by parts. Integration by parts ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ first function consider ಮಾಡಿ, consider this as your second function. So t as it is integration of sin t minus integration of differentiation d by dt of t into again integration of sin t dt. Yes or no? Clear? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ I is equals to, we have nothing but what over here? T times of integration of sin t is nothing but what? Minus cos t. Clear? Minus cos t minus integration of d by dt of t is 1, integration of sin t ಏನು ಬರ್ತದ? Minus cos t. So this outside will become cos t dt. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ students, next what do we have over here? Minus t cos t, clear, plus we have integration of cos t is sin t plus c. So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if you see, this can be written as cos t ಅನ್ನ under root of 1 minus sin square t ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Clear? Because under root of sin square t plus cos square t is 1, rearrange ಮಾಡಿದ್ರ square root of 1 minus sin square t. Yes or no? Fine. Question 7 of paper 1. Okay, 1 minute. Fine, I'll explain. Plus we have over here sin t plus c. Okay, ಇವಾಗ ನೋಡಿ students, fine, whatever is there over here, use this ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. So from here we have minus t ಏನದ? sin inverse of x ಅದ, sin inverse of x, square root of, we have sin square t is 1 minus x square, plus we have again sin t value is x plus c. This is the answer. Did you people understand this? Or else it can be written as x minus sin inverse of x square root of 1 minus x square plus c. Clear? Understood? Is this question understood to you? Clear or no? Option A, clear, because important ada nang honestly katada. Okay, or B, there is a doubt. Quick poll haki nodona. Drop down a poll quickly. If there is a doubt, do let me know. Fine.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಅದ ಕೇಳಿ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬರಲೇಬೇಕಿದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, 100% ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಫೈನ್. ಚಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, find the equation of the curve passing through the point 1, 1 whose differential equation is given. Okay, ಡೌಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ಎಸ್, ವೆರ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೌಟ್? ಪೇಪರ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ಎಸ್, ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫೈನ್. Should we change to cos? Yes, we need to change to cos because it should be, answer should be in terms of x alva. Cos t idre waste. Fine, cos should be changed because otherwise we'll not get the answer. That is the reason. Clear? Yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರ. Here they are telling that the function ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಅದ, ಡೌಟ್ ಅದನ. How did we get mod of x minus 1? ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ವೇ ಇಂದ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ. Because this orange line, if you see, this is the graph for mod of cos x. ಇವಾಗ ಇದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರ ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತ? ಫೈನ್, ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ mod of x plus 1. ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೈತಿ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. KCET ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ರೈಟ್, ಸೊ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ mod of x minus 1. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಭರತ್, ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ mod of x minus 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರ, ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿ -2 ಅದ ಸಪೋಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫೈನ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು KCET ನಾಗ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ mod of x plus 2. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫೈನ್, clear? Yes or no? Yes. Okay. So I think cos ಗೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು cos ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ cos t. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ sin t. cos t ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ sin. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಲೆಟ್ us move to the next problem. Find the equation of the curve passing through the point 1, 1. Yes. How do we do, students, this? Idanna nodi. I will convert it in the form of dy by dx first of all. So dy by dx will be equals to what? 2x square plus 1 divided by, we have x. Variable separable, yes or no? So in the students, dy will be equals to 2x square divided by x plus 1 integrate with respect to dx by x. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದ, yes or no? ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ dy should be equals to 2x plus 1 by x dx. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. On both the side, just integrate with respect to dy. So y, here it will be 2x square divided by 2 plus log x plus c. 2 cancel aita. So y is equals to, we have x square plus log x plus c. Fine. Idu ಏನು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ? ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. But actually what they have asked,
what they have asked over here. Fine. What they have asked over here, they have asked the particular solution over here. Now given that the curve passes through what, students, over here, given that the curve passes through 1 comma 1, meaning ಏನಂದ್ರೆ x value is 1 and y value is also 1, correct? So if I substitute over here, fine, so it should be 1 is equals to 1 plus we have log of 1 plus c. So ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ c value is 0, correct? Yes, done. Ain't doubt appa. Fine, c value is 0. Now once we are getting c value as 0, over here we are getting y is equals to x square plus log x is the answer. Understood? Differential equation, particular solution, and then we have this as nothing but what? Your general solution, particular solution. ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್? ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಡೌಟ್. Moving on further. Next we have this section formula. Derivation of section formula. ಮಾಡ್ತೀರಾ section formula? Is it easy? ಹೇಳಿ, section formula easy ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes or no? Clear ada? You people can do this derivation. Okay, or should I do? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? You can take this line over here. On this line you can consider 2 points. You can consider A, you can consider B. Fine. Now to this you can join to the origin over here. ಈ ಎರಡುದ್ರನ್ನ ಒರಿಜಿನ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? You can join it to the origin over here. Origin ಏನದ? Fine. This is the origin we have. Now there is a point, some point P over here, which divides this line in the ratio m:n. Clear? ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಫೈನ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ತಗೋರಿ. Here we can take A, here we can take B, and it divides the line in the ratio m:n. Yes or no? Divide internally in the ratio m:n over here. Fine. So we can take this position vector R. ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. You can take this as vector R, this as vector A, and this as vector B. Clear? After this you need to solve. That's it. Hey, fine. I think you will be able to do this. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಗೂಬೆ ನನ್ನ ಮಗ. Okay. ಫೈನ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಾಟ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್, now it is there. So from here internally in the ratio prove ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? Yes or no? So we can start with what? m times of vector. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎ ಗೊತ್ತದ, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬಿ ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ಒ ಎ ಒ ಪಿ ತಗೊಂಡ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್. ಫೈನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ? ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. 2 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
explanation ಅತ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? Understood? You will tell that what? Let L be a line, A and B be any 2 points on the line. Clear? Clear? What you will tell students over here? O be the origin, this be the line, A and B be any 2 points on the line having the position vector A and B respectively. Let P be a point which divides the line AB internally. P be a line which divides the line AB internally in the ratio m:n. Clear? Now once you are getting over here like this, you can tell that your okay. So given is nothing but what? According to given is start madi. So AP by clear AP by PB. We can tell it that it is m by n over here. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? AP by PB because ನೋಡಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Yes or no? Can we take it like this and solve? Correct ada? AP by PB we can tell m by n or m times of or else n times of AP is equals to m times of PB over here. Now from here students, n times of AP another, it is OP vector minus OA vector is equals to m times of OB vector minus OP vector. Clear? Now n times of OP vector ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, it is vector R minus vector A is equals to m times of OB vector. OB vector ಏನದ? vector B minus vector A. Sorry, vector R over here. Vector R over here. Multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. n times of vector R minus n times of vector A is equals to m times of vector B minus m times of vector R. Fine. Now after getting this step over here, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ rearrange ಮಾಡಿ. n times of vector R plus m times of vector R is equals to m times of vector B plus n times of vector A. Yes or no? So finally the last step, vector R take common, we are remaining with m plus n is equals to m times of vector B plus n times of vector A. So vector R is equals to m times of vector B plus n times of vector A divided by m plus n. And this is what we had to find. Correct or no? Correct or no? Tell me fast. Tell me fast. ಸಾಕ? ಯಾಕಪ್ಪ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? Moving on next. Yes. Find a unit vector perpendicular to each of the vector. Fine. We need to find a unit vector which is perpendicular to each of the vectors. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ PUC PDF ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಪ್ಪ, ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಪ್ರಥಮ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ PDF ಅದು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ. ಎಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ CB is equals to ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2026 ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. You need to find a unit vector perpendicular to both of this vector. Dot product sir. Dot product alla. Fine. Yes. What we can do over here is vector C is equals to, we have cross product ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Fine. Vector A plus vector B. Just add both the vectors. I plus I is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. Fine. And similarly vector D anna find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, which is nothing but what? Vector A minus vector B. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if you see over here, yes, A minus B, I minus I 0i cap. Clear? J minus 2j will be minus j cap, and then we have minus 2k cap. Now see, they are telling that this is a plane over here. Fine.
ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅದ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸಿ and this is one other vector d over here. Now you need to find a unit vector which is perpendicular to both of this vector. Andre first of all ee perpendicular vector na find ಮಾಡಬೇಕು, which is given by vector c cross vector d. Understood? Clear or no? Vector c cross vector d. Fine. So first of all we'll find this vector and take over here. So yes, if you see vector c cross vector d is equals to what? Determinant of I cap, j cap, k cap, 2, 3, 4, 2, 3, 4, and then we have 0, minus 1, minus of 2. If you solve this, open this up, fine, 3 2s are minus 6 plus 4 will be minus 2 I cap, fine. Again minus 4 minus of minus plus 4 j cap minus 2 k cap. Clear? So therefore required unit vector perpendicular to vector c and vector d is vector c cross vector d divided by mod of vector c cross vector d. Understood this? So in the vector c cross vector d ಏನು ಬರ್ತದ? We have minus 2 I cap plus 4 j cap minus 2 k cap divided by we have root of, yes, 4 plus 16 plus 4 under 24. So clear? 24. So we can tell that if I take 2 common anna tagondra, I'll have minus I plus 2j minus k cap divided by 2 root 6. Cancel aita. So answer is 1 by root 6 minus I cap plus 2j cap minus k cap. Did you people get this? Understood? Fine. ನಾನು ಮಸ್ತಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನೀ ಹೆಂಗಿದ್ದೀ ಹೇಳು ಫಸ್ಟ್. Done? Clear? Easy? Okay. Moving further. Given 3 identical boxes, 1, 2, 3. Box 1, both coins are gold. Box 2, both are silver coins. Box 3, both. There is 1 gold and 1 silver coin. Okay. A person chooses a box at random, takes out. If the gold coin is there, okay. Same problem guys, but ಇಲ್ಲಿ ಏನದ 3 boxes are there. Okay. So practice problem. Same problem ಅದ, 3 event ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. Yes or no? ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Is there any difficulty in doing this problem? Fine. I'm giving you this as a practice problem. Yes. Next, part D questions. Part D questions. ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ chat box ಅಲ್ಲಿ, okay? You people can tell me in chat box if I have to do that. Yes. Here students, they are telling that f be a function from n to y and be defined as your f of x is equals to 4x plus 3. Correct? Y is given, then we need to show that the function is invertible and find the inverse. Invertible ತೋರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ first bijective ತೋರಿಸಬೇಕಲ್ವಾ? First we need to show it is bijective, right? Correct or no? So let us start by 1 1 condition. 1 1. Yes, 1 1 condition anna nodi. Let x1 comma x2 belongs to n be any two numbers. F of x1 should be equals to f of x2. Clear? So f of x1 is equals to f of x2. So 4x1 plus 3 should be equals to 4x2 plus 3. Cancel aitida. So we have 4x1 is equals to 4 of x2. 4 4 kuda cancel aita. So we have x1 is equals to x2. Yes or no? x1 is equals to x2 banta.
So condition is satisfied. So I can tell that therefore f of x is 1 1. Fine. Condition, first condition verify aita. Moving on to the next, we have onto over here, onto condition nodi. Fine. Composition ಇಂದ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, or this is another very easy method. So onto condition ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? We say that for every y belongs to the codomain, there exists an x belongs to the domain, clear, such that your y should be equals to f of x. So in the y ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? y will be equals to what? 4x plus 3. Correct? So y minus 3 will be equals to 4x, or from here I can tell that your x is equals to y minus 3 divided by 4. Fine. ಇವಾಗ y ನನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ y is set to y such that ನೋಡಿ y is equals to 4x for some x belongs to n. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು x belongs ಈಗ there is a possibility over here. Yes or no? So I can tell that this belongs to set of natural numbers for every y. For every y belongs to y. Possibility ada. Y value ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ such that we get every x over here which belongs to natural numbers. Condition verify ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದು? Range is equals to, we have y which is equals to codomain. So this implies f is onto. So function 1 1 ಆಯ್ತಾ, function onto ನು ಆಯ್ತಾ? Yes or no? Function is 1 1 also students, function is onto also. Fine. ಎರಡು condition ಇಲ್ಲಿ satisfy ಆಯ್ತಾ? So now since both the conditions are verified over here, what we can tell? Clear? So function is 1 1 and onto, therefore we can tell that f of x is 1 1 and onto. This implies f of x is bijective, and if f of x is bijective, it implies that what students? F of x ಏನಾದರೂ bijective ಆದರೆ this implies that f of x is, clear, f of x is invertible. Clear? F of x is invertible. So therefore we can say that there exists a function g from y to n such that your g is equals to f inverse of x. Clear? So f inverse of x ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ? We have therefore x is equals to, ನೋಡಿ y minus 3 divided by 4 ಅದ ಅಲ್ವಾ? So from here only we will get the f inverse of x, which is equals to x minus 3. Wherever y is there, substitute x minus 3 divided by 4. You will get the answer. Fine. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. x minus 3 divided by 4. Simple as that. Clear? So ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get full 5 marks. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ these all statements you have to write down. There exists a function g, invertible ಆದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದ? ಈ ರೀತಿ. ಫೈನ್. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. Or else I can write over here as like this also. Your g of y, clear, g of y is equals to f inverse of x. So ಇದರಿಂದಾನೇ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಇಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗುರು ಸರ್ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಆ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. Clear? I'll not follow that method. Fine. I use mostly this method. Clear? Easy ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಫೈನ್. ಇವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಫೈನ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸಿ ಅದ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆನ್.
Isn't this a easy problem, students? Because nodi, here first of all we need to find a plus b. A plus b ಏನು ಬರ್ತದ? Clear? A plus b element by element add ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. So examನಾಗ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ. But here I am doing directly. 1 plus 3 is 4. 2 minus 1 is 1. Minus 3 plus 2 is nothing but what? Minus of 1. 5 plus 4 is nothing but what? 9. 0 plus this is 2 and 2 plus 5 is 7. 1 plus 2 is 3 minus 1 and then we have 4. Okay, fine. Will they give full marks for both methods? Yes, full marks for both methods. I'll skip this. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಓಕೆ, ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದ, the same problem which we did, students. Yes or no? Solving system by matrix method. Clear? Solving this, solving using ax plus b. Clear? Ax plus b idnu kuda ಮಾಡ್ತೀರಾ? Will you people do this? Same, right? Ax is equals to b. Fine. Same ಇರತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Yes, this problem. See, y is equals to, we have this. Fine. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So what you can do, students, over here quickly ನೋಡಿ, dy by dx ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. y ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಿವನ್ ಇದನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? a times m e to the power of mx plus b times n e to the power of nx. Again, next step, you have to differentiate with respect to what? Again, you have to differentiate with respect to x again. Fine. Shravani, Apranjani, or fine. Whichever you feel easy amma maadu ಆ ಮೆಥಡ್. ನೀವು ಯಾವುದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ. No need to worry on that part. Again, if I differentiate, I'll get d square y by dx square is equals to am square e to the power of mx plus bn square e to the power of nx. Yes or no? Correct ada? Fine. Now after this, the next step will be nothing but what over here? Fine. We have to do this, substitute in this equation. ಈ equation ದು LHS ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. LHS we have, that is d square y by dx square, clear, minus m plus n times of dy by dx plus m times of mn times of y. Yes, so from here, students, we'll have nothing but what? Am square e to the power of mx plus bn square e to the power of nx minus m plus n times of, we have dy by dx. Another, students, illi here we have am e to the power of mx plus bn e to the power of nx plus again we have mn times of y, which is a e to the power of mx plus b e to the power of nx. Clear? Done ada? Fine. Okay, Aparanji, sorry ma, sorry, huge mistake, bhari mistake ho gaya, sorry. Clear? Yes, that your words are continuous, right? So fine. Clear? Done. So from here, next will be, we have am square e to the power of mx, bn square e to the power of nx minus, multiply ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ, am square e to the power of mx minus yes, bmn e to the power of nx minus amn e to the power of mx minus we have bn square e to the power of nx plus we have amn e to the power of mx plus bmn e to the power of nx. So from here it is clear, short clear, that ಇದು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್,
this and this will get cancelled, this and this will get cancelled. Final answer is 0, which is equals to RHS. So LHS is equals to RHS. Fine. Understood or no? Duration esta? Fine. I think another one paper we can solve and another paper MCQ. Okay. Next is we have this problem. Clear? Find the integral of 1 by square root of x square. Clear? Find the integral of. Martira, quickly can you do students this problem? Madi, quick ag madi nodona. Can you find the integral over here? Yes or no? Hello, hello, hello. Maths ah? Yes. Here students, fine. Idu kuda easy problem ada, but salpa lengthy ada idu solve madoda. Integral of 1 by we have square root of x square plus a square dx. Yes or no? So here we can start by taking the what students over here. X is equals to, we can take a tan theta. Clear? X is equals to a tan theta tagoboda. Dx will be equals to what? A times of secant square theta d theta. Yes or no? Fine. Chalo, quick ag madi. Even I will solve. You people also solve. Revision agbiಡ್ತದ ನಿಮ್ದು. Integration of, here we have a secant square theta d theta divided by we have square root of, clear, a square tan square theta plus we have again a square. Fine. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ next step, integration of, we have a secant square theta d theta. Denominator in the, if I am taking your a square common, it will come out as a square root of 1 plus tan square theta ulita. Yes, fine. A will get cancelled. So we have integration of secant square theta d theta divided by itru value nodi. What do we have students? We have secant square theta. Fine, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Secant square theta minus tan square theta is equals to 1. So secant square theta is equals to 1 plus tan square theta anta bariboda. Shortcut ag barita idini. Okay, fine. So from here secant theta value will be equals to what? Secant theta value will be square root of 1 plus tan square theta. Yes or no? Fine. So same if I use over here, it will be secant square theta by secant theta. Cancel aita. So integration of secant theta, we have integration of secant theta d theta is nothing but what? Log of mod secant theta plus tan theta plus c. Did you guys get till here? Integration of secant theta howdenilla? You have to remember, ಏನು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. Integration of secant theta d theta is log of mod secant theta plus tan theta plus c. Clear? Yes, once we have got this, it is easy now. Clear? Because nodi, ಇಲ್ಲಿ tan theta value ಏನದ? Tan theta value is what students over here? It is x by a alva. Correct? Tan theta value is x by a. So in the same rule, if I use, the given integral I will be log of mod yes, tan theta value antu x by a ada, but secant theta value illinda sigboda. It will be square root of 1 plus x square by a square. So yes, if you do this, it will be square root of x square plus a square by a. Yes or no? Fine. Your name, your name, Pavitra madam, in Pavi. Yes or no? So from here students, if you see, this will be square root of x square plus a square divided by a. Fine.
So from here we have nothing but what? Tan theta is again x by a. Clear? This absolute value plus c. Fine. So illinda it is easy now, students. That is nothing but what? We have log of mod x plus square root of x square plus a square anta bariboda, whole divided by we have a. By using property of logarithm, this can be written as log of mod x plus square root of x square plus a square minus log a plus c. So obviously, which is nothing but what? Log of mod x plus square root of x square plus some new integrating constant c. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಫೈನ್. Now once we have got this, we have to solve this integral using this same I is equals to another integration of 1 by clear square root of we have 2 minus x whole square plus 1, or else this can also be written as students idanna na ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ I can write it down as integration of 1 by square root of, because ನೋಡಿ outside ಅಂತೂ square ಅದ, so x minus 2 whole square plus 1 square ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದಾ. So directly if I use the rule now, it will be log of mod x place ನಾಗ ಏನದ x minus 2 plus square root of x minus 2 whole square plus 1 plus c. This is the answer. Did you get this? Did you get this? Did you get this or not? ಹೇಳಿ, ಸಿಕ್ಕಿತಾ ಇಷ್ಟು? Fine. Moving on to the next problem. We have area of ellipse using integration. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Can I give this as a practice problem or should I do? Tell me first. Should I do or can I give it as a practice problem? Because ಭಾಳಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? A lot of times we have repeated this, so fine, I'll skip, right? ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕಾ? I'll give it as a practice problem. ಚಲೋ, ಈಸಿ ಅದ ಮಾಡೋದು. ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Find the general solution of this differential equation. Very easy problem. Very easy problem. Fine. Very easy problem over here. Because first of all, general formally you have to divide throughout by, clear? Divide throughout by x and tick. So if you divide throughout by x, here we'll get, clear? dy by dx plus 2 by x y is equals to we have x over here. Yes or no? Moving on further, we have to find integrating factor. Integrating factor is nothing but what? E power integration of p dx, which is e power integration of 2 by x dx. Clear? Which is equals to e 2 times of log x, which is nothing but what? E log x whole square. Clear? Which is nothing but what? X square is the integrating factor. Understood? X square is the integrating factor. Once the integrating factor bandmele, fine, we can go to find general solution. Clear? So general solution. So if you see general solution over here, ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ general solution ನಾಗ? Y times of we have integrating factor, clear, is equals to integration of q times of integrating factor, integrating with respect to dx plus c. Correct? So if I solve this over here, y times of integrating factor is nothing but what? X square. Integration of q is nothing but what over here? X into x square dx plus c. So y times of x square is equals to integration of x cube dx
plus c. So if you see, it is x square y is equals to x to the power of 4 divided by 4 plus c, or from here y is equals to cross multiply x square madidre x square by 4 ulita plus c times of x to the power of minus 2. Dead easy problem they have given in integration, sorry, differential equations. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನಾಗ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, is this clear for everyone? Okay, done. Next is we have to do this. ಇದನ್ನ already ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, derive the equation of the line in the space. Correct? Already we have done this. Yes or no? This problem has already been done in the paper 1. Next problem another. Yes, this part E question. The integral antu already solve ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. Have we solved this integral or not? Correct? We have solved this integral already. Next is this. Idu kuda easy adu. Simple hang solve ಮಾಡ್ತೀರಿ by using the same property. Take I is equals to integral 0 to pi by 2 cos to the power of pi x divided by sin to the power of pi x plus we have cos to the power of pi x dx. Just apply the property over here. Integral we have 0 to pi by 2 cos of pi by 2 minus x whole to the power of 5. Correct? Wherever x is there, cos of pi by 2 minus x anta apply ಮಾಡಿ. Yes or no? Divided by, again we have sin of pi by 2 minus x whole to the power of 5 plus cos of pi by 2 minus x whole to the power of 5 with respect to dx. So which is nothing but what, students? Integral 0 to pi by 2, this is also I. Fine. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, cos pi by 2 minus x ಏನು ಬರ್ತದ? It is nothing but what? Cos pi by 2 minus theta is sin theta. So sin to the power of 5x divided by, here it will be cos to the power of 5x plus sin to the power of 5x dx. Yes or no? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚಲೋ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಳಿದದ. We have to add both the integrals over here. ಈ ಎರಡು integrals, this is the first integral and this is the second integral. Okay, we'll add both. Adding 1 and 2. Fine. So if we add this, I plus I will be 2i. Integral limit will be 0 to pi by 2. And also if you check over here, students, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, fine, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? Here we have nothing but what? Sin to the power of 5x plus cos to the power of, we have 5x. Numerators kuda add ಮಾಡಬಹುದಾ? Which is sin to the power of 5x plus cos to the power of 5x dx. So if you see, this will get cancelled up. So 2i is equals to integral 0 to pi by 2 1 dx. Integration will be x between the limit 0 to pi by 2. So we are getting this as pi by 2. ನಂಗೆ actually ಬೇಕಾಗಿರೋದು value of what? I. So cross multiply will get pi by 4. Understood? Yes or no? Clear? Fine. Last problem illinda, I think it is of LPP. Allinda 2 marks ಒಂದು ಉಳಿತದ ಅಷ್ಟ. Sorry, 4 marks. Okay. LPP problem easily we can do. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Can you tell me in chat box what is the maximum and minimum value? Can you tell me what is the maximum and minimum value? Clear? Both the constraint box ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Fine. X value, y value. What do we have over here? X plus 2y is equal to 8. Clear? X value 0, y value will be 4. Y value 0, x value is 8. Again we have x value, y value. X value ನಾನು ಏನಾದರೂ, sorry, here we have 3x plus 2y is equal to 12. X value 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ y value will be 6. Y value 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ x value will be 4. Yes or no? Clear? Yes or no? Fine. So from here, students, if you see over here, okay. So if you see over here, if I plot the lines, 0 we have,
1 2 3 4 5 6 7 8. Clear? Again we have 1 2 3 4 5. Clear? 6 7. That's it. Clear? So Linda, first of all, if I draw this, okay, 0 comma 4 0 comma 4 0 comma 4 andre illi banta 0 comma 4, and then we have 8 comma 0 means this line 8 comma 0. Yes, fine. And this line is what, students? Moving towards the origin. Nodi, origin kade barta ide ee riti. Next, another line we have nothing but what over here, yes, 0 comma 6 0 comma 6 matte this point 4 comma 0. This line is also moving towards the origin. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇದು ಲೈನ್ origin ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Both the lines are moving towards the origin. So which is the common region over here? Common region is this. Yes or no? Common region idan banta. Now from here, students, if you see, clear, this is the common point of intersection. Ain bartad point, can anyone tell me in chat box? What will be the point over here? Common point of intersection. Fine. So we have to solve both this equation. X plus 2y is equal to 8. Adadmele we have 3x plus 2y is equal to 12. So if I subtract both the equations, fine, subtract madidra, minus 2x will be equals to minus of 4. So x value is equals to 2. I think 2 comma 3 is the point. 2 comma 3 ada point. Fine. Yaudare one equation like substitute madidra, we'll get 2 minus 2 4 is 6. Correct. So 2 comma 3 is the point. Now after that, the last step, corner points. Fine. Corner points. What are the corner points, students, over here? 0 comma 4, 2 comma 3, and then we have 4 comma 0. ಎಷ್ಟು easy problem ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ time. Yes or no? So here, students, if you see over here, the z value should be equals to minus 3x plus 4y. Fine. So if I substitute over here, 4 4s, I'll get 16. Minus 6 plus 12 will be 6, and then this will be minus of 12. So which is the least value we are getting over here? They are telling maximize. Maximize andre this is the maximum value of z. Fine. This is the max value of z. Did you people get this? Easy? Easy ada problem ಮಾಡೋದ? Now once we have got this, idantu already solve ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. Yes or no? Same problem I have solved it in paper 1. Same to same problem. ಏನು changes ಇಲ್ಲ. So already it has been solved. Or question ನಾಗ ಏನದ? Yes, or question is they are telling that function is continuous at x is equals to pi. Yes or no? So since f of x is continuous, clear? Since f of x is continuous at x is equals to pi, so we can tell that limit as x tends to pi minus of f of x is equals to limit as x tends to pi plus of f of x is equals to f of pi by definition of continuity. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes or no? 3 comma 2, 2 comma 3 alva. If I substitute 2 3 6 8 2 3 2s are 6 6 plus 6 12. Correct. Fine. Now since the function is continuous over here, again we'll get nothing but what over here, limit as x tends to pi minus. Pi minus andre yav function consider ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, whenever it is greater than, this is a pi plus path,
and this is a pi minus path. Yes or no? So here it will be nothing but what? Kx plus 1 is equals to limit as x tends to pi plus of, we have cos x. F of pi value exactly equal to idaga, it is k times of pi plus 1. So just limit substitute directly over here. So if you substitute, we have k pi plus 1 is equals to cos of pi. Again we have k pi plus 1. So one of the value you can consider. So we can take k pi plus 1 is equals to cos pi value minus 1. K pi value is equals, k pi plus 1 is equals to, or idana ee kade kalsidra, we'll get nothing but what? Minus 2. So k value is minus 2 by pi. Minus 2 by pi. Understood? Easy problem. Fine. So that is the end of your paper 4. Yes or no? Andre 2 papers ಮಾಡಿದೇವಿ, but this is your 2024 paper 2. Clear? Next students, let us start with 2025 paper 2. Fine. And break beka? Let us start, or do you need break? I think we can take some time break over here. Yes. Clear? We'll take some time break. 20 minutes break anna ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Fresh ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. Clear? Little bit fresh ಆಗಿ ಬನ್ನಿ, and then we can complete this paper. Clear? Okay? Fine? Chal. I'll give you break of 20 minutes. Fine? Fresh ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. After that we can start with this paper 2 over here. Most of the problems repeated ಇರ್ತಾವ, because the ಎರಡು problem already ಮಾಡಿದೇವಲ್ವಾ. Yes or no? Chal. We'll continue with your MCQs, okay? ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ MCQs ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Fine? ಚಲೋ.
ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಲೋ, ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫೈನ್. ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ರ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫುಡ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಇದ್ದೀರಾ? ಚಲೋ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 3 ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೇಪರ್ 3 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟು ಪೇಪರ್ 2025. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪೇಪರ್ 02 ಇದೆ. ಪೇಪರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಪೇಪರ್ 3, because already 2 papers we have finished. So this will be your exam to 2025 paper. Fine. Fine. ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಪಲಾವ್ ತಿನ್ನಿ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕೇನಪ್ಪ? ಯಶವಂತ್. ಸೊ ಚಲ್. So let us try to do this question over here. The relation R on the set is given by. Fine. Fine. The relation R defined on this set is clear. What kind of relation they are asking? Fine. Mad. Quick card. Pole is on. Fine. Symmetric ka. Yes, the relation R on the set 2, 3 is fine. So if you see over here, students, relation R another relation R is nothing but what? Just there is 2, 3. Yes or no? Order pair, what do we have? 2, 3 is there. So therefore we can say that there exists A, B belongs to R and B, C does not belongs to R. Only single order pair ada. Whenever we have this kind of order pair, nimge already helideni, ee kind of order pair automatically ಏನು ಆಗ್ತದ? Transitive. Yes or no? This kind of order pair, we can say that it is a transitive relation. Fine. So in that case, your option C is correct. Yes or no? B ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಿ ತಪ್ಪು. Symmetric ಇರಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರ, if this should have been symmetric, then it should have been like this. R of 2, 3 ಜೊತೆ 3, 2 ನು ಇರಬೇಕಿತ್ತ, but there is no 3, 2 ಅಲ್ವಾ? There is no 3, 2. Yes or no? Fine. Done. Moving on next. Yes, the principal value branch of cot inverse of x is principal value branch of cot inverse of x. Fine. Principal value branch of cot inverse of x. Already it is available in YouTube. Chapter wise important questions ನೋಡಿ ಅದನ್ನ. Okay. Yes. So here if you see students over here, principal value branch of cot inverse of x ಕೇಳ್ತಿದಾರ. So we know that it is directly option B is correct. Yes or no? Option B is correct. Open 0 to pi. Will close 0 to pi ada. Remaining all options are incorrect. 100%. Very nice. Next. Two statements are given over here. You have to select which of this statement is correct. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. You have to select which of this is correct. Fine. Can you do? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ do it. Yes. So here they are telling that sin inverse of sin x will be equals to x if x belongs to closed minus pi by 2 to pi by 2. Yes or no? Correct alva students? Because the principal branch
Over here, sin x must belongs to what, students? Over here, x must belongs to the principal branch over here. Clear ada? So this statement is true. This statement ಏನದ true ada. It is correct. Next they are telling that, next ನೋಡಿ, cos inverse of or cos inverse of x will be equals to x if your x belongs to, or if x is in between -1 to 1. Because domain ನೋಡ್ಬೇಕಾ outside function ನೋಡಿ. Understood? Clear ada? Yes or no? So in that case, here they are telling that what? X is in between 0 and pi, which is incorrect. This is wrong. X in between 0 and pi baralla. So in that case, statement 1 is true, and but 2 is false. C is correct. Yes, jana akiri C. Understood? Hey, clear? Understood or no? Fine. If it was like this, illenadru, if it was cos inverse of cos x is equals to x if x is in between 0 and pi, then this statement would have been correct. But ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ cos ada, ಒಳಗಡೆ cos inverse ada. Okay, done. Next problem. If a matrix has 8 elements, then the possible order of the matrices is number of different order possible matrices of different order. Yes. See ya. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 6 hours. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 8 elements are there. So first of all, divisors of 8 ಏನದಾವ? The divisors of 8 are 1, 2, 4 and 8. Clear? These are the possible divisors. So different order matrices. Clear? Different order matrices. ನೀವೇನಾದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it will be nothing but what, students? Over here 1 cross 8 it can be, or 8 cross 1 ಇರಬಹುದಾ, 2 cross 4 it can be, and it can be 4 cross 2. So there are totally 4 different order matrices. So option A is correct. ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎ? ಹಾಕಿದಿರಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. Moving on further. Yes, if A is a square matrix with determinant of A is equals to 8, then A into A dash determinant is. A is a square matrix. Clear? Sir, poll barvaltu. One sati log out ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ login ಆಗಪ್ಪ. You can leave the class and join again. That time you will get it. And within the time correct ಆಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. If we see over here, determinant of A into A dash is equals to determinant of A into determinant of A dash. Correct alwa? Yes or no? Now we know that transpose and its determinant are same. So determinant of A. Clear? This is because determinant of A dash is equals to determinant of A. Yes or no? So here we'll have determinant of A square. Now determinant of A square is nothing but what? 8 square. 8 square is equals to what, student? 64. So answer in bantu option B is correct. Yes, 100%. Very nice. Moving on next. If y is equals to log of log x, then dy by dx is.
y is equals to log of log x, correct? Y is equals to we have log of log x. Clear? dy by dx we need to do. dy by dx. Outer function ಏನದ? Log ada. So differentiation will be 1 by log x. What is differentiation of log x? 1 by x. So answer is what, students, over here? 1 by x log x. Clear? 1 by x log x. So option D is correct. Yes. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೂಪರ್. Yes. If y is equals to sin inverse of x plus sin inverse of root of 1 minus x square, dy by dx is. Do it. If y is equals to sin inverse of x plus sin inverse of root of 1 minus x square, you need to find dy by dx. Yes, answer for this. A. Okay. So see here, students. We know this. We know that your sin inverse of square root of 1 minus x square is equals to cos inverse of x. Correct? This is the standard property we know. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ x is equals to cos theta ಹಾಕಿ root of 1 minus cos square theta is sin theta, theta ಉಳಿತ which is cos inverse of x. Standard property. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? y is equals to we have sin inverse of x plus cos inverse of x. So sin inverse of x plus cos inverse of x is pi by 2. ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. dy by dx will be equals to what? 0 over here. So in that case your option C is correct. ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ C. Did you people understand? Fine. ನೋಡಿ 1 marks ಹೋಯ್ತು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು 80 out of 80 ತಗೊಂಡು ಬರೋದು. ಬಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 1 marks ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 80 out of 80 ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೇನಿಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Here they have given revenue function asking us marginal revenue of x. So marginal revenue of x will be, clear? Marginal revenue will be d by dx of the revenue function of x. So if I do the differentiation over here, 3x square will be 6x plus 36. Now when x is equals to we have 15. So this time it will be nothing but what? 6 times of 15 plus 36. So 90 plus 36 andre 126. Option D is correct. Yes, 100%. Clear? Leaderboard nodi. Very nice. Shravani leading, Sanju, Rakesh Nayak, Manjunath Desai, fine. X Gamer, Rehan Sheikh, Kirti Hiremat, Arun, fine. So this is the list. Next, integration of e power of x 1 minus x by 1 plus, correct? Simple problem. Same rule alva, same question nodi illi. Integration of e to the power of x f of x plus f dash of x dx. We know that direct answer is e to the power of x f of x plus C. Clear? Yes or no, students? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? What will happen over here? This is my f of x. I can take f of x as equals to 1 by x. So differentiation ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? f dash of x ಇದು. It will be minus 1 by x square. Correct? So this can be written as integral e to the power of x 1 by x plus minus of 1 by x square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? dx. So direct answer is e to the power of x by
x plus integrating constant c. So in that case, your option A is correct. Fine. Super. Fine. Done. Next. Yes, this is also easy problem. Straightforward problem. Integration ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What will we get standard integral over here? Integral 1 to root 3, clear, dx by 1 plus x square, clear. So this is nothing but what? We have tan inverse of x between the limits 1 to root 3. So which is nothing but what? Tan inverse of root 3 minus tan inverse of 1. So tan inverse of root 3 ಏನು ಬರ್ತದೆ? Pi by 3 minus tan inverse of 1 is pi by 4. So answer will be pi by 12. Clear? So pi by 12 is the answer. Option A is correct. 100% again. Super. Next problem. Yes, the position vector of the point which divides the line joining the point with position vector 3a minus 2b and a plus b externally in the ratio. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ MCQ ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಟಿಲ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟೋಟಲಿ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Clear? So we have this formula, external division formula. I hope you people know external division formula. Illandre ಇನ್ನೊಂದು marks ಹೋಯ್ತು. Yes or no? If you are not able to answer this, one more marks you people have lost. Correct? Is the advantage. This is the advantage of joining the sessions. Yes or no? Those who don't know now, this is vector r is equals to m times of vector b or vector p ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎ ಬಿ ಅದ. ಸೊ m times of vector p or it will be m times of vector q minus n times of vector p divided by we have m minus n. Clear? Understood? External division formula. So vector p ಏನದ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? Vector p is nothing but what? 3 times of vector a minus 2 times of vector b. And vector q ಏನದ? Vector q is equals to vector a plus vector b. Fine. Now after we get this over here, m is to n ratio ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. m value is 1, sorry, m value is 2 and n value is 1. Substitute in this formula, vector r will be equals to 2 times of 3 vector a minus 2 vector b minus 1 times of, we will be having vector a plus vector b, and this whole divided by, we have 2 minus 1. Yes or no? This whole divided by, we have 2 minus 1. So if you solve, vector r will be 3 2s are 6a minus this will be nothing but 5 times of vector a minus 4 minus b will be minus 5 times of vector b. Okay, here it will be 4 times of vector a minus 5 times of vector b. Clear? So option A is correct. Option A is correct. Nodi, mistakes. Are you people able to understand this? Yes or no? Okay, nana mistake ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Fine, sorry for that. Yes, here it will be 2 times of vector a plus vector b minus 1 times of 3 times of vector a minus 2 times of vector b. Clear? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪೋಲ್ ಹಾಕಿ. Yes. Put the answer, students. Those who know the answer, put the answer. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ.
Yes or no? D ya? Huh. Earlier I had done a mistake, but here vector q is this, vector p is this. Solve madi. So here we have 2 times of vector a plus 2 times of vector b minus 3 times of vector a minus of minus 2 times of vector b. So 2 plus 2 will be nothing but what? 4 times of vector b, and this will be minus of vector a. So 4 times of vector b minus 2 times of vector a. So option B is correct. Option B is correct. Enadru doubt idre keli. If there is any doubt, do let me know. Yes. External division formula, they are not telling internally, externally. This word is important. Noting that it is an externally, this word is important. Externally, internally, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. ಹೌದನಿಲ್ಲ? Formulas. Correct? Fine. Option B is correct. Moving on further. The value of x for which this is a unit vector is, again very easy question. Yes or no? You need to find the value of x for which it is a unit vector. Yes, ಇದರ ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ PW WhatsApp channel ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Fine. You will get the notes in PW WhatsApp channel. Yes. Now we know that for this to be unit vector, simple result based. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇದು ಏನಾದರೂ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ mod of this vector, whatever is that, or mod of x times of I plus j plus k should be equals to 1. Correct? Or ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? Mod of x into I cap plus j cap plus k cap mod should be equals to 1. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Mod of x should be equals to root of 3 should be equals to 1. So mod of x should be equals to 1 by root 3. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ mod of x ಅಲ್ಲ, they are asking the value of x over here. So x will be equals to plus or minus 1 by square root of 3. Fine. So in that case, your option C is correct. Yes, 100%. Very nice. Moving on to the next problem. The direction cosines of negative z-axis is. Last time direction cosines of y-axis ಕೇಳಿದ್ರ, ಈ time direction cosines of negative z-axis is. Direction cosines of negative z-axis is. Clear? Direction cosines. Yes, very nice. See ya. ಯಾಕಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, 0, 1. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ z-axis direction cosines will be nothing but what? Opposite ಇರಬೇಕಿತ್ತರದ. That is nothing but what? 0, 0, minus of 1. That's it. So in that case, option B is correct. Fine. Most of them have given option C. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Fine. Understood. Very nice. 2 people have done it correctly. Yes. Next we have, if A and B are two events such that probability of A by B is equals to probability of B by A, then what we can tell? They are asking. A is equals to B ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ probability is equal ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ A is a subset of B ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes or no? Simple ಅದ. They are telling, given that probability of A by B is equals to probability of B by A. Fine. Yes or no? Correct ada. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ probability of A intersection B
will be divided by probability of B will be equals to probability of A intersection B divided by probability of A. Fine. So A and B are two events, already they are telling. So ilinda idಎರಡು cancel ಆಗ್ತದ. So we'll get probability of A is equals to probability of B. If you cross multiply, ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get this. So your option A is correct. Fine. Done. Moving on further, we have this. If A and B are two events, independent events, A and B are two independent events, then they are asking probability of A intersection B. ಈ ಸುಸ್ತಾದ್ರೆ ಏನ್ರೋ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಗ ಸುಸ್ತಾದೇನ್ರೋ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ಫಾಸ್ಟ್ 16 ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ probability of A intersection B. Pavi, very nice, super. Probability of A into probability of B. Clear? Probability of A another 0.3. Probability of B another 0.4. So if we multiply, it is 0.12. Sorry, 0.12. 0.12 andra option D is correct. Fine. Yes. Leaderboard nodi. Shravana, Apranji, very nice. Clear. Sanju, Rakesh, X Gamer. ಇದೇ ರೀತಿ KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಲೋ 5K ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಈ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. Yes or no? They are telling two events are independent. This is the condition for independent events. Okay, fine. Artha aita? This is the condition for independent events. Fine. Moving on next. Fill in the blanks. Yes. Madi. Fill in the blanks. First one ಮಾಡ್ತೀರಾ? Poll ಕೊಡ್ಲಾ? I think yes. ಮಾಡಿ. First one ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Do the first one. Repeat question, sir. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀ ಹಾಕು. Fine. What is your doubt? I'll solve. Okay. Do it. Chalo. So ನೋಡಿ 16th one, we have to find the value of cos of pi by 6 plus tan inverse of root 3 will be nothing but what, students, over here? Pi by 3. Iವಾಗ pi by 6 plus pi by 3 will be pi by 2. Cos pi by 2 value is nothing but what? 0 na. So cos pi by 2 value is 0 over here. 0 is the answer. Fine. Yes, this many students have answered it correctly. Very nice. Next, yes, left hand derivative ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, they are telling the left hand derivative over here. Left hand derivative of mod x. Clear? Left hand derivative of mod x over here. So left hand derivative of mod x ಏನಾಗ್ತದ? Fine. 17th one, we have mod x. Mod x will be equals to x if x value is greater than or equals to 0, minus x if x value is less than 0. Clear? When I do the derivative over here, f dash of x, clear, f dash of x 1, fine, when x value is greater than or equals to 0, minus 1 when x value is less than 0. Fine. So illinda students, we have nothing but what? Minus 1 over here. Okay. Next ali, they are asking order of the differential equation. Highest differential coefficient. ಏನದ highest differential coefficient? ಈ ಟರ್ಮ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ, d cube y by dx cube. So order is 3. Moving on further, the projection of this vector on z axis is clear. Vector ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? Projection of this vector. What is the vector over here? We have i cap plus 2j cap
minus 2k cap. Clear? So what will be the projection? This coordinate is 0, this coordinate is 0. So E coordinate ashta ulita. So answer is what? Minus of 2. Now if A is a subset of B, probability of B by A they are asking. Clear? A is a subset of B. If A is a subset of B, what we can tell students over here? A intersection B will be equals to what? Nodi, A, B one part ide. Means what? A intersection B will be equals to A. So this implies that probability of A intersection B will be equals to probability of A. Yes or no? Yes or no? Fine. So in the students will get nothing but what? Probability of B by A is equals to probability of A intersection B divided by probability of A. A intersection B another, probability of A other, probability of A by probability of A. So answer is nothing but what? 1. Fine. Artha aita? Answer is 1. Clear or no? Clear? Done? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕಿರೋದು ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ 2 papers ಪ್ಲಸ್ ದ MCQs ಆಫ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿ. ಫೈನ್. So I have enrolled KCET crash course. Can I crack KCET in 1 month? ಓಹೋ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹರ್ಷ ಅವರೇ. ಫೈನ್, 1 month ಅಲ್ಲಿ KCET ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ. ಎಸ್ ಅವ್ರನು ಬಂತ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸುಂಟರ್ ಗಾಳಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಗಾಳಿ 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 ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ. ಎಸ್ ಅವ್ರನು ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮೈ ನೇಮ್. ಯಾಕಮ್ಮ ಸುಜಾತ? ಹಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರೆದು ಯಾರಿಗೆ ಹುಡುಕ್ತಿದೀಯಮ್ಮ? ಫೈನ್, ಚಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಿಸ್. Find the equation of the line joining these 2 points. Easy question students, already marksideni idana. Same type of question we have done it in paper 1 also. Easy or no? Same type of question we have done it in. Yes, super. Clear? Fine, same type of question we have done it in our paper 1 also. Yes or no? Clear? Easy ada. Fine. So ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. Yes. So here we have if y plus sin y is equals to cos x. Find implicit rule of derivative. So if I differentiate with respect to, clear? Differentiate. If I differentiate with respect to x on both the sides. Clear? Fine. So from here, what do we have over here, students? Y differentiation is nothing but what? dy by dx. Clear? dy by dx plus sin y differentiation is cos y dy by dx, and differentiation of cos x is minus of sin x. So dy by dx ಅನ್ನು ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, if I remove dy by dx common, we have 1 plus cos y is equals to, we have minus of sin x. So dy by dx value will be equals to what? Minus sin x divided by 1 plus cos y. Correct? Minus sin x divided by 1 plus cos y. Moving on further, the absolute maximum value. Again same repeated question ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗ MCQs ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, here we are giving in this form. Okay? Fine. Yes, super amma, Ritika. Very nice. Okay. Clear? Find the absolute maximum value of this function over here. Fine. ಇದನ್ನಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್. ಹಾ, 8 is the answer. Correct, because already ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
Give me a minute, students. Yes, clear? Same problem. Nodi illi. For f of x to be increasing, for f of x to be increasing anlikatidar or yes or no? For f of x to be increasing, clear? F of x to be increasing. Condition is what? Fine. Condition ಏನದ students? F dash of x should be greater than or equals to 0. Yes or no? So if I do the differentiation, 2x minus 4 should be greater than or equals to 0. X should be greater than or equals to 2 if we solve this. Clear? So I can tell that f dash of x is greater than 0 or greater than or equals to 0 for all x belongs to close to infinity. Fine. So in that case, I can tell that your f of x is strictly correct. F of x is increasing in 2 to infinity. Fine. 2 to infinity over here. Understood ada? Clear ada? Fine. Next, we have this. Clear? Integrate this. We have to integrate this. Clear? Integration anna madona illige. Let us do integration over here. So here we have integration of x cube minus x square. If I take x square common, it will be x minus 1 plus again 1 times of x minus 1 and this whole divided by, clear? This whole divided by, we have x minus 1 into dx. Correct? Yes or no? So from here students, we have integration of, idana divide madidre, if you divide separately, did you people understand what did I do? E term in the I have taken x square common, x minus 1 ulita, illinda 1 common, x minus 1. So we are remaining with x square plus 1 dx. So which is equals to what? X cube divided by 3 plus x plus c. Everyone got the same answer? X square by 2. Henge x cube alva, x cube closed bracket barutte. Clear? Closed bracket barutte. Okay, because they are telling increasing. Fine. Strictly increasing idre it would have been open bracket. Clear? Idu now previous problem alli kuda same discuss madideni. Yes or no? Yes, done. E problem, yes. The general solution of this differential equation is ಇಲ್ಲಿ variable separable method ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. So here we'll take 1 by y square dy is equals to minus 4x dx. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if we see, we can integrate on both the sides over here. So 1 by y square dy is nothing but what? Minus 1 by y integration. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದ? Here we'll get minus 4x square by 2 plus integrating constant c. 2 ones are 2s are. Clear? So from here we have minus 1 by y is equals to minus x square plus c. So minus throughout, if you multiply, we'll get 1 by y is equals to x square plus new integrating constant k, because hengo arbitrary ada alva. So from here y is equals to 1 by x square plus k. Clear? This is the answer. Fine, this is the answer. Sir, 2 miss aita? 2 is missed. Correct. 2. Fine, done. Chalo. Next problem we have, find the area of the triangle whose adjacent sides are. Quick ಆಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Fine, I'll give you the integer type poll over here. ಏನಾದರೂ integer value ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ integer ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಟೈಪ್ KCET ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. If it is fine, if it is nearest integer value ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ. How many are prepared for KCET ನೋಡೋಣ. If adjacent side is given, area of triangle. Clear? Adjacent side ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ area of the triangle A will be equals to half of mod vector A cross vector B. Clear? So which will be equals to what? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
vector A cross vector B will be determinant of I cap, J cap, K cap. A we have 3, 1, 4, 3, 1, 4 and 1 minus 1, 1 minus 1, 1. Yes or no? So ilinda students, if we solve this, 1 minus of minus plus bartada. So 5 I cap, fine. 3 minus 4 is minus j cap. Clear? 3 minus 4 is minus 4 j cap plus ಆಗ್ತದಿಲ್ಲಿ. Yes or no? And minus 3 minus 1 will be minus 4 k cap. So if we see the mod of this vector, mod of vector A cross vector B is equals to what, students, over here? Square root of 25 plus 1 plus 16. So which is square root of what? Square root of what, students, over here? 25 plus 16. 25 plus 16 will be nothing but what? 25 plus 16, 35, 35, 41, 42. Clear? 42. Fine. 42 we are getting over here. So 42 ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. A is equals to, it is root 42 divided by 2 square units. But ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆನ್ಸರ್ ಈಗ the pole for which I have given ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? What will we get, students, over here for the pole which I have given? ಹೇಳಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? Root of 42 ಅಂತೂ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. But what will be the this? 3 to 3.5. Okay. 3 to 3.5. We know that root of 36 is equals to 6 and root of 49 is equals to 7. So the root of 42 another is in between 6 and 7. Clear? So can I tell that it is some 6.3? Yes or no? ಹೇಳ್ಬೋದಾ 6.3 ಅಂತ? Because 6.3 into 6.3 ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 3 3s will get 9, 6 3s will get 18, correct? Plus 6 3s will get it as again 18, 6 6 36, 37. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? This is 9. Clear? This is 9, this is 16, 1 ಬಂತಿಲ್ಲಿ 7 8 9, 39.69 ಬರ್ಲಿಕ್ಕದ. Means I can tell that it is 6.5 or 6.6 ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಡೀತದೆ. Clear? 6.6 I can tell, 6.9 ಅಲ್ಲ 6.6 I can tell. Okay, so 6.6 divided by 2 will be nothing but what? 3 point something. Correct? So nearest integer value ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? Yes, nearest integer value will be nothing but what? 3. Fine? Understood? Because 3.3 something, yes. So answer will be 3. How many of you have answered? Yaru illa. Okay, so this is just I had given for your problem. Understood? Clear? Artha aita? 3.2. Exact answer ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಈಸಿ ಲೈಫು ಅದು. Square root of 42, 6.4. Clear? 6.4 actually divided by 2, which is 3.2. Fine? Understood? Yes. Next problem we have find the angle between two lines. Angle between two lines. Easy alva? Angle between two lines find ಮಾಡೋದು easy ಅದೇನಿಲ್ಲ, because here we have cos theta is equals to angle between two lines is given by mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into square root of a2 square plus b2 square plus c2 square. Clear? Understood? So ilinda students, if you see over here we have cos theta
Clear? Cos theta is equals to mod of, if I multiply this, 2 into 4 is, we have 8, plus 2 into 1 is 2, plus we have 8, divided by square root of a1 square. 2 square is 4 plus 4 plus 1 is 9, into again square root of 64 plus, yes, 64 plus 4, 68 plus 1, 69. Fine. So cos theta is equals to, we have ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 8 plus 8 16, 16 plus 2 is 18, 18 divided by 3 root 69, so which is 3 ones are 3 6 are, so this implies theta is equals to cos inverse of 6 by square root of 69. This is the answer. Yes, did you people get this? Banta idu, theta is equals to cos inverse of 6 by root of 69. Okay, clear? Done. Next problem, I think it is of probability. Clear? 2 cards are drawn at random without replacement from 52 playing cards. You need to find that probability that both the cards are black over here. Easy problem. Yes or no? So here students, we have, let A be the event that the selected card is black. Clear? Selected card is black. And again B be the event that the second card is also black, or we can tell like this, first card is black. Clear? We can tell over here that the first card is black. Fine. And the second card, B be the event that the second card is black, because they are telling that both the events should be what? Black cards. ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 2 by root 9 2 by root 9, because 69 can be written as 33 into 2 4 2s are 8 plus 2 plus 8, 6 by root 69 alwa, 6 by root 69, I am getting the answer. 2 by root 9 where I have done the mistake? Where I have done the mistake? 8 square is 4 square, okay, ಇಲ್ಲಿ mistake ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 8 square is 64, 64 plus 16, and this should be 81. Correct. ಇದು 81 multiplied by, we have 81. So yes, 81 square root ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರ it will be 9. So 2s are 3s are, so it should be nothing but what? Cos inverse of 2 by 3 alva. Is it correct now? Cos inverse of 2 by 3. I already solved this paper. When 2 root 9 or 2, yes, 2 by 3. Okay, correct. Now it is correct. Moving on next. Here probability of A intersection B is nothing but what? First card should be black, second card should be black, is probability that first card is black given that probability of B by A. Correct? Conditional probability, because without replacement of the dependent events they are. Yes or no? So total in playing cards, if we see there are 26 black cards, we need to select from 52 cards. Again one card is already black, or ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್, ಉಳಿತೇನ 25 by 51. So 26 ones are 26 twos are, so answer is 25 divided by 102. 25 by 102. Is this the answer? 25 by 102. First PUC already ಆಗೈತಲ್ಲಪ್ಪ physics. Yes or no? First PUC marathon for physics is already done. This answer is correct. 25 by 102. ಹೇಳಿ. Previous one ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. Here see, 4 square is 16, 16 plus 1 is 17, 17 plus 64 is
root of 81. Root of 81 is 9. So it will get 3 ones are 3 6 are. Then it will get cancelled. 2 by 3 will be the answer. Correct? 25 by 102. Thank you. Thank you. Clear? Yes. Next nodi. Part C, we need to show that the relation R in the set of integers 2 divides A minus B is an equivalence relation. Correct? So when we first talk about reflexive over here, first now reflexive ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ reflexive ಏನಾಗ್ತದ for all A belongs to, clear, for all A belongs to the relation R in the set Z, for all A belongs to Z, A comma A must belongs to R. This is the condition for reflexive. That is nothing but what, students, over here your 2 must divides, clear, 2 divides, or else we can 2 divides A minus A. Correct? A minus A. This implies that what? A minus A andre ಏನಾಗ್ತದ 2 divides 0. Clear? 2 divides 0 over here. Correct ada? So 2 must divide 0 and it is true alva. 2 divides 0 ಹೌದೇನಲ್ಲ? Correct? So any number you take, it is true. So therefore we can tell R is reflexive. Clear? R is we can tell that it is reflexive. Fine. Moving on next, symmetric. Clear? Symmetric condition ಏನದ? We'll take any two elements. Clear? Symmetric condition ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Yes, symmetric condition if we see over here, for all A comma B belongs to Z. Okay, for all A comma B belongs to Z. If A comma B belongs to R, that is nothing but what, students, over here 2 divides A minus B. 2 divides A minus B. If 2 divides A minus B, then 2 also divides B minus A. Yes or no? This is also true. Clear? Clear ada? Fine. Yes. ನಿಮಗೋಸ್ಕರಪ್ಪ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಾವು ಮಾಡಿದಿರೋಕ್ಕ ನೀವು 100 out of 100 ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. If 2 divides A minus B over here, if 2 divides A minus B, then 2 divides B minus A also. So it is clear that from here, fine, your B comma A also belongs to R. So therefore R is symmetric. Clear? R is reflexive, R is symmetric also. Ishtadmele last is transitive over here. Fine. Transitive. So transitive condition ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? We'll take the condition that for all A comma B comma C belongs to Z. Clear? Transitive condition ನೋಡಿ, for all A comma B comma C belongs to Z, we have nothing but what? Fine. If your A comma B belongs to R, then we have nothing but what? This implies 2 divides A minus B. Clear? B comma C belongs to R, then this means that what? 2 divides B minus C. Idan erdudrana add ಮಾಡಿ students. If I add over here A minus B plus we have B minus C, then 2 also divides this. 2 divides also this over here, because one number 2 divide ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಫೈನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರ್ 2x ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ 2 ಡಿವೈಡ್ಸ್ A minus C. So therefore what we can say, students, over here A comma C belongs to R. So therefore R is transitive. Clear? R is transitive. Fine, understood. Next nodi,
ಇದು repeated type of question. Yes or no? This is also a repeated type of question over here. ಒಂದು ಅಲ್ಫಾ ತಗೋತೀರಾ, ಒಂದು ಬೀಟಾನ ತಗೋತೀರಾ. ಇಲ್ಲ 80 ಸಿಗಲ್ಲಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಮಚ್ 80 ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You people can do this problem as what? Practice. Same first paper nag yav riti madidevalva. Here you will take this as alpha. Fine. Alpha is equals to, you will take it as cos inverse of 4 by 5. Fine. And you will take beta is equals to cos inverse of 12 by 13. Clear? Artha aita? So from here, after that, this equation will become nothing but what? Alpha minus beta is equals to cos inverse of 63 by 65. Correct? ಇದನ್ನ just ಈ ಕಡೆ shift ಮಾಡಬಿಡಿ. So you'll have cos of alpha minus beta is equals to 63 by 65. ಇದನ್ನ equation 2 ಅಂತ ನೀವು consider ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? And then using this, clear? ನೀವು equation 2 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. Fine. You have to use equation 2 over here, that is cos of alpha minus beta is equals to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. So using this you have to find what? Cos alpha. Clear? Because illinda nodi nim cos alpha value sigtada. Cos alpha value is 4 by 5, and from here cos beta value you will get nothing but what? 12 by 13. Correct? So ಮತ್ತೆ triangle construct ಮಾಡಿ you are going to find what values? Sin alpha sin beta. ಈ equation ನಾಗ substitute ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Correct? Just you have to solve this sin alpha sin beta ಈ equation ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಬೇಕು. Okay, next ಇವಾಗ ನೋಡಿ theorem ಇದೆ. Try to do this theorem. Okay, fine. Chalo. So A and B are symmetric matrices over here. When we need to prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. Clear? So given A is equals to A transpose and B is equals to B transpose, because they are telling that A and B are symmetric matrices over here. Yes or no? This is given over here. A and B are symmetric matrices. Fine. Adadmele let we will take PB is equals to AB minus BA. Clear? We need to show that P is skew symmetric. Clear? P is skew symmetric. P is skew symmetric andra meaning ಏನು ಆಗ್ತದ? That is P transpose should be equals to minus of P. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is what we have to prove over here. Understood? Fine. So hang ಮಾಡೋಣ. Let us take this and we will take transpose on both the sides. Taking transpose on both sides. Clear? So P transpose will be equals to what? AB minus BA whole transpose. Yes or no? AB minus BA whole transpose. So ಇದನ್ನ open up ಮಾಡಿದ್ರೆ P transpose will be equals to AB whole transpose minus BA whole transpose. Yes or no students? Clear ada? Fine, skip ಮಾಡ್ಲಿ. Okay. Fine, last few steps. So from here we have P transpose is equals to AB whole transpose. How will we expand? We'll expand it as B transpose A transpose minus A transpose B transpose. So P transpose will be equals to BA
minus of AB. Now if I take minus sign common, it will be nothing but what? AB minus BA. Clear or no? So which is equals to what? Minus of P. So in ಬಂತು students finally ಇಲ್ಲಿ. What are we getting over here? We are getting that your P transpose is equals to minus of P. So this implies P is skew symmetric. Clear? P is skew symmetric matrix. Fine? Understood? Ashte. P is skew symmetric andre AB minus BA is skew symmetric. Fine? AB minus BA is skew symmetric. How many questions must be solved to get 80? You have to study entire academic year, appa. Then only it is possible. Fine. So next nodi students, ಕೆಲವೊಂದು questions adava in your paper 2. Fine. So you people try to do them. Fine. ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ emergency ಬರೋದ್ರಿಂದ I have to end this session over here. Okay. Okay students, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so this is there, a man is walking uniform. Clear? So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, I'll take ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್. Fine. Now we have solved 2.5 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವಾ. Fine. ಈ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Clear? See this all problems we have done already. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes or no? Correct? ಇದು ಈಸಿ ಅದ. This also problem, same to same problem we have solved. So ಯಾವ್ದು regular problems ಅದಾವ, that what we can do is we can solve it in the fine next upcoming class. Clear? Okay, ಯಾವ್ದು common problem ಇಲ್ಲ, I will take that. I'll take another session over here to solve this problems. Fine students? Okay, because already over time ಆಗಿದೆ. I think that is more than sufficient. If you want we can do few more 2-3 problems more. E problem nodi easy ada. Yes or no? X is equals to a theta minus sin theta. So and y is equals to a 1 plus cos theta dy by dx na find ಮಾಡಬೇಕಾ. Parametric form of differentiation. X is equals to a theta minus sin theta we have. When we do dx by d theta over here, dx by d theta, clear, dx by d theta, it is nothing but what? A times of 1 minus cos theta. Correct? Yes or no? Sir, what to do if I haven't studied anything till now? One more time you need to attend the college. Yes or no? Fine. So we have y is equals to a 1 plus cos theta. So dy by d theta na ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ dy by d theta we have nothing but what? A times of minus sin theta ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, because cos theta differentiation is minus sin theta. Now from here we have to find what students over here? Dy by, clear, dy by dx, which is nothing but what? Dy by d theta divided by dx by d theta. Yes or no? Dy by d theta divided by dx by d theta. So which is clear? Minus a sin theta divided by, here we have a times of 1 minus cos theta. A cancel ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ half angle formula use ಮಾಡಿ this can be written minus 2 sin theta by 2 by cos theta by 2. Clear? And this whole divided by, again we have 1 minus cos theta is nothing but what? 2 sin square, or yes, 2 sin square theta by 2. So 2 will get cancelled, this will get cancelled. So we have minus cot theta. Clear? Minus cot theta is the answer. This is nothing but what? Dy by dx. Clear? Dy by
dx over here minus cot theta by 2 sorry minus cot theta by 2 tan theta by 2 Allah cot theta by 2 sin theta can be written as 2 sin theta by 2 cos theta by 2 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 half angle formulas correct ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾ clear understood fine yes I think that is more than sufficient students for today's marathon next marathon ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ papers ಅನ್ನ solve ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ another 2 papers are there clear another 2 papers are there ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು half paper ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಅದ 2.5 already we have solved today yes or no ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ a man of height 2 meter is walking uniformly at a speed of 5 km per hour 5 km per hour away from the lamp post fine which is 6 meter high one diagram ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ fine let this be the ground over here ಇದು ground ಇದೆ fine now on this ground there is a lamp post over here like this so the man whatever is there the height of the lamp post is 6 meter 6 meter now there is a man who is walking away from the lamp post okay first ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ he started walking over here and somewhere he has reached suppose over here so they are telling that he is walking away okay walking away so dx by dt anta tagoboda rate of change if I take this distance as x okay adaka amel barona fine they are telling that find the rate at which the length of his shadow is increasing clear so we can take this as x fine we can take this as x over here so a man of height 2 meter the height of the man is in over here students we have 2 meter fine away from a lamp post which is 6 meter high walks at a uniform speed clear andre ಏನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ if I take this x now due to the figure if you see over here one the height antu idunada yes or no from here to here the man and along with this somewhere due to the light il light bidra on shadow ಏನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ it is falling somewhere around here suppose so this is what we have the actual figure ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ did you people get this are you able to get this figure over here yes or no so if you see over here students we can take this as y over here fine ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ನತಾರ the dx by dt the rate at which the man is walking away is nothing but what 5 km per hour 5 km per hour they are asking that the length at which the shadow is changing dy by dt is question mark yes or no fine so we can use the theory of what congruence triangle over here clear because common right angle triangle irodrinda and the common height is there over here for both the triangles we can name this triangle over here OABC okay so since triangle your OAB is congruent clear is congruent to triangle yes OAB is congruent to triangle OAC I can tell that the any two sides over here of the triangle correct I can tell that OA divided by AB is equals to OA divided by over here OA same other I can tell AC over here correct so OA antu cancel aita so AB should be equal to AC AB another AB is x plus y okay ee riti agalla yes what we can take over here students 6 by 2 is equals to x by y clear yes illi kuda ondada alla this we have not considered
Here I have done a mistake. Fine. Figure construct ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. What is that is, there is again a person over here. This person has walked and reached this position, and this is the height we have, which is 2 meter. Correct, Appa? Very nice. So from here, if I construct this now, this is the actual figure how it should have been. Clear? Fine. This is there we have. Now these are the two right angle triangles we have. So instead of OAB, I can tell it as OAC. Clear? OAC and idakku one point D anta consider ಮಾಡಿ. So I can tell that your triangle OAC, clear? Your triangle OAC is congruent to triangle BDC. Clear? So this height, I can tell that OA by BD is equals to AC by BC. Clear? So OA another illi we have 6 by 3 is equals to AC another students, sir, we have the complete this as x plus y divided by what we have BC over here. BC is y. So 3 ones are 3 twos are. So we have 2y is equals to x plus y. So y is equals to we have x. So dy by dt should be equals to dx by dt. So his shadow is also varying at the same rate, increasing at the rate of 5 km per hour. Artha aita? Understood, guys? Yes or no? Okay, 5 km per hour. The shadow is also increasing. Ishtu now ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. Okay? Yes. Yes. Sorry guys. Fine. ಸ್ವಲ್ಪ emergency ಬರೋದ್ರಿಂದ from here OA we have, OA is 6, BD is what we have 2, AC is we have x plus y, and BC we have nothing but what? Y. So 2 ones are 2 threes are. So 3y is equals to x plus y, or 2y is equals to x. Fine. So from here if I do, your y is equals to x by 2. So ilinda students, if we see dy by dt, it is 1 by 2 dx by dt. So which is 1 by 2 into 5 km per hour. Fine. So this is the rate at which his shadow is increasing, half of that. Okay? Clear? Fine. So from here, yes, 5 by 2 km per hour. Fine. Saak students system. This is more than sufficient for today's marathon. ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ problems easy adava. Clear? If not able to solve, then I will solve it in the another session which I am taking. Because nodi, e problem nodi. Fine. This all problems are repeated problems. Okay? This problem avagal ಮಾಡಿದೇವಿ. Yes or no? 1 on 2 ತೋರಿಸಬೇಕಾ bijective ಅಷ್ಟ. This is again very easy problem. Fine. This problem already paper 1 paper 2 next same repeat ಮಾಡಿದಾರ. This is integration problem we have. Correct? So all these problems I will do in one of the next session over here. Idu same problem ada. Fine. Same problem they have given over here. Nothing else they have changed. Clear? Okay. Fine. So that's it for today's session. I hope you people enjoyed. Kandita comments alla haki if you have enjoyed. Clear? Next session yavaga inform ಮಾಡ್ತೀನಿ. Fine. I will inform ಇನ್ನೊಂದು 1 hour ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು, but yes, due to some reasons I have to end. Fine. Okay. Yes or no? I will inform. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Before your exam only ಇರ್ತದೆ. Don't worry. Another 2 papers we will solve. 2024 to 2025 exam 3 paper. Both of them we can solve over here. Leaderboard check ಮಾಡಬೇಕಾ? Yes. Congratulations to the toppers. Okay. Just miss illare top 3 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ chances ಇತ್ತು. Yes or no? Sanju, Shravani, super everyone. Thank you. Clear? I hope everyone enjoyed this session.
ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ದರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ 100% ವರ್ತ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ 3 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಟ್. ನಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಪರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಕೊಟ್ರಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಸೂಪರ್, ಫೈನ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸೂಪರ್, ಫೈನ್. ಪೇಪರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. Remaining 2 papers, I'll do it in another session. Clear? Till then, students, take care of your health. Thank you, ellarigu. Thank you, my dear students. And yes, Suntra Kali. Yes or no? Correct? Fine. So next session alli matte sigona. Yes, do more MCQs. Martha idivi. There will be a session, students. In one session, we are going to do 2 marks, 3 marks, 5 marks. Ee riti ella important problems. Soon you people will get to know MCQs kuda step by step ಮಾಡ್ತೀವಿ. Don't worry, okay? So till we meet in the next class, take care of your health. Thank you ellarigu. Thank you, my dear students, and have a wonderful day. Thank you, everyone.